வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ அதோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, சீக்கிரம் வந்துட்டேன் இன்னைக்கு. சரி, சீக்கிரம் வரணும்னு தான் ஆசை. இன்னும் லேட் ஆயிடுது. என்ன பண்ண, ஏதாவது ஒரு சின்னதாக வேலை வந்துடுது, அதனால லேட்டாக வரேன். இன்னைக்கு எதுவும் இல்லை. இன்னைக்கு வர ஷட்டோனா சரியான போர் அடிச்சு, சார்ஜ் போடாமல் விட்டுட்டேன். ஷட்டோனு காலைல வந்து கரண்ட் இல்லை, கடுப்பாயிடுச்சு. கரண்ட் வந்தாலும் சார்ஜை போட்டுட்டு வந்துட்டேன் லைவுக்கு. ஓ, ஹாலண்டுக்கு கார்டு கொடுத்துருக்காங்களா? கொண்டு வந்து நம்மளை ஏமாத்துறாங்க. தர மாட்டாங்க கார்டு நமக்கு எப்படியும் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும். இல்லை ப்ரோ, இல்லை ப்ரோ, பண்ணல ப்ரோ. அதோ ப்ரோ. ஸ்டக் ஆகிடுச்சா? என்ன ப்ரோ இதுச்சா, ஏமாத்துறாங்க நம்மள. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க எஸ்டிஎக்ஸ். வாங்க ப்ரோ, சதீஷ் கேமர் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம். மானேஷ் ப்ரோ, ஹாய் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. எடுத்தோன்னா கோஆப்ரேட்டிவாக நான் மிஷினை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன், அந்த டெய்லி மிஷினு. ஓகேவா? அதை மட்டும் முடிச்சுட்டு ஓடி வந்துடுறேன். என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ் கொடுப்பாங்களா எனக்கு? சிஎம்எஃப் என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ் கொடுத்துட்டாங்க மாசா. நல்ல கடை. எப்படி மாசா விளாடணும்னா எப்படி என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ்? நல்லா தான் இருக்கும் ஹெட்டிங்க்கு. ஓகே ஓகே. லிங்க் கண்ட்ரோல் எல்லாம் மாசம் வச்சுருக்கான். ஓகே, அந்த மிஷினை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன், அப்புறம் நம்ம விளையாடலாம். நீங்கள் இது வரைக்கும் விளையாடுங்க, நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். கமான் கைஸ், அப்படியே எல்லோரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பெஸ்லலாம் ஏன் ப்ரோ ஸ்பெக்டேட் மோடு வைக்க மாட்றாங்க? அதுதான் ப்ரோ தெரில. வச்சா மாசாக இருக்கும் ப்ரோ, வச்சா பப்ஜிக்கு டஃப் கொடுக்கும் ப்ரோ இந்த கேம். சத்தியமாக வைக்க மாட்றாங்களே ப்ரோ.
நானும் எப்போ அது வரும் அந்த ஆப்ஷன் வந்துச்சுன்னா மாசாக இருக்கும். ப்ரோ காயின் இருந்தால் நேற்று வந்த கார்டு ஸ்பின் ப்ரோ. நேற்று வந்த கார்டா? நேற்று என்ன கார்டு வந்துச்சு? நான் காயினை சேர்த்து வச்சு வேறு ஏதாவது நல்லா பெரிய கார்டாக வரும்ல ப்ரோ, அந்த மாதிரி கார்டுக்கு ஸ்பின் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். இல்லை இதுக்கு பண்ணுறது தான் ஒருத்தா, இல்லை சேர்த்து வச்சு வேறு ஏதாவது நல்ல கார்டுக்கு பண்ணலாமா? தெரியலையே ப்ரோ, வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும், மாசாக இருக்கும். முக்கியமாக லைவ் போடுறவங்களுக்குலாம் நல்லாயிருக்கும். அதேமாரி கோஆப்ரேட்டிவ்க்கு மைக் ஆப்ஷன், பேசிட்டு விளாட்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா வேறு லெவல். பப்ஜெல்லாம் ஓட விட்ருவோம் ப்ரோ சத்தியமாக. ஏன்னா ஃபுட்பாலுக்கு ஆல்ரெடி ஃபேன்ஸ் அதிகம், இதுவும் சேர்ந்துச்சுன்னா மாசாக இருக்கும். The pre-match build-up has been fantastic. Now the game, and there's the shot. Oh. And that's off target. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. And it's Masraoui. Which player is best equipped for this game? The defensive qualities of William Saliba. For me, Peter, he's someone who shows great leadership. லைவுக்கு பெஸ்ட் டோர்னமெண்ட் அதிகமாகும். ஆமாம் ப்ரோ, I see a lot of bravery. உண்மையிலே நிறைய புதுசாக நிறைய பேர் விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா ஏன் அதை யோசிக்கவே மாட்றாங்க, அந்த மாதிரி கொண்டு வர மாட்றாங்கன்னு தெரியலையே. France with their first corner, the first in the game for either side actually. And he's managed to get rid. And now a sudden chance to counter. No, he wasn't going to be fooled. Goes for a shot. ஐயோ எங்கேயோ அடிச்சு விட்டான். That is decidedly lacking. ஆசிக் ப்ரோ நல்லா. டேய் நீ தான் ஆசிக் ப்ரோவே ஓட விட்ட, சும்மா நடிக்காத. That's been intercepted. That was well played. Well stopped. Cute ball now. How can he reach it? There's the shot. ஹாய் ப்ரோ, தருவாங்க ப்ரோ, அந்த கார்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. நான் எவ்வளோ காயின்ஸ். They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on அப்படியா ப்ரோ? any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. ஓகே ப்ரோ ஆசிக் ப்ரோ, என்ன நடக்குது இங்கே எனக்கும் சொல்லுங்கள். என்ன நடக்குதா, என்ன நடக்குது எனக்கும் தெரியலையே, நீயும் சொல்லு என்ன நடக்குதுன்னு. Distinctive style, one that's pacey and expansive. And they have the players, those players that love a gallop or two out wide. Yeah, they're the key supply routes, Peter, carrying the ball and then delivering it across that box. Now it's Mbappe. Oh, Dembele. Cut short. Mazraoui. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Upamecano, Hernandez, Unahi. Now that's well seen too. தெரியல, உங்ககிட்ட கேட்டேன், ஒன்றுமே நடக்கலை. நெக்ஸ்ட்டு நான் வரலாமா? நெக்ஸ்ட்டு யாருனாலும் வரலாம். கோஆப்ரேட்டிவ் விளாட்லாம், இல்லை வந்தீங்கன்னா வரலாம். ஐயோ ஓப்பனில் விட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் எனக்கு ஓகே தான், எதுனாலும் எனக்கு ஓகே தான்ப்பா. கோஆப்ரேட்டிவ் ஓகேனா எல்லோரும் விளையாண்டுடலாம். ஆசா Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. France are one up and looking surprisingly comfortable. Camavinga, Mbappe yeah. makes the interception.
Over to the right flank. Upamecano promptly onto that, and that is that. Well, he has slightly undercooked that one. Morocco clearly should have gone for the easier pass. Cooperative. Okay, bro. Okay, bro. Quickly regroup. That's a lovely pass. Here you are. He's found a way through. Lovely bit of skill. Decent chance. Bro. It's hit the Just miss it. It's a நல்லா வேலை தப்பிச்சேன். decent watch. It is half time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Please turn your attention to the France go in screen for and ஒரு மேட்ச் நான் வரேன் அதுக்கப்புறம் கோஆபரேட்டிவ் I think on the whole, the team சார் நண்பா நீங்க has மாசு been organised. ப்ரோ Hence, கோஆபரேட்டிவ் ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ yeah, a little braver with நான் the ball, Panther I தப்பு. think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. France are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Back on the way then. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Oh, it's Dembele. ஐயோ Unai. Can he get it through? Chouameni. Diop. France are still that goal to the good. Hakimi. This is promising. He's got away. யார் ப்ரோ அக்கிமி Brahim Diaz has the space to scheme. Has a look up. Oh, great leap! And it's hoisted clear. Now that looks a ஆஃப் decent சைட் goal. நல்ல வேலை I think that's offside. Yes, it is. Well, that's certainly more like it. Yo, They boy, don't சொல்றாரு let the guys. intensity drop now, Peter. There is an irresistible, நான் மாஸ் இல்லை ப்ரோ நான் பாட்டு They just need to sort out. என்ன ராபி ப்ரோ நான் சொல்கிறது கரெக்ட் தானே எல்லாருமே ப்ரோ பிளேயர்ஸ் தான் நான் மட்டும் தான் இங்கே பாட்டு ஒன்றா வந்துடுவாங்க எல்லாரும் இட்ஸ் மீ ஒன்லி பாட் ப்ரோ That has left him in a heap. Now it's Mbappe. Now it's Olise. El Ainaoui. Your impression so far, Jim? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Pinches it off him. Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Mbappe. Oh, that's fabulous. He's having a shot. அடிச்சிட்டான் ப்ரோ எம்பாப்பே A two காபி ப்ரோ பேந்தர் பாட்டு control. The lightness of step. The இவர் தான் உண்மையா of movement. லையர் Certainty of finish. அடா போங்கப்பா Having the thrust to get there is நீங்கள் one, வேற having the composure to score is another. number 20, Kylian So that's two now without reply. வேணா இன்னைக்கு பார்த்துருவோம் யார் உண்மையான பாட்டுன்னு அடிச்சு பார்த்துருவோம் இன்னைக்கு Peter, it may be tempting to sit on this, but I'd say go grab a third. Riyad. நான் கோஆப்ரேட்டிவ் எதுக்கு விளாட்றேன்னா கோஆப்ரேட்டிவில் தான் கொஞ்சமாச்சும் நான் நல்லா விளாட்றேன் He's had a fair tumble தட்ஸ் on வை that ஐ எம் பிளேயிங் challenge. கோஆப்ரேட்டிவ் Tries to pass it through. That looks Sure. an attacking ball. That's the keeper's ball. ஐயோ Mbappe needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, as you'd expect, Peter, that defence ought to know when to step up or drop off, and they finally made a decision to get tighter. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Just 5 minutes left. Now it's Mbappe. That's a cute ball. Mazraoui gets across to intercept that. He'll try from distance. கோல் Relentless. Just ஒன்லி பாட் இஸ் பேந்தர் எஸ்டேக்ஸ் ஒரு பாட்டு it's all ஆவரேஜ் பிளேயர் நான் பிலோ ஆவரேஜ் பிளேயர் அடா கம்முன்னு இருங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நேரம் beautifully dispatched. There was no reaching that.
யாரும் பாட் இல்லை, அப்சமா தான் பாட். Too good, Peter. The keeper was ஆஹா, unable to stop it. கேப்பில் உங்கள் அண்ணனை போட்டு தள்ளுறியா? Olise! த ரியல் பாட் இஸ் ஒன்லி மீ. Olise! அவ்வளோதான், மற்ற France எல்லாமே ப்ரோ in தான். a position of real strength now. There will be 3 minutes added time. Can he get on the end of this? Picks out brilliant. He's had a shot. It's loose and there's a race for the ball. அவ்வளோதான், வெற்றி வெற்றி வெற்றி. Brings it to a மொதல் மேட்சே வின் பண்ணிட்டேன் மாசா. ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. have done it. The perfect outcome in this most precious ஃப்ரான்ஸ் game. வந்து வின் ஆகுதான். Any reflections on what you've seen, Jim? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very high-pressure game. I think it's என்ன ப்ரோ டிவைஸ் சேஞ்ச் பண்ணீங்களா? கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்குது. and it was from இல்லை இல்லை ப்ரோ, இது வந்து லேப்டாப்லேருந்து லைவ் வருது ப்ரோ. கொஞ்ச நாளைக்கு என் ஃப்ரெண்டு லேப்டாப் வந்தான், அதனால் லேப்டாப்லேருந்து லைவ் வருது. அதனால தான் இப்படி இருக்குது. மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை, அதே ஃபோன் தான். டிவைஸ் மட்டும்தான் லேப்டாப்லேருந்து போடுறேன். இன்னும் கொஞ்ச நாளில் மறுபடி மொபைலுக்கு மாறிடும், அப்போ மறுபடி பழைய இது வந்துடும். பிரச்சனை இல்லை. நான் அப்போவே சொன்னேன், ரொம்ப பேசாத அவருக்கு. அப்ஜா மாசம் சொல்றியா? ஸோ சேட். நீ பேசலையா ஸ்டேக்ஸ்? அப்போ புரியலையே. அது புரியுது, ஆனால் நீ பேசலையா? அதுதான் என்னால் நம்ப முடியல. 2 பேரும் சேர்ந்து தானே பேசுனீங்க. இன்னும் மனோஜ் ப்ரோ எங்க நேற்று லைவில் வந்து சிரிச்சார். அவர் இன்னைக்கு வரட்டும், அப்படி இருக்கு, நான் சிரிக்கிறேன். மனோஜ் ப்ரோவுக்கு தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நேற்று வருவாருன்னு பார்த்தேன், நேற்று வரல. மேபி இன்னைக்கு வருவார். நான் சைலண்ட்டாக இருந்தேன். சரி சரி. என்ன காலன் ப்ரோ, ரொம்ப நாள் ஆளாக்கானோ, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கீங்க. பிஸி ஆகிட்டீங்களா? சரி, மேட்ச் முடிஞ்சா இல்லையா? வருவார் அப்சாமஸ் ப்ரோ வருவார், கொஞ்சம் லேட்டாக வருவார். சரி சரி, இப்போ என்ன மேட்ச் போடலாம்? அதுக்கு வாங்க, கதைக்கு வாங்க. இல்லை வேறு ஏதாவது மிஷின் இருக்காங்க? எல்லா மிஷின் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிட்டானான்னு பார்க்குறேன். காயினாச்சும் கிடைக்கும். இந்த 2ஐயும் முடிச்சிட்டேன். காயினும் கிடையாது. ஏஏல வேறு ஏதாவது காயின் மிஷின் வந்திருக்கா? இது முடிச்சாச்சு, இதுவும் முடிச்சாச்சு. இதுதான் முடிக்கணும். ஆனால் இது முடிக்கிறது 2-3 மேட்ச் விளாடணும், கெடுப்போம். ப்ரோ கோஆப்ரேட்டிவ் போடுமா? எப்படியோ நேற்று அர்ஜென்டினா வின்னு. எப்படியோலாம் இல்லை ப்ரோ, மாஸாக விளாண்டு வின்னு. கம்பேக் வின். மெஸ்ஸியோ கூட, மெஸ்ஸி தான் கோட்டுங்கிறத நிரூபிச்சிட்டாரு நேற்று. அவ்வளோதான், சிம்பிள், வேறு எதுவும் இல்லை. கோஆப்ரேட்டிவ் க்ரியேட் பண்ணுறேன். யாரெல்லாம் இருக்கீங்க டக்குன்னு வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க. எல்லாம் ஆளை காணும், எங்கே போயிட்டாங்கன்னு தெரில. இருக்கீங்களா? இன்வைட். கரெக்டாக வந்துட்டீங்களே எல்லோரும். நானும் யாரும் இல்லையோன்னு பார்த்தேன். வாட்சிங் மட்டும் எனக்கு 3ன்னு தான் காட்டுது. ஒரு வேளை இதில் தப்பாக காட்டுதோ? அந்த இதில் நம்பரில் 3 தான் காட்டுதா. ஆனால் நீங்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுறீங்க. ஹவு? பேந்தர் ப்ரோ ப்ளீஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஆல் பிளேயர்ஸ். பேந்தர் ப்ரோ என்ன பண்ணாரு? இன்வைட் பண்ணியாச்சு. எஸ்டிஎக்ஸ் வின் பண்ணியாச்சு.
நீ அப்போ ஆஷிக் ப்ரோ கூட விளையாடலையா? ஆஷிக் ப்ரோ மேட்ச் கேட்டார்ல, அவர் கூட விளையாடலையா? அதுதான் எனக்கும் தெரில, அதை தான் நானும் கேட்டேன். என்ன நான் பண்ணேன் தெரியலையா ப்ரோ? ஐம் ஆல்சோ டோன்ட் நோ. இன்னும் ஒருத்தர் வந்தால் நல்லா இருக்குமே. யார் இருக்கா? ஜீவா ப்ரோ காட்டுது. ஹாய் ப்ரோ, சீக்கிரம் கேம்குள்ள வாங்க ப்ரோ, கேம்குள்ள வாங்க ப்ரோ. ஆதித்யன் ப்ரோ, உங்களுக்கு தான் வெயிட்டிங். டக்குன்னு ஓடியாங்க, டக்குன்னு ஓடியாங்க. வந்தீங்கன்னா அப்படியே மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அலும்ப பார்த்தவன் டியூட். டிஸ்கார்டில் தான் ப்ரோ இருக்கேன் நான். ஜாயின் பண்ணிட்டேனே டிஸ்கார்டில். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் ராக்கி கொண்டுறாங்க, செகண்ட் ஹாஃபில் ஷூ. கேம் வரீங்களா ப்ரோ? எப்படி ப்ரோ ஆதித்யன் ப்ரோ, கேம் வரீங்களா? வந்துட்டீங்களா? ஓகே, இன்வைட் பண்ணிட்டேன். அப்படியே உள்ள வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க, மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ப்ரோ, லைவில் நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன், முடியும், கம்பேக் கொடுப்பாங்க, கோட்டுன்னு நிரூபிப்பாருன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். அதே மாதிரி நிரூபிச்சிட்டாரு. ஐ எம் ஹாப்பி. ஓகே, அமைதியாடுறா எஸ்டெக்ஸ். போதும்டா. அவர் வந்துட்டாருன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்காக தான் வெயிட்டிங். டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணேன்னு இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணலையா? டிஸ்கார்டில் தான் இருக்கேனா? வாங்குறான். நான் வரேன். கேக்குது. சூப்பர் போலாமா? அவே மாத்திக்க ப்ரோ, சம்பாடலாம். ஆஹா, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வாங்க ப்ரோ. சதீஷ் ப்ரோ ஃபுல்லாகிடுச்சு. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வாங்க, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம விளாடும். ஓகேவா ப்ரோ? என்ன தான் போர்ச்சுகல் போனாலும் இன்னும் ஃப்ரான்ஸ் இருக்கு. போன வருஷமே ஃப்ரான்ஸ் போன வேர்ல்டு கப்லேயே நம்ம ஓட விட்டாச்சு. எல்லா டீமையுமே ஓட விட்டாச்சு. எந்த டீம் இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. மெஸ்ஸி இருக்காரு எங்கள் டீமில், யாரை வேணால் வர சொல்ல. என்ன ப்ரோ, கரெக்டு தானே ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. சதீஷ் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ. கோல் கீப்பர் மாசாகறான். இங்கே இருக்கிறான் கோல் கீப்பரு. அவர் டீம்ல யமால் வந்திருக்காரு. மால் வச்சு என்ன பண்ணுறது? அவனு உள்ள போட மாட்டேன், கவலைப்படாத. பாலே பிடிக்க மாட்டான் ஒழுங்கா, விட்டுடுறான். அவன் தான் இருக்கிறான். ஐயோ, இஸ் திஸ் ரொனால்டோஸ் நேம்?
என்ன இருந்தாலும் ரொனால்டோ போல வருமா? வராது ப்ரோ, வராது ப்ரோ, கண்டிப்பாக வராது ப்ரோ, வாய்ப்பே இல்லை. இதுதான் மெஸ்ஸிலாம் வேஸ்ட்டு ப்ரோ, ரொனால்டோ தான் ப்ரோ. போதுமா ப்ரோ, ஹாப்பியா ப்ரோ? ப்ரோ ப்ரோ ஏன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆச்சு உனக்கு? எனக்கு ஒன்றும் ஆகலை, அவரு சந்தோஷத்துக்காக சொல்லிட்டேன். அவருக்காக சொன்னேன்னா அது உண்மையாயிருமா? உண்மை என்னன்னு உலகத்துக்கே தெரியும் யார் கோட்டுன்னு. ஐயோ நான் சொல்கிறதுனால மாற போகிறது இல்லை, அதனால சும்மா சொன்னேன், அவ்வளோதான். அவரா நீ நேற்று மேட்ச் பார்த்ததுக்கப்புறமா பேந்தர் பேசுகிற நீ? விடு ப்ரோ விடு, நீங்க தான் வந்து ஜெயிச்சிட்டீங்க விடு. போ. இல்லை 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 இல்லை, ஜெயிச்சிட்டீங்க. அதுலேயே நான் அதை பற்றி பேசலை. அது ஃபவுலோ இல்லை, அது வந்து ஃபீஃபா முடிவு பண்ணணும். ஃபுட்பாலோட அவங்க செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும், அதை நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது. போயிட்டு நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்க பாத்தியா? ஒரு கோல் ஆஃப் சைடு நீங்க சூப்பரா. ஆஃப் சைடு இல்ல ஃபவுல் நீங்க, ஃபவுலே கிடையாது. ஃபவுலே கிடையாதா? அப்சாமஸுக்கு நான் ஒன்று அனுப்புனேன், ஒரு ரெஃப்ரி வந்து ரீல்ஸ் போட்டிருப்பான் விளக்கம் சொல்லி, இது ஃபவுல் தான் அப்படின்னு. யார் ப்ரோ ரெடி கொடுக்கணும்? கொடுங்க ப்ரோ, ரெடி கொடுங்க ப்ரோ. இன்னும் ஹாலண்ட் இருக்கான். ஹாலண்டுலாம் பார்ப்போம், ஹாலண்ட் அடிப்பான் தான். தெரியாது. இட்ஸ் மேட்ச் ஃபிக்ஸிங். சரி ப்ரோ, எதுக்காக ப்ரோ மேட்ச் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க? எதுக்காக சொல்லு, ரீசன் சொல்லு. மேட்ச் ஃபிக்ஸிங்னே வச்சுக்கோ ப்ரோ, எதுக்காக பண்ணுறாங்க? என்ன விஷயம், என்ன ரீசனுக்காக? மெஸ்ஸிக்காக எதுக்கு பண்ணுறாங்க? ஹாலண்ட் ஏலியன். ம் ஹாலண்ட் ஏலியனா? ஹாலண்ட் ஏலியன், அது ஏலியனாகவே இருக்கட்டும், என்னவா இருக்கட்டும் ப்ரோ, அதெல்லாம் நான் கேட்கல. எதுக்கு மேட்ச் ஃபிக்ஸிங் பண்ணுறாங்க? அதுவும் எதுக்காக அர்ஜென்டினா மேட்ச்சில் ஃபிக்ஸிங் பண்ணுறாங்க? அது மட்டும் காரணம் சொல்லுங்கள். ஆடு ப்ரோ, நம்ம ஆடலாம் ப்ரோ. அது அப்படிலாம் விட முடியாது ப்ரோ. நீங்கள் என்ன வேணால் பேசுவீங்க, நான் கேட்டுட்டு போகணுமா ப்ரோ? அப்படி முடியாது ப்ரோ, நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஜெயிச்சிட்டீங்க, எப்படி ஜெயிச்சிட்டீங்க? திருப்பூர் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டீங்க. அப்புறம் அதுதான் என்ன நாங்கள் தில்லுமுள்ளு பண்ணோம்? எதுக்கு உங்களால் அந்த தில்லுமுள்ளை ஏன் பண்ண முடியல? ஏன் ப்ரோ, உங்களுக்கு விளையாட தெரில, அதை ஒத்துக்க மாட்டீங்க. எங்கள் ஆள் விளையாண்டு ஜெயிச்சோன்னா ஐயோ ஐயோ உங்கள் ஆள் ஜெயிச்சிட்டானே ஐயோ அப்படின்னு கதறீங்க. கரெக்டா? அதான் ரீசனு. ஐயோ ஐயோ நம்ம ஆளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே, இவன் என்னென்னா அடிக்கானே அப்படின்னு நீங்கள் கதறிட்டு இருக்கீங்க. கரெக்டா? போடு 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 போடு. பந்தர் ப்ரோ. ஆமா ஐயோ முன்னாடி வந்துட்டாரு. சரி ஓகே, we lost honestly bro, but you honestlyயா விளையாட தெரியாம தோத்தீங்க? honestlyயா நீங்க வின் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல ப்ரோ, அதுதான் உண்மை. கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ கிளியரு. ரொம்ப பேசுறீங்க, கொஞ்சம் நிறுத்திக்கோ. நான் ஒன்றும் பண்ணல ப்ரோ, நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம், நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டீங்களா? ஐயோ நாங்கள் வந்து சீட் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டோன்னு கதறீங்களே, அதுக்காக தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோன்னு ஒத்துக்க மாட்றாங்களே. நான் போட்டேன் ப்ரோ, நீ தான் ப்ரோ விட்டுட்ட. இந்தா இது எங்க அவ்வளோ சத்தம் பேசாதா பேசாதா.
There were better options before the ball was lost. Easy to say from up என்ன here, ப்ரோ I know. பாஸ் போடுறது முன்னாடியே Knocks it into வாங்கிட்டான். space. Inzaghi! கிரேட் That சேவ். was superb goalkeeping. என்ன தல Filippo Inzaghi really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. ப்ரோ நீ கொஞ்சம் கார்னர் மட்டும் பாரு ப்ரோ. என்ன மட்டும் பார்க்கணும்? Cannavaro கார்னர் getting this one clear. இவர் பாத்தியா பால் எடுத்துட்டாங்க. அவ்வளவுதான் கிளியர் பண்ணி விடு. Sporting are looking to go forward now. நல்லா போடு ப்ரோ, பாஸ் போடு ப்ரோ, பாஸ் போடு ப்ரோ. And this is ஓ லேட் ப்ரோ. ஆஹா ஆஃப் சைடு இது. நான் முன்னாடி போயிட்டேன். Bayer is there to clear. அதெல்லாம் மெஸ்ஸி ஃபோன் ப்ரோ கரெக்டாக கணிச்சிரும் ஆஃப் சைடை. Now it's Neymar. ஐயோ ஐயோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் பாச போடாம. Out here, not against this opponent. ப்ரோ Looking for the மென்டல் run. ப்ரோ ஜெராடே. And they're quick to get it back. He's in plenty of space here. A nice touch. Foul and a free kick in a very dangerous area. Well, that's a booking. Always looked it. Well, not the best way to deal with it. பால் But எடுத்துட்டு போயிடுதுக்கு அப்புறம் போட்ட the பத்தியா threat நீ of ஸ்லைட். pace clearly made him feel மாசு ப்ரோ. a tad uncomfortable. போடணுமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். சரி போடுவோன்னு போட்டேன். அதுக்குள்ள ஒரு திருப்பிட்டாரு. அப்ப நடது. It is another opportunity from a set piece they அவ்வளவுதான் have பால் here. வாங்கிட்டு முன்னாடி ஓடு ஓடு ஓடு. Cannavaro. போடு 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 போடு. போ எடுத்து போ நீ எடுத்து போ. He's picked his way எங்க அங்க சுத்து போட்டாங்க. ரொனால்டோ போடு அங்க போட்டா புடிச்சிடுவான். ரொனால்டோக்கு முன்னாடி அங்க 4 பேர் இருக்காங்க. எப்படி ரொனால்டோக்கு போறது புரியல எனக்கு. Still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. ப்ரோ பால் வாங்கிட்டு வந்தாதானே ப்ரோ நீ எடுப்ப. 4 பேர் முன்னாடி நிக்கிறாங்க ப்ரோ. இங்க போடு இங்க போடு இங்க போடு. எங்க இருக்க நீ? முன்னாடி. ஐயோ அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. Baggio showed plenty of zest in getting to the ball. இந்த முன்னாடி போயிட்டேன் Quite sorted out. ப்ரோ. அங்க இருந்து தானே ப்ரோ அடிச்சேன். என்ன ப்ரோ பேசுற நீ? Nicely aimed. அடிக்கிறதுக்குள்ள அவங்க தடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. Trying to hit the front line here. முன்னாடி போட்டு முன்னாடி போட்டு. How many It's interceptions have we wrong, seen yeah. now? Someone's got to up the quality and set an ப்ரோ example. ப்ரோ ஆஃப் சைடு ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Flag raised for offside. அதான் ப்ரோ நீ நம்ம டீம்ல ராபின் இருந்தாலே ஆஃப் சைடு மழையா போய் எதிர் டீமுக்கு எப்படினே தெரியல. எப்படி ப்ரோ ட்ரிக் இருக்கு ப்ரோ. அதெல்லாம் மெஸ்ஸி ஃபேனா மாறினீங்கன்னா நல்லது நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்படியா Challenge இப்போ just a உட்காரு bit அந்த on the மாதிரியா firm side. மெஸ்ஸி வேணா That is good pressure, just hounded him off it. ஐயோ அடி ப்ரோ. Right, இப்போ நீ எடுத்துட்டு போ ப்ரோ எடுத்துட்டு போ. முன்னாடி always வந்து getting the பாத்து pitch for targets. அதான் உட்கார்ந்து ஜெராடே பாத்து. It's a swift pass. போடியா 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 போடியா. Cuts it out. ப்ரோ நீ முன்னாடி Waiting for the game. முன்னாடி போடு 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 போடு. Through goal. நேமர் இருக்கு. ஆஹா Demonstrating his defensive quality there. நான்லாம் ரொம்ப நேரம் வச்சிருந்தேன்னா என்கிட்ட வந்து பிடுங்கிடுவாங்க. அதனால நம்ம பாஸை போட்டுருணும் உடனே. Mateus. And here's Inzaghi. That's just playing it safe and simple. ஐயோ கேட்ச். ஓ எனக்கு லைட்டா முன்னாடி மட்டும் தட்டி விடுங்க ப்ரோ. அதான் Spread out to the left. ஐயோ To react. Raul. Pele. இத்துக்கோ ப்ரோ Now இங்க it's பாரு ப்ரோ. Cristiano Ronaldo. ஐயோ வெளியே போச்சு வெளியே போச்சு. Well to reach that. ஆல்வேஸ் ரொனால்டோ. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. சூப்பர் யாரு ப்ரோ இந்த புனிதவன்? அப்படியே கிளியர் Super. பண்ணி ப்ரோ. ஆமாம் ஆமாம் அவன் காலுக்கு போட்டு கிளியர் வேற பண்ணி விடுவாங்க உங்களுக்கு. பாஸ் போடு ப்ரோ முன்னாடி. ப்ரோ Oh, that's a key interception. டைமே முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. முடிஞ்சது. The whistle's ஓ gone, ஷிட் ப்ரோ and நான் that's it for the first இல்லை half. ப்ரோ இல்லை ப்ரோ. So neither team were able to take the lead, but it certainly யார் hasn't been கான்செப்ட் for a சொல்றாரா? lack of trying.
ஆமா. How's the first half compared with your bro expectation? தப்பு Well, ப்ரோ it's been அப்படிலாம் nothing but சொல்லக்கூடாது ப்ரோ frustrations, அபுதாபி really, Peter. I think நெய்மார் the வச்சு team ஒரு as a கோல் whole அடிக்கலாம்னு பார்த்தா has to விட take more மாட்டாங்க risks, but they really need to up their quality too. So at the halfway நானும் stage, வேஸ்ட் we தான் ப்ரோ still have பேந்தர் ப்ரோ. the score 0-0. ப்ரோ செப்செங்கோ போடுவா வாலே செப்செங்கோ போடு போடு. இது இவனுக்கு பேட் ஜோக்கு இது குறையும் அப்போ போட்டுறான் ம் அவனுக்கு இன்னும் குறையல போட்டுறான் ஜெப்செங்கோ பேட்ஜியோ இபார் பேட்ஜியோ So we're underway for the second இங்க half. பாருங்க Well, I can imagine both managers have been. போடு 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 போடு. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. ஐயோ ஏன் மாறவே மாட்றான்? இப்பதான் மாறுறான் ரொனால்டோக்கு. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. இல்ல இன்னொருத்த பக்கத்திலே இருந்துதான் நான் மாறுறான். கொடுத்துருந்தா மாறவே. Cut short. என்ன ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது என்ன? Here's Neymar. Oh, he's bustling through here. Well, there's the clearance. சூப்பர் ப்ரோ சமயத்துட்டு Milan can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. ப்ரோ Great vision. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Cannavaro It's okay. sliding in. நான் அந்த பால் தட்டி நினைச்சேன் பால் முன்னாடி விட்டான் என்ன அவங்களும் கோல் அடிக்க மாட்றாங்க, நம்மளும் கோல் அடிக்க மாட்டோம். என்ன இது தெரியலையே. Corner number 3. படிச்சிருவாங்களோ? என்ன சவுண்டு? ரோபோட்டோ கார்லஸ் ப்ரோ ரோபோட்டோ கார்லஸா? தெரியாது. ப்ரோ ஃப்ரீ கிக் ப்ரோ ரே Now a sudden chance to counter. மெஸ்ஸியை தவிர எனக்கு யாரும் தெரியாது ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. These two want to come off second best. பாத்துறாங்க And the assistant referee rightly gives him offside. ப்ரோ இது ப்ரோ ஃபுல் அட்டாக்கிங் போறேன் ஆடுறீங்களா? வேணாம். ஒரு சிங்கிள் போடுறேன். ஆடியில எத்தனை போயிடலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு எப்படி போடலாம் அப்படின்னு. டிங்கிங் பண்றாரு டிங்கிங். என்ன ப்ரோ பண்ற ப்ரோ? அவர் இல்ல போல. ஐயோ Oh, they could be caught out here. தூக்கி போடு. ஹி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிக். மேட்ச்ல வந்து இப்ப பாஸ் போடுனா அங்க போயிட்டு கமாண்ட போட்டுட்டு இருக்கான் பேந்தரி. Inzaghi charging forward, the ball at his feet. யம்மா Long ப்ரோ ball முன்னாடி upfield. எடுத்துக்க ப்ரோ. And it's முன்னாடி Gerrard. சூப்பர் It was குட்டாரு. good pressing, forced the ஐயோ. put an end to it before thinking. இப்போ போ நல்ல வேலை. போயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன். He's done very well to தப்பிச்சிடுச்சு. get to that. நேத்து Yeah, he நம்ம was ரெண்டு well பேரும் கோல் placed to கீப்பர் deal with விட்டுட்டோம் ப்ரோ. நம்ம ரெண்டு பேரும் கோல் கீப்பர் கண்டிப்பா விட்டுட்டோம். அடியில போயிருக்கு Milan பால். get their fourth corner. Oh, good effort. சூப்பரா. No, he didn't quite meet it right. It's almost like he had too much thinking time there. ப்ரோ இங்க Peter. பாரு ப்ரோ. That's been cut out. Well played. Roberto Carlos. Shot. There's the அவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது கரெக்டாக பாஸ் போட்டேன். mistake. அவ்வளோ சீக்கிரம் விட மாட்டான். போச்சா விட்டுட்டானே. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் விட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. விட்டுட்டியா ப்ரோ கோலு? இது மெசேஜ் பண்ணதுல கிடையாது. எங்க ஆடுவாரு? நான் ப்ரோ பண்றேன். ஆடு ப்ரோ. இது ப்ரோ கொஞ்சம் நெய்மாருக்கும் பேட்ஜியோக்கும் நேரம் தெரியல. ரொனால்டோ தூக்கி கொஞ்சம் வெளியே விட்டது நல்லது. ப்ரோ பாக்குறியா ப்ரோ? எம்எல் விஜய் பாக்குறியா ப்ரோ? எம்எல் விஜய் டபுள் அட்டாக்கிங் போடுங்க அப்படிங்கிறாரு. போட்டா இவர் தான் பயப்படுறாரு. ராபி எஃப்சி பயப்படுறாரு. எனக்கு பயப்படுறா ப்ரோ? நான் பயப்படலப்பா. இப்போ கோல் ஒன்று போட்டதுக்கே ஒரு கோல் போச்சு. ரெண்டு போட்டிங்கன்னா 2 கோல் போயிடும். The first of their substitutes. போடு. So we have the first goal. Well, when the going gets tough, etc.,
They can still turn this round. யாரு bro நடுவுல ஓடியாது சூப்பரா கில் போடும்போது ஆன்சர் bro மஜா bro நீ இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி விளையாட முடியாது bro இவன் தான் பாரு இவன் ப்ரோ Modern football for you and all that pressing. நான் தான் bro யாரா மாத்தி So bro far, Jim? bro There really isn't bro enough bro happening இல்ல on bro Peter. They just haven't. முடிஞ்சுன்னு நினச்சேண்ணா டபுள் ஆக்சுவலா நான் என்ன எனக்கு நான் வந்து நான் தான் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல பத்துக்கோ Defending was strong and firm. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough. போடு முன்னாடி போடு He knows it. ஐயோ Well, that looks a foul. பார்த்துக்கலாம் போடேன் He's given it. Just a talking to, I think. Yes, it is. வச்சுதான் ஐயோ எனக்கு மட்டும் கிடையவே மாட்டேது ஏன் Sporting really are going for it here, Peter. கிடைச்சிச்சு பாரு உனக்கு Sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Lucky break would certainly help their cause now. ஏய் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கு மாறும்னு நான் முன்னாடியே தான் நின்றுட்டு இருந்தேன் Napping. And டக்குன்னு எனக்கு மாறிடுச்சு ஆன்சர் ப்ரோ வந்து ட்ரிபிளிங் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணாரு இப்போ கொஞ்சம் மோசமா பண்றாரு என்னன்னு தெரியல Vitinha. That's headed upfield. எங்க போறாது பாரு Looking for a நான் runner. ப்ரோ பண்றேன் Well, that's well seen too. eat 5-star do nothing வரும் யமால் Roberto Carlos spots it and சரி intercepts. அம்மால வச்சு வித்தக மீலான்னு பார்த்தா Gerrard getting too much time. நல்ல சான்ஸ் விட்டுறாத Excellent challenge there, uncompromising. Well, he got எத்தனை சான்ஸ் வந்து கிடைச்சிச்சு Vitinha. உனக்கு தான் சான்ஸ் அவ்வளோதான் And that's in. சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ ரொனால்டோ இருந்தா கொஞ்சம் பிசில் தட்டிருப்பான் அடிச்சிருப்பான் Truly superb. ஜிஜி ப்ரோ ப்ரோ Supreme quality, composure, and class. It's the stuff you work on the training Huh? ground time and time again, and it came off. வச்சான் அப்போ நம்ம Looking at a different game now. Well, this poses a very interesting போடு இந்த question now. ஐயோ Do they push on to try and win it normal time? They certainly have the momentum. Beckenbauer wins the duel this time. Oh, he's done very well to take that back. என்னதான் நடக்குதுங்க தெரியலையே And he is deftly away. பாத்தியா It's Totti. ஆமா He's got away. Tries to play it through. Brilliantly cut out. And he's போடு ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game. நீ ஆஃப் சைடு போயிட்ட பின்னாடி வந்துட்டேன் அதனால பின்னாடி வந்தேன் இது ப்ரோ எம்எல் போடு ப்ரோ போட்டேன் ப்ரோ oh, good steal. He லேட்டாக போட்டான் ப்ரோ சூப்பரா அவன் விட்டுருவான் அதான் தெரியுமே That might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. எம்எல் வேஸ்ட்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சா சுத்த வேஸ்ட் எத்தனை பால் மிஸ் பண்ணியிருக்கான் டென்ஷன் ஆகும் Raul Munadi really bro. was well marshalled Munadi there podu because he bro. was denied the opportunity அவ்வளவுதான் to என்ன turn. கிராஸ் போடுற ஹெட்டிங் அடி Now here's the delivery. எப்படி விட்டோனே தெரியல It's ப்ரோ the sort of நானே situation வந்துடலாம் that போல they'll want to அவனுக்கு capitalise on now. அதுக்கப்புறம் உனக்கு போட்டுங்களா சொல்லு Added minutes have Looking been to play it indicated. in. ஐயோ நம்மால் பண்ணுறதா எல்லாம் 4 extra minutes added on. பின்னாடி மட்டும் போடாது பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா கோல் போடும் ப்ரோ இது That's a little off target. ஐயோ Mateus. சூப்பர் ப்ரோ ஏய் என்னப்பா பண்றான் பைத்தியக்காரன் Mateus makes the ஏய் நான் கரெக்டாக தாண்டா போட்டேன் அங்கே தாண்டா போட்டேன் நான் ஆஃப் சைடு இல்லையா ஆஃப் சைடு நான் நினச்சேன் நான் They stole it. That is so good. ஆமாண்டா கோலை போட்டான் Skills and such a delicious. நான் பாச போடுறேன் அவன் மெதுவாக இப்படி தட்டி விடுறான் பைத்தியக்காரன் Dealt me.
again. ஆமா நமக்கு நான் உனக்கு பாஸ் போட்டதுக்கு அவருக்கே போயிடுச்சு பாஸ் பக்கத்துல Bridge it வருது. to a close. மெஸ்ஸி மாரி கம்பேர் What பாத்துக்கோ. a terrific response அவ்வளோதான். it was to ஆமா ஆமா adversity. கரெக்ட் What கரெக்ட் a கரெக்ட் fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so பாத்தியா very, ப்ரோ? very நான் ப்ரோ good. நான் சி நீ Picking up தான் the man of the match award, and no surprise there. So there we have it, Jim. A game seemingly destined for stalemate, but then the ultimate smash and grab. Well, I thought only one team could win this. Certainly in the last. ட்ரிபிளிங்ல நான் காட்டுது. நான் எப்போ ட்ரிபிள்லாம் பண்ணேன்? 98 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. And that they did. That's it for tonight's match. மைனஸ் ஆகும் ப்ரோ. பாரு ப்ரோ. 98 + 98. To wish you all a very good evening. நீ தான் மைனஸ். நான் +98. நான் மைனஸா? நான் ப்ரோ போறா. எனக்கு இருக்கிற பிளேயர்லாம் அப்படியே வந்தாம வையேன் அவ்வளவுதான். புடிச்சு விட்டுறலாம். சதீஷ் ப்ரோ இருக்கீங்களா? யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிடுங்க. சோறு. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போகலாம் ரெடி. சதீஷ் ப்ரோ இருக்காரு, அவர் வரனாரு. அவர் வரப்போலாம் அவரால் விளையாடவே முடியல. இப்போ நம்ம டீம்ல வந்துட்டாரு. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போலாம். ரெடி ப்ரோ. இன்னும் ஒரு ஆள் கம்மியா இருக்கேன். சதீஷ் ப்ரோ இருக்கீங்களா? யாருமே இல்லை போலையே. என்ன பண்ண? நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி உள்ள போகும்போது தான் வருவாங்க. ப்ரோ நான் வரேன் அப்படின்னு. இவ்வளவு நேரம் வர மாட்டாங்க. ஆச்சி ப்ரோ கூட விளையாட கேட்டார்லாம். எதுக்கு விளையாடல ப்ரோ? யாராவது இன்வைட் பண்ணி விடு ப்ரோ. யாருமே இல்லையே. ஆசிக் ப்ரோ வந்து கேட்டாரு, அதுக்கப்புறம் போயிட்டாரு. ஒரே ஒரு மெசேஜ் ரிப்ளை கூட பண்ணல. கீழே பாரு ப்ரோ, யாரும் இருந்தாங்க? யாரும் இல்லை. ரெடி கொடுப்போம். அவங்க அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் நம்ம போட்டு தாக்க போறாங்க. டோல அண்ணன் தம்பியா? அதான் கோஆர்டினேஷன் ஆடுறாங்க ப்ரோ. யாராச்சும் வரீங்களா? திடீர்னு 5 வியூஸ் வந்துருக்கு. பாப்பா யாராச்சும் இருக்காங்களான்ட்டு. என்னோட டீம்ல இருந்து சூப்பரா இருக்கும், வெறியா இருக்கும். ஓகே ப்ரோ யாராச்சும் வரீங்களா? லைவ்ல யாராச்சும் இருக்கீங்களா? மேட்ச் வரீங்களா? டக்குன்னு ஒரு கமெண்ட்டை போடுங்க, இல்லைன்னா நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். யாரும் இல்லையா? யாரும் இல்லை போகல. ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். கொடுத்துட்டானோ? இன்னும் ரெடி கொடுத்த பிறகு ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ரோஸ் விசிசஸ். ஆமா ஆமா மாஸ்டர்லோ அண்டரா. சூப்பர் ப்ரோ. சூப்பர். சிஎஃப் சி சென்டர் ஃபார்வர்ட் வந்து எடுத்து இவனை தான் போட மாட்டேன்.
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் போடுவேன். போடு போடு. பேட்ச் வச்சுட்டு போட்டான். ஹாலண்ட் போட்டா யாருனாலும் போடு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஹாலண்ட் அடி இல்லைன்னா நீ திட்டு ப்ரோ. நீ திட்டினா ஒரே பண்ணாரும். ஆஹா, ஹாலண்ட் உனக்கு தான் கோஆர்டினேட்டர். ஏன் ப்ரோ சொல்ல மாட்டீங்க, ஏன் ப்ரோ சொல்ல மாட்டீங்க? என்ன ப்ரோ போனாட்டி அவர் கோல் கீப்பர் வந்தாரு, எங்க வாட்டி வரியா? சரி என் கோல் கீப்பர் இருக்கட்டும், தடுக்கலனாதான் இருக்கு அவனுக்கு. பைத்தியக்காரன் தத்தராடே, நம்ம சண்டா விடுறேன். இது ரொனால்டோ எடுத்து இது போட்டுருக்கோம். நீமால் ப்ரோ நெய்மார் மட்டும் பாஸ் மட்டும் போடுகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் 2 வாட்டி ட்ரிபிள் பண்ணி பாக்குறேன். எட்டாச்சுன்னா ட்ரிபிள் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா அவ்வளோதான் பாஸ். ப்ரோ என்னதான் சர்ச் பண்ணாலும் நம்ம லைவ் மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது. சரிப்பா இருக்கு. எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துருக்கே ப்ரோ, எனக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆச்சு. எனக்கு ஆகுதா? லைவ் நீ டெய்லியும் பார்க்குறல்ல, புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது. ஓகே ஓகே. அது அந்த ஸ்ட்ரைக் முடிஞ்சாதான் இனிமேல் ரெக்கமெண்ட் ஆகும். அதுக்கு 90 நாள் 3 மாதம் ஆகும். So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ready. எனக்கும் வராது லைவ், அவருக்கும் வரலையா? And we're underway. Milan have opted for a 4-5-1 formation, it appears, Jim. Well, if you want to secure a clean Offside. sheet, this is a very good way of going about it. It adds discipline and lends stubbornness to that midfield, which can stifle opposition attempts to play through, and it takes a lot of pressure off your defence, of course. Forces longer passes through the aerial route. So, all things considered, that extra layer across midfield is highly, highly effective. சரி போடு ப்ரோ. That is good progress on the left. தவறு பண்ணிட்ட ப்ரோ, நீ தவறு பண்ணி விட்டாய். என் தலையில வந்துச்சு, என் தலை வந்துச்சு. And it's managed to gift it ஆகவா? back. ராபின் அவர்கள் Looking for the run. Oh, that looks a cracking ball. ஷூயோ And this is Raul. Tries a shot. நல்ல வேலை வந்து பிளாக் பண்ணிட்டேன். டிஃபெண்டிங்னாலே நீதான் ப்ரோ, டிஃபெண்டிங்னாலே நீதான் ப்ரோ. Can really show some outlandish skills, டிஃபெண்டிங் which is ராபின் always பேர் welcome ப்ரோமா. and obviously refreshing. போடுறா கோல் போட்டுறா. அட்டாக்னாலே நீ தான் சொல்லலாம்னு பார்த்தேன், கோல் போடலையே. Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. A disappointment. கோல் போயிடுச்சுன்னு நினச்சேன் நானும். அதே மாதிரி ஒரு பாஸ் போடு ப்ரோ, ப்ளீஸ் ப்ரோ. ப்ரோ தப்பு பண்ண ப்ரோ வெரியா. அதே மாதிரி Beckham makes the interception. Pele picks it up out wide. சூப்பர். Bellingham is there to clear. இன்னைக்கு யார் கார்டு ப்ரோ கிடைச்சது? என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ். டாப் பிளேயர் டாப். That's good running with the ball. ஃபெர்னாண்டஸ். என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ். He's worked it through. எனக்கு ஐயோ முடிஞ்சு. And the keeper couldn't hold நீங்க it. ப்ரோ யாரு ப்ரோ ஈஸுது? தெரியலையே. Milan have the lead. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Great reactions there, right place, right time, easy pickings. நான் பார்த்தா தட்டி விட்டாரு. நல்ல கேட்டி. ஆன்சர் ப்ரோ சிறப்பான சம்பவம். Sporting finding themselves unexpectedly behind. மறுபடியும் செஞ்சு விட போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டீங்க.
ஐயோ அந்த Sporting ஓடி run மாடு down மாரி despite எடுப்பான் having பார்த்தேன் the பால் better chances here. மாறிட்டான் மாடு மாரி Works it forward. ஹாலண்ட் வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஹாலண்ட் Oh, he's done very என்ன well to ஹாலண்ட் take மாடு that back. வெடிக்கிறீங்க போடு ப்ரோ Short changes him with that pass. Strong running down that left flank. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. சூப்பர் super. சூப்பர் அப்தாமாஸ் ப்ரோ ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்லு ப்ரோ வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. ப்ரோ இங்க போ ப்ரோ இங்க எங்க ப்ரோ பின்னாடி வந்து நிக்கிறீங்க போ ப்ரோ சூப்பரா போனாரு ஆமா Tries to pass it through. ப்ரோ ஒருத்தர் இல்ல ப்ரோ Disappointed with that. போடு எனக்கு போடு. இவன் மட்டும் போட மாட்டான் பாஸ், நம்ம மட்டும் போடணும். நல்லா இருக்கு கதை. ப்ரோ என்ன பாத்து கூடாது ப்ரோ. Nicely weighted ball. உனக்கு தானே ப்ரோ பாஸ். அப்ப எடுத்துக்கோ. எனக்கு சூப்பரா பாஸ் போட்ட நீ. பால் போய்கிட்டே இருக்கு. பால் போய்கிட்டே இருக்குது. பாலும் போறான் வாளும் ஓடுறான் அப்படியே. நீ தான் ப்ரோ அது. அப்படியா? நீ உனக்கு வந்தானா நீ தான் எழுச்சான்னு பார்த்து. மாறவே மாட்டேங்குது அவனுக்கு. பக்கத்துல உள்ளவன்ட்ட தான் காட்டுது, ஆனா மாற மாட்டேங்குது. முன்னாடியே தான் போய் நின்ன தடுக்கல. டூ பிளேயர்ஸ் அட்வான்டேஜ் எல்லாம் விளாடுறாங்க. தூக்கி போடு முன்னாடி தூக்கி போடு. Milan are sitting pretty, 2-0 up. You have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. ஒட்டான்டா தடுத்துட்டான். Beckenbauer can clear it away. Clear. And here's Bellingham. போடு என்ன போடு. And there's the shot. ஹாலண்டுக்கு போட்டுருக்கலாம். 2:30 மணிக்கு என்னது வரும்? I think he did really well to get the shot away. Given how much pressure he was under at the time. இன்னைக்கு மேட்ச் இல்ல ப்ரோ, நாளைக்கு தான் மேட்ச். Smartly reclaimed. ஐயோ. Raul. He's a sharp little ball here. Nicely aimed pass. என் பின்னாடி ஏன் ப்ரோ வர? That is not the best ball. An apologetic look. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. Neymar. bro, Abdamas bro, Ankara match அடிச்சாரு எனக்கு கோல் கீப்பர் அடிச்சி. கோல் கீப்பர் தாண்டி போகுது bro. கையில பட்டு. Snuffed out the danger. அது நேத்து கதை எதுக்கு? ஆஃப் சைடா? யூ சிங்கிள் அட்டாக். அங்க போய் சிங்கிள் அட்டாக் போடுவேன். நீதான். சிங்கிள் அட்டாக்கா? minutes has been indicated. That looks a decent ball. And that is put play to that. Cute ball now. How can he reach it? And we've reached half-time. டைம் ஆஃப் டைம் போல. ஸ்டக் ஆகி நின்னுச்சு எனக்குமே. எனக்கு அப்படிதான் ஹேங் அவுட். நெட் சரியில்லை போல. எனக்கு நெட் சரியில்லை. எனக்கு அப்படிதான்.
Just ஏய், about நான் sums எப்போ up the first 45 minutes, and we'll be back with இந்த the வாட்டி second ட்ரிபிள் எனக்கு very வரல soon. மைனஸ் வராமல் ஆலண்டு இருந்துச்சு. ஆலண்டு டிராவலர் இருப்பா விளையாடு தூக்கி வெளியே போகிறவனா இது அளவுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டேன். எங்க ஆள் மொட்டை ஆயிடுவான் பாரு உள்ள உள்ள வந்து எல்லாரும் செஞ்சு விடுவான். இன்னைக்கு தம்ப்நெயில்ல கோட்டுன்னு சொல்லி வைக்கலான்னு பார்த்தேன் மெஸ்ஸியை. சார்ஜை பற்றி துரோகம் பண்ணிட்டேன். அது கிரியேட் பண்ண மாட்டேங்குது. சரி லேட் ஆகும் அதை கிரியேட் பண்ண வைக்கிறதுக்குள்ள. கோட்னா யாருன்னு தெரியும் ப்ரோ அதுக்கு நம்புறோம் நீ. அப்படியா ப்ரோ? அப்போ நீ கிரியேட் பண்ணி தான் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ. நீ கிரியேட் பண்ணி கொடு, நான் அதே வச்சுக்கிறேன். நீ ரொனால்டோ வச்சு கிரியேட் பண்ணி கொடு. எனக்கு நீ கிரியேட் பண்ணி கொடு. நல்லா இருக்க கதை. கிரியேட் ஆக மாட்டேங்குதுன்னா நானே வைக்கல. லோடிங்ல இருக்கு. வெக்கம் ஓடாது இப்படி ஓடாது. So off we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their Try approach. something. They have to go பெக்கம் போயிட்டான். பெக்கம்க்கு பாஸ் வரல. They also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. He's found a way through. Cross from Scott. Shoots! Yes! With fun and fury. தெரியல, இதே பாஸ் நான் போட்டேன்னா கோல் கீப்பர் பிடிச்சிருவான். அதை யார் போட்டாலும் பிடிக்க மாட்டான் கோல் கீப்பர். அது எப்படி? என் கோல் கீப்பர் தானே அது. அட்டாக்கிங் வச்சாலே அடிச்சிடறாங்க. போயா வரல ஏமாத்துறீங்களா? எங்க அண்ணன் எல்லாத்தினால ஏமாத்துறீங்களா? எல்லாம் என்ன Milan find a position of real strength now. நான் என்ன பண்ணேன் இப்போ? கொடுக்காத ரெஃப்ரிக்கு காசு கொடுத்துட்டீங்க. இல்ல இல்ல இருக்கியா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ பேசு ப்ரோ. நீ பேசினா தான் ப்ரோ ஒரு எனர்ஜி வரும். நோ ப்ரோ, நீ வந்து தலைமறை வாங்கிட்டியா? அவன் தம்பி கமெண்ட்ல போட்டான் அவன் லைவ் வந்தோடனே. நீ வந்திருக்க. இல்ல இல்ல நான் கூப்பிட்டதான் வந்தாரு. நான் தான் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டேன். என்ன ப்ரோ இப்படி பேசிட்டு போயிட்டேன். மெஸ்ஸி ஃபேன்ஸ்லாம் கதறாங்க உன்னை கலாய்க்காம அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். இங்க போடு ப்ரோ. சார் ப்ரோ உனக்கு சல்யூட் ப்ரோ. சத்தியமா பிரியாத ப்ரோ. என்ன இன்னைக்கு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு? சவுண்ட் வராத வழக்கமா. சவுண்டை கூட்டி வச்சுட்டான். அப்சைட் அப்சைட் அப்சைட். அண்ணன் தம்பி சூப்பரா ஆடுறாங்க. அடுத்த மேட்ச் நாங்க இவரு கூட வரோம் பாரு, அப்சா கூட. அப்சா ப்ரோ நேற்று என்ன ஓட விட்டல, நீ நான் உன்னை அடிச்சா ஆகணும் ப்ரோ. Great vision. ஓ நேற்று நான் தான் ஜெயிச்சனா? Cut short. And again they run up against stubborn defending. இல்ல மறந்துட்டேன் நானு யார் ஜெயிச்சா. என்ன ப்ரோ எப்படி ஓடுறீங்க? The ball at his feet. Right card. Just about enough to come out on top there. Now the party overly willing to compromise. நீ போடு ப்ரோ முன்னாடி. ஏய் What a big quick. Oh, he's been caught on it here. Here it is crossed in. Defending of the desperate variety. என்னதான் போட்டான் by the defense. உனக்கே திருப்பி போடுறாங்க. They've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Beckham. சூப்பர் ப்ரோ. நீ மட்டும் இங்கே போடு ப்ரோ, மத்தவங்க மட்டும் தூக்கி போடு ப்ரோ சொல்லிரு. இல்ல ப்ரோ இல்ல நான் போட்டேனா நீ என்ன பண்ண எடுத்துட்டு போ. பால் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு தான் ப்ரோ. Speed is slippery. The defense able to hold on. Offside. Offside. The assistant referee has his flag raised for offside. நட்டி 5 கோல் 6 கோல் அடிச்சிருப்பாங்க போலயா. இந்த வாரத்தை பார்த்தா. ஐயோ
கேனவாரோ போடு ப்ரோ, கேனவாரோ கேன மாதிரி நிக்கிறான் பாரு வைத்தகாரா. நானும் தான் ஜம்ப் பண்றேன். He's picked his way through. Batistuta! Batistuta! And Bro, that யார் is ப்ரோ fine. அவன்? வைத்தகா If he வேறான் ப்ரோ sacrifices some கத்தியமா. power, he may control the elevation. எப்படி ப்ரோ அப்படி ஆடுறான் அவன்? யாரு? ராபின் ப்ரோ உனக்கு தான் போடுறேன். கேப்ரியல். அவன் பேர் வந்து வாயில வர மாட்டேங்குது. And that's been won straight back. போட்டம் ப்ரோ. Cristiano Ronaldo. தான் ப்ரோ. Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, easy pickings there. Modric clears without hesitation. The referee's awarded a free kick. Bro, கரெக்ட்டா வந்தது ப்ரோ Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன், எனக்கு எனர்ஜி இல்ல. நான் சொன்னேன்ல. சாரி கரண்ட் போயிருச்சு, இப்போ தான் வந்துச்சு. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. ஒரு கரண்ட் போயிருச்சாம். யாருக்கு? பேந்தர். Now they can clear their lines. கரண்ட் இவ்வளவு நேரம் போயிருச்சு, இப்போ தான் வந்துரும். திரும்பி அடி. Well, the defense proved infallible then. That won't be the last they'll see of him. சூப்பர் ப்ரோ. கோல் போச்சுன்னு நினைச்சேன், தப்பிச்சிட்டேன். இல்ல அவன் என்ன பண்ணா முன்னாடி எடுத்து கொடுக்கலாம் அவளுக்கே நம்ம தான் இனிமேல் ப்ராப்பரா ப்ளே பண்றேன். சூப்பர் ப்ரோ. வா ப்ரோ, வா ப்ரோ. அப்புறம் இப்ப கூட ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, இன்னும் 30 நிமிஷம் இருக்கு ப்ரோ. வா ப்ரோ. நிமிஷமா கணக்குல வீக் ப்ரோ. டேய் மன்னிக்கோ ப்ரோ. ஆல்டா அவளதே. தூக்கி போடு. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பின்னாடியே வந்தாரு ப்ரோ. நான் ப்ளவுஸ் போட்ட உடனே போட்டாரு ப்ரோ பின்னாடி. He's shifting through the gears. என்ன முன்னாடி ஓடுவான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ நான். Expertly cut out, really nicely done. இல்ல தடுக்கவே மாட்றான். பாப்பா. ப்ரோ அங்க போய் ஸ்கில் போட்ட பாருங்க ப்ரோ. கேன்சர் ப்ரோ. ஸ்கில் வேற போட்டாரா? ஸ்கில் போட்டுதான் அவர் பால் எடுத்தாரு. சூப்பர். நீங்க புட் சிங்கிள் அட்டாக். அவர் அப்பதான் அதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. பிளாக் ஸ்கிரீன் தெரியுது ப்ரோ. உனக்கு என்ன ப்ரோ தெரியுது? பிளாக் ஸ்கிரீன் தான் தெரியுது, சவுண்ட் மட்டும் கேக்குது. அண்ணா இது பண்ணாலே சுத்துது. என்ன கோடிங்ல இருக்கு? அதான் எங்க சொல்லுங்க, அதான் எங்க அப்தா ப்ரோ. நீ உள்ள வா, நம்ம வந்து ஜெயிக்கலாம். என்ன இது வருமா வராதா? பிளாக் ஸ்கிரீன் ஆகுது சுத்துது, பிளாக் ஸ்கிரீன் ஆகுது சுத்துது. நம்ம ஜெயிச்சா வந்துதான் அவள்தாங்க. நம்ம தோத்துட்டோம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ வந்துச்சு. எப்படி ப்ரோ வந்துச்சு? ஒண்ணுமே புரியலையா? புதுசா நடக்குது. அப்பவும் வர மாட்டேங்குது, சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அதுதான் தெரியல. அதான் நடக்குதுங்க. ப்ரோ யாருக்கு நெட்டு சரியில்லை? யாராவது சொல்லுங்க. தப்பு ப்ரோ தெரியலையே. என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ அப்படியே நிக்குது ப்ரோ, சுத்திட்டே இருக்குது ப்ரோ. யாருக்கும் நெட்டு சரியில்லை ப்ரோ. அவங்க வெளியே போனாங்கன்னா கரெக்டா வந்துடும். பட்டனையும் காணும். அட்டாக்கிங் டபுள் போடுறேன், ஏதாவது காமிதா? இன்னும் வரவே இல்லை. லோடிங்க சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்காது.
எனக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம்னு ஆசை, ஆனா வரல. அப்படியே நம்ம வின்னுனாச்சும் வரலாம், நல்லா இருக்கும். எப்படி அந்த நிலைமையில விட்டு போறியா? அடாது என்ன ப்ரோ இது எப்படியே இருக்குமா ப்ரோ? ப்ரோ வெளியே போயிருமா? நம்ம வின்னுன்னு சொல்லிடலாம், வெளியே போயிட்டு. ப்ரோ நான் தான் வின்னு. நீங்க ஏதோ கோல் பால் பண்றீங்க, போட்டு வந்துக்கிறீங்க. அதனால தம்பி. ஆனால் நம்ம வெளியே போனால் நம்ம தோத்துட்டோன்னு வந்துடுமே. ஆமா. இப்போ ஆனா மட்டும் நம்ம ஏ தான் வந்துட்டு ஜெயிக்க வந்துட்டு போறோம். வருது வருது. பிளாக் ஸ்கிரீன் ஆகிட்டு சவுண்டு நின்றுட்டு இப்போ வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். ப்ரோ 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 மேட்ச் எண்டிங். இண்டியா ஜிஜி ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஆச்சு மானேஷ் ப்ரோ? மேட்ச் முடிஞ்சிட்டுன்னு வந்துடுச்சு. உங்களுக்கு வந்துச்சா? உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சா? மேட்ச் வந்துச்சா ப்ரோ? ப்ரோ என் பிளாட் யாருக்காவது கொடு, நான் போயிட்டு சாப்பிட்டு வரேன். ம். ஜிஜி ப்ரோ ஜிஜி ப்ரோ. நான் அப்சாமாஸ் ப்ரோ 1v1 வரியா? வா போடும். ஜிரி இரு ப்ரோ இன்னும் ஒருத்தர் கூட விளையாண்டு வரேன். அவர் அப்பத்துலேருந்து சொல்கிறாரு, மறந்து அவர் இப்போ மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் சரி அப்ப நம்ம நான் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, நான் போயிட்டு வரேன். வேலை இருக்கா? என்ன வேலை? சாப்பிடணும், போய் சாப்பிட்டு வரேன். சரி சீக்கிரமா வா. சேம் ப்ராப்ளம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஆள் எல்லாம் போயிட்டாங்க ப்ரோ. மானேஷ் ப்ரோ அவன் வரட்டும், எல்லாரும் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாரும் சதீஷ் ப்ரோ கூட ஒரு 1v1 போட்டு வந்துடுறேன். சதீஷ் ப்ரோ அப்படி உள்ளே இருந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வேறு யாரும் ஜாயின் பண்ணாதீங்க கைஸ். சதீஷ் ப்ரோ ஜாயின் பண்ணட்டும். அவர் நிறைய டைம் வராரு, விளையாடவே முடியல. அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. யாராச்சும் வரட்டும் ப்ரோ. நம்ம 3 பேர் தான் இருக்கோம். யாராச்சும் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே கோஆப்ரேட்டிவ் போயிடும். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போட்டுருவோம் ப்ரோ. கோகுல் ப்ரோ கோஆப்ரேட்டிவ் போட்டுருவோம் ப்ரோ. டைம் மாற்றலாம். என்ன இது ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது? ப்ரோ மேட்ச்சுக்குள்ளே போக மாட்டேங்குது.
ஏன் ப்ரோ உங்கள் கூட விளையாட மட்டும் இப்படியே நடக்குது சதீஷ் ப்ரோ? வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? வந்துடுச்சு ஒரு வழியா. வந்துடுச்சு ப்ரோ. அவனும் வராதோன்னு நினச்சிட்டேன், வந்துடுச்சு. இல்லை வேலை. ஹாலண்டு பயங்கரமாக டீம் வச்சுருக்கிய ப்ரோ. போட்டு புழக்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். Bro, I am sorry for losing the match again. ஓ, கரண்ட் போனதுனால தான் அப்போ இதாக இருக்கு மேட்ச். அப்படியே இந்த சுற்றிடுச்சு, நாங்கள் விளையாடவே இல்லை, சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஓகே ப்ரோ, பேந்தர் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐ மீன் சிங்கப்பூர். ஓகே ப்ரோ, அதனால தான் லோட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Singapore. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's ரொம்ப கடுப்பேத்துது ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi, Peter. மழை பெய்தாங்க. To work with you. I'm really மழை looking பெய்யறதுனால forward to அப்படி this இருக்குமா? Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, ஐயோ, இவ்வளோனா கோஆப்ரேட்டிவ் விளையாண்டுட்டு நம்ம பாஸ் போட்டுட்டோம், அவ்வளோதான், நம்ம வேலை முடிஞ்சுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான். underway. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. ஃபுல் ட்ரெயின் தான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, யாராவது ஃப்ரீயாக இருந்தால் 1v1 போடலாம். எஸ்டெக்ஸ் காணோம், சாப்பிட்டு வெஸ்டர்ன் போயிட்டான் எஸ்டெக்ஸ். Well, that pass isn't the best. Now it's Yamal. நிறைய பேர் இருப்பாங்க ப்ரோ ஆசைக்கு ப்ரோ. Yamal's cross. And reclaimed it in a trice. Now it's Yamal. And that is a little undercooked. And he can clear it away. Yamal might just make this. Nothing much to report on so far. Each side waiting to make their first move. ஐயோ, Disappointing in the end there. They lack urgency. He's shifting through the gears here. Goes for a shot. மெஸ்ஸி. Denied by an instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Nedved. Ambrosini. Oh, easy pickings there. Fernandez tries to pass it through. Quarter of an hour played. Looking for the run. Now it's Messi. India still without a single shot on target. Neither of these two want to come off second best. Haaland, spread out to the left. No, that's been intercepted. Oh, well played, well sorted out. It's run loose here. That is good strength. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Messi has got himself a free kick. There's a quick free kick. And this is Roberto Carlos. Roberto Carlos was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Roberto Carlos, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Oh, some astute defending there.
கமெண்ட் கைஸ் பார்க்குறவங்க அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணலன்னா. Roberto Carlos. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, he had to make that, and he did make it. Rijkaard gets it clear. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Neymar, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Out towards the flank. O'Reilly. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Alexander-Arnold. And it's Messi. And it's Fernandes. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked Oh no. pace. ஸ்பின் பண்ணி அப்புறம் இல்லை ப்ரோ அப்படியே விளையாண்டே தான் இருக்கேன், என்ன பண்ணவே இல்லை. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And he's taking no chances there. And now they can spring out of defence. And the keeper takes decisive action. Nicely spread. Messi. மெஸ்ஸி இப்படி வந்துட்டே மெஸ்ஸி. That's going wide left. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. And that marks ப்ரோ விசில் ஊதிட்டாங்க அது போல். end to the first half. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we were விளாட்லான்னு சொல்லிட்டு அவர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிட்டுட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ரோ பார்த்தாரு ப்ரோ. so we reached the halfway point. India really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now. Stick at it. என்ன ப்ரோ சாப்பாடு பந்தர் ப்ரோ பிரியாணியா? Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. The second half is up and running. 0-0, and we're at the halfway point. Great strike, but the keeper's equal to it. Now this could be a Jamal! And again! ஐயோ கோல் போயிடுச்சுன்னு பார்த்தா நல்லா போகலாம். Getting up there! Quality ball. And here's Yamal. Akanji. Alexander-Arnold. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. O'Reilly cuts out the pass. Oh, that's delightful. That's where it came from. And that is expertly dealt with. Alexander-Arnold. That's a sharp pass. Nedved. Still waiting for the game to take off here. 0-0. It's gone for a throw-in. ப்ரோ நார்மல் தான். ஓகே ப்ரோ. Akanji. Sanchez. Rijkaard. And it's Alexander-Arnold. This is a promising build-up.
ஐயா Nedved. Now that looks a decent ball. Yamal finding himself in space. Shot could be on. Deftly away. போயிடுச்சுன்னு நினச்சேன் கோல் நல்லா இல்லை. Have it back and can go again. But he's quick to return it. And it's Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That has ended up in no man's land. India have reclaimed it. Can he get on the end of this? Now it's Neymar. Real chance here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Real chance! Real chance. And kept out by the most elusive of saves. Sam miss பண்ணிட்டானே. Didn't do an awful lot wrong, to be honest. அடிச்சிருக்கலாம் நானும் கோல். தாலா சங்கரத்திரவனை தூக்கி லெஃப்ட்ல படி, தூக்கி ரைட்ல படி. ஒரே நிமிஷம் வரும் வந்துடுறேன். Substitution on the field. Number 21. Barcelona have their second corner now. Number 24. Fernandez. Number 8. Oh, greatly! Number Sanchez 17. clears without hesitation. Number 18. Mohamed Salah Shevchenko. tries to play it through. On the field. He can run onto that. Number He's 13. picked his way through. Shoots! Oh yo. Oh, so close to what would have been a memorable goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Mbappe. Substitution. Ronaldinho. And it's Salah. Threads one in. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. He's on it. Mbappe! And here's Mohamed Salah. He's in a good position here. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Nedved. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Nedved. And it's Neymar. Good chance here. Oh, the ball's run loose here. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Neymar, and that has left him in a heap. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. He's a sharp little ball here. Great ball if he can get there. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. மேட்ச் ட்ராவை நோக்கி போயிட்டு இருக்க. Mohamed Salah. Whatever he had in mind, that was not it. Akanji cuts it out. Neymar does really well to win the ball there. Cantona, that's a shade optimistic. It's Nedved! He lifts கடைசி நிமிஷத்துல தப்பு பண்ணிட்டானே. it!
stopping that. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Barcelona look like they've won it, but it's not over yet. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question. How long is there left, including stoppages? Oh, yo. The end time is up. Well, that was tense. The two parties separated. ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணா கோல் அடிச்சிட்டார். Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? India absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle, which was painfully exploited, and that's left plenty for the manager to think about. A painful reminder of where Super bro, GG bro. This bro. நான் ஆசிக் ப்ரோ வந்தானா நம்ம விளையாடுவோமா ஒரு மேட்ச்சு? இருக்கீங்களா ஆசிக் ப்ரோ? ஜிஜி ப்ரோ சதீஷ் ப்ரோ. ஆசிக் ப்ரோ இருக்கீங்களா? ப்ரோ 1v1 ஆடலாமா? சரி ப்ரோ ஆடலாம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ கோகுல் ப்ரோ. போங்க ப்ரோ சதீஷ் ப்ரோ. இப்போ போனீங்கன்னா அப்படி கோகுல் ப்ரோ வந்து ஜாயின் பண்ணிப்பார். கோகுல் ப்ரோ அப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெயிட் கூட பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டீங்களா? நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கீங்க ப்ரோ. இப்போ கோகுல் ப்ரோ என்னை போட்டு புழக்க போகிறாரு. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச். ஓகே ப்ரோ மனேஷ் ப்ரோ போட்டுடலாம் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச். Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. அவருக்கு கரண்ட் போயிடுச்சான் ப்ரோ. பேந்தர் ப்ரோ எங்கள் டீமில் உள்ளவருக்கு கரண்ட் போயிடுச்சான், அதனால தான் போயிடுச்சு. Everyone involved is absolutely up for it. We are just getting started. So Jim, who would you identify? யாரு ப்ரோ அவன் பைத்தியக்காரன்? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position for the counter-attack. He should be a key player for this team. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Excellent challenge there, uncompromising. Looking for options for movement. Adriano!
Front-footed pressing going on here. Gerrard. Ronaldinho. Great ball. And Batistuta! வேகமாக ஓடி பிடிக்க வேண்டியதானடா. That is headed. Bullish header! It's there! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Certain, searing and imperious. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a great header. Number 5. India are already chasing the game. They didn't envisage that. Alexander-Arnold. He's shifting through the gears here. Adriano finding himself in space. Akanji goes back to front. Kimmich cuts out the pass. அப்புறம் இந்த பக்கம் தான் பிடிக்காம. Dani Olmo will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Haaland. Haaland! It's run loose. Who's going to get the... Oh, he's been caught on it here. And he's there to clear it. Oh, there's a probing ball. Dani Olmo conjures time and space where few can. That has not gone well. Shevchenko is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And the shot's on here. Strokes it back. Just too much pressure. Have to go that way. That is well cleared. Not by. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And this is Batistuta. And it's Olmo. Good running, strong and purposeful. Aims beyond the defence. Dani Olmo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And Batistuta! Just off target. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. Wow, different already settings. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. Decent chance! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the Buttons situation. move மட்டும் தான் பண்ண முடியுது. Size மட்டும் change பண்ற மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். No, again there's no way through. And the pass is intercepted. Tries to play it through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Super வரா. Great chance here from position A1. An opportunity then to pull clear here. Adriano! Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. Threads one in, and he plays one through. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Out towards the flank. Gerrard. Gerrard makes a dash for it. Oh, played through for the wide man. And a chance! And that's in! இப்படி ப்ரோ தடுக்கல பால. Two to the
good, and they are purring, absolutely purring. You don't keep those out. He knew, he just knew. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. And yes, it's him again. Portugal are now luxuriating in a 2-goal lead. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Dani Olmo. Time perhaps for one last twist before half-time. Right, Shevchenko. Can he get on the end of this? And it's Bellingham. Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. Applies the finish! Well, the contact was true enough, the aim wasn't quite. Well, it was a confident... Shapes to shoot! Relentless! Just relentless! They are purring, truly purring. பாட்டு மாதிரி விளாடுறேனே. It's a genuine ground eat me up moment. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Stood up well to him there. Oh, that pass isn't the best. Alexander-Arnold couldn't squeeze it through. That's a little off target. 2 added minutes has been indicated. Ronaldinho. And that's gone loose. Knocks it into space. And that could set him on his way. Oh, sweet feet. Haaland. Ay. And that is the end of the first half. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. Please So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Haaland, ஒன்றுத்துக்கு ஆக மாட்டான் ஹாலண்ட். Substitution in progress. So, into the second half. 45 minutes to change their fate. And that's another good win of the ball. And it's Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. Fernandes. Tries from distance. Subscribe and like this channel, guys. Amma, guys. For me, I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. Bellingham. Plays a sharp little ball here. Cristiano Ronaldo! Keeper gets just about enough of it. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. Oh, he's been shot at goal! And now a sudden chance to counter. Now it's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! And that is high. A message to the wise, it's probably better to try and get him behind that defence than try ஒரு that. கோலாச்சும் அடிப்பேனா ப்ரோ? வாய்ப்பு இருக்கா? Fernandes is sporting a guilty Good goal, look Nikita. after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be.
That's a little loose. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Yamal. Neymar. O'Reilly. That's a lovely pass. No messing about, just bludgeoned away. Now it's Messi. Oh, that's wonderful alertness. Doué succumbs to the pressure. Portugal couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Ronaldinho going face-to-face with his great rival. Now it's Haaland. It's a really well-measured ball. Now it's Fernandes. Tries a shot! Enzo Fernandez ஒரு வழியா கோல் அடிச்சான் bro. Lifeline! Two more needed! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. And look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. India may be down, but not out just yet. Substitutions taking place. Well, now it's a race for the ball. Substitution. It's their second corner of the game. கோல் இதெல்லாம் கோல் அடிச்சிருவாரோ? Sanchez attempts a clearance. India have the chance to go the other way. Oh, good read. He read that really well and stopped Oh, it. he's all alone. And he shoots! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Fernandes! ஆஹா மெஸ்ஸி Perfect save from the keeper. மெஸ்ஸி மிஸ் Clearly பண்ணிட்டேடா thought he மெஸ்ஸி. had the beating of the keeper. Substitution in progress. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. He leaps for it. Firm header just off target. That's a really decent chance. Tonali tries to pass it through, and he's worked it through. Lee Kang in. O'Reilly charging forward, the ball at his feet. Alaba. Into the last quarter of an hour. Can he get it through? Spread neatly. Neymar. And it's Fernandes. And the shot! And no, he couldn't find the finish. Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. India have their second corner now. Impressive jump! And that's a real Next match. chance missed. போடலாம் bro. India have their third corner. Towering header! And how did he not put that away? And the shot! And that's been won straight back. Great vision. He's in a great position here. Lovely pass, but can he get there? Look at the space here. Oh, good-looking ball. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Doué. Rafinha. Oh, shooting chance! It's a Pretty bro. goal! With fun and fury, they continue to do their thing. Pressure? What pressure? He feels none of it. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Portugal palpably stronger, better, superior. Now it's Yamal. Yamal. Oh, that is a nice touch. Oh, that's fabulous. Great defending, strong and determined. He's gone for goal.
Bro. But off target. சொல்லு ப்ரோ மானேஷ் ப்ரோ. Well, that looks a decent ball. He's found space here. Added minutes has been indicated. And it's Rijkaard. Well, that's a dangerous ball. Shevchenko! And that's a good finish. That is glorious. As if he... நீங்க ஆசிக் ப்ரோ கூட விளையாடலையா ப்ரோ? ஆசிக் ப்ரோ கோட்லாம் அனுப்புனாரு. நீங்க ஆசிக் ப்ரோ கூட விளையாண்டுருக்கீங்கன்னு நினைச்சேனா. So could they be onto something here? Oh, nicely intercepted. அடா. 4 added minutes on the board. And this is Ronaldo. That's going wide left. And that will be the final act. In the end then, no joy. Not for the want of trying. அவர் உங்ககிட்ட தானே ப்ரோ கேட்டு கோட்டெல்லாம் அனுப்புனாரு ப்ரோ. இல்லையா? நீங்க விளையாடலையா அவர் கூட அப்போ? So what do you take away from it all, Jim? Well, look, it was very one-sided. Their players didn't turn up for the first half, and then it all went downhill. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. தோல்வி அடைந்து விட்டேன் ஐயா. சரி வாங்க மானேஷ் ப்ரோ, வாங்க 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 ப்ரோ. அனுஷா விட்டு ப்ரோ, அவன் மானேஷ் ப்ரோ கூட விளையாண்டுட்டு வரேன். அவர் அப்போவே கேட்டார். அவர் ஆசிக் ப்ரோ கூட விளையாட போயிட்டாருன்னு நினச்சேன். அதனால தான் உங்களுக்கு ஓகேன்னு அவர் கூட விளையாண்டுட்டு வரேன். சரியா? அதுக்கடுத்து நம்ம விளையாடுவோம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இன்வைட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. மானேஷ் ப்ரோ வாங்க அவ்வளோ. இடம் சரியில்லை, நான் லொக்கேஷனை மாத்துறேன். நெக்ஸ்ட் போடலாம். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. சீக்கிரம் வா ப்ரோ. Okay. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Jim Thanks Beglin. for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. There's nothing quite like match day, Super. especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special.
So we're very much on the way now. Now it's Shevchenko. And it's Bellingham. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And the return pass. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his calibre and cleverness can do that. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And here's Bellingham. He's going for goal! Oh, denied! Brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Chiellini. Haaland. Looking for options for movement. He might be in here. It's Fulham! And he's cleared it out of harm's way. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And across it goes. He's found space here. Great ball, and he's in here. He's got to be quick to recover this. bro slide tackle போட்டுட்டாரே. They've got a healthy number of Next match அவரு இருக்காரு bro, அனுஷா வைட்டி bro இருக்காரு bro, அதுக்கு அப்புறம் வாங்க bro. Now it's Haaland. Not pretty, but it gets the job done. And it's Fernandes. That's a shade optimistic. Neither side yet able to force a breakthrough here. Now it's Forlan, and this is Inzaghi. Fernandes. Now it's Haaland. Oh, he'd have done well to reach that. Xavi. Shevchenko. Bellingham. That has ended up in no man's land. And that interception was most necessary. he read that really well and stopped it. Looking for the run. Oh, played right into his path. And he can clear it away. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He's got away. யாரு bro And he's there to belt it away. Filippo Inzaghi. Well, that looks a decent ball. It's a promising position. Forlan. And this is for Forlan! Goal! இப்படி bro விட்டான் கோல் கீப்பர் பைத்தியக்காரங்க தானே நிற்கிறான். There is your opener. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Well, all I can say is that he did very well to squeeze it in near post. He didn't have much to aim at. Number 9, Diego Forlan. Milan have penetrated for the first time. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Shot a goal! Well taken goal. Haaland. Once more we are all square. You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. After 38 minutes. Oh, beautifully displayed. மானிஸ் ப்ரோ தான் என் கூட விளையாண்டு இருக்காரு ப்ரோ, நீங்க வேற யாருக்கிட்டாச்சும் போடுங்க ப்ரோ. Finish.
ஆனஸ் ப்ரோ தான் என் கூட விளையாண்டுருக்காரு. It's starting to look very interesting, this. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Okay. Fernandez. Now that's well seen too. Right, Shevchenko. Looking to play him in. He's in plenty of space here. Xavi. And this is Forlan. Well, he got rid because he was under pressure. There will be 1 minute added time. Nicely weighted ball. Tries a shot! But then Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. And that is all they have time for. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. ஓ வளர்ந்துருக்கான், ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. வளர்ந்துருக்கு ஏற்ற மாதிரி பைத்தியக்காரன். And so the action is resumed. India can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. உனக்கு ஆள் எப்படி ஜம்ப் பண்ணி போடுறானுங்க பாஸா. ஆள் ஒன்றத்துக்கும் ஆக மாட்டானுங்க. Shevchenko. Rijkaard. Forlan. And it's Forlan. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. What a letdown when you've got such presence and movement. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Well played, that has snuffed out the danger. Forlan knocks it into space. Now it's Bellingham, cross in. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. Filippo Inzaghi, and the finish! That was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Oh, he's been caught on it here. That's just playing it safe and simple. எப்படி ப்ரோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணால் மட்டும் கரெக்டாக உங்கள் ஆள்கிட்ட போகுது. முன்னாடி பிளாக் பண்ணாலும் அடிச்சிடுறீங்க, அடிச்சா போக மாட்டேங்குது, தடுத்துடுறீங்க. புரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ கேமே. Roberto Carlos with the short one. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And there's a searching pass. And now they can spring out of defence. Shot! Off the post! Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Rijkaard. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to. கஷ்டப்பட்டு பிளாக் பண்ணாலும் அவங்க காலுக்கு தான் போகுது. Pass is played there. Oh, cracking ball. There's the shot. Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 3 coming up.
Good effort. And he hits the net. And this is getting better and better. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Milan now in a position far more desirable. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Forlan, and it's Forlan! It's loose, and there's a race. Oh, what has happened here? That's really well cleared. Now, can they get him away? That's a lovely, neat pass. Played out towards the right wing. Good play on the left-hand side here. Fernandez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Inzaghi. He steps in, and that's the end of that. Bellingham. Now looking to orchestrate a counter. And this is Roberto Carlos. Produces a cross. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Substitution. Now, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Shevchenko really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being... Chance! And it's there! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would... Goes for a shot! It's loose now and they want to get it back. And he's quick to get rid. bro. Good ball, good take. That is great defending, so alert. Akanji gets it clear. Milan clearly now in lead preservation There will mode. be 3 minutes at a Neymar, time. great vision. Haaland. It's a good foot in there. Xavi is the team's great visionary. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. And the pass is intercepted. Mateus. Rijkaard. And time is up. India have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. There was to be only one outcome. And a quick How would announcement you sum up today what that we've witnessed, memorabilia Jim? from today's Well, there match was a is now distinct on lack sale of in the clarity stadium. or commitment. Bro, next copy ஆடலாம். Okay bro. Invite me. நீங்க ஆசிக் ப்ரோ கூட விளையாடலையா ப்ரோ? ஆசிக் ப்ரோ கேட்டிருக்காரு, நீங்க விளையாடலையா? அனுசவிட்டி ப்ரோ இருக்கீங்களா? அனுசவிட்டி ப்ரோ தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டாரு. Let's go. Let's go bro, let's go. அனுசவிட்டி ப்ரோ, are you there? ப்ரோ அப்படியே வெளியே போய்க்கிங்க ப்ரோ. மானேஷ் ப்ரோ அப்படியே வெளியே போய்க்கோங்க. Okay bro. வாங்க ப்ரோ, அனுசவிட்டி ப்ரோ. அதுக்கடுத்து நீங்க வாங்க ப்ரோ, 10 edits ப்ரோ.
என்ன ப்ரோ ஆசிக்கு ப்ரோ யாருமே விளையாட வர மாட்றாங்களா? நீங்கள் அப்போதுலேருந்து கூப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க, விளையாண்டிங்களா இல்லையா? அப்சோமாஸ் ப்ரோ எங்கே? அப்சோமாஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனார். தான் அவர் மானேஜ் ப்ரோ வந்துட்டார் ப்ரோ. போங்க ப்ரோ, இப்போ போங்க ப்ரோ. ஒருவர் அவர் பார்க்கல, அப்போ தான் பார்க்குறாரு. நீங்களும் பார்க்கலையா ப்ரோ 20 எடிட்ஸ் ப்ரோ? அடப்பாவீங்களா, பாவம் ப்ரோ. ஒரு வந்தால் மொத்தமாக வரீங்க, வரலடா யாரும் வர மாட்டீங்க அப்படிம்பாரு. நானும் ஒரு மேட்சை ஜெயிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன். நீயுமாண்டா பேந்தரு ஒரு 3வது வாட்டியோ 4வது வாட்டியோ கோடு போடுறாரு. சூப்பர் சூப்பர், வாழ்த்துக்கள். இப்போ தான் பார்த்தியா வரேன்னு சொல்லிட்டு நான் சாப்பிட்டு வரேன் 5 மினிட்ஸ்னு சொல்லிட்டு போனேன், அப்படி தானே? இப்போ தான் பார்க்குறான், நான் கதை விட்டுட்டான். Jim Bagley. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're very much on the... And the shots! Goal! நான் லாக் ஆகுது. Can you think of a better way to have started this game? Talk about how to stamp your authority on things. You've just seen it. I doubt very much that this was in the script. Haaland. Dembele. Haaland. Intricate passing, looking to progress the ball. O'Reilly cuts it out. Neymar. Strong running down that left flank. Threads one in. O'Reilly. O'Reilly's cross. And that should get the job done. Well, there's the clearance. That's the throw. Neymar's cross. Oh, it's come loose. That's Shevchenko! That wasn't the worst. எப்படி ப்ரோ Shevchenko really... நேராக தான் நிற்கிறான், நான் அடித்தா மட்டும் திரும்பி அடிக்கிறான் நின்றுட்டு Yes, you can spank one from ஸ்லோவாக வேணக்குன்னு. there are other options, you know. அடித்தா மட்டும் எவனும் கோல் அடிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டானுங்க. That is a great pick out. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. வேறு யாரோ ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அவர் 20 எடிட்ஸ் ப்ரோ மேபி ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் அவரும். Gonzalo Ramos. Van Dijk promptly onto that, and that is that. Pedro Porro. Pedro Porro, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. எப்படி ப்ரோ? Shevchenko was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it. Oh, well played, well played. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's... Goes for the shot! It's run loose, who's going to get there? Akanji getting this one clear. And that is out of play. Oh, he's onto this. ஆஃப்சைடா? Shevchenko finds himself offside.
ப்ரோ கிரியேட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். ஆஹா Now that's well seen too. Dembele. Dembele. Aimed at the far side. Getting up there! Oh, should really have made more of that. Yeah, it's very well timed. The delivery like that with the right amount of pace and width can be... சரி ப்ரோ நம்பிட்டோம் ப்ரோ. Haaland. ப்ரோ Brilliantly cut out. கோலே அடிக்க விட மாட்டீங்களே ப்ரோ. That's positional goal. The utilization of space. Can he finish? ஒரு வழியா ஒரு கோல் அடிச்சிட்டான். எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு கோல் அடிக்கிறதுக்கு. ராபின் ப்ரோ நான் உங்களுக்கு ரீல் சென்ட் பண்ணுனா பார்த்தீங்களா? பார்க்கல ப்ரோ. எப்போ ப்ரோ பண்ணீங்க? லைவ்ல இருக்கும்போது பண்ணீங்களா? நான் லைவ்ல இருக்கும்போது தான் ஏதோ சவுண்டு கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு நோட்டிஃபிகேஷன். சூப்பர் ப்ரோ மாஸ் ப்ரோ. நீங்கள் நான் தான் ப்ரோ பிக் ஃபேன் உங்களுக்கெல்லாம். Can he get it through? It's clean! Oh, it's come off the upright. That's going to go a long way. Shot could be on. Good read. Needed to ஷூட் கொடுறாச்சோ. நான் தான் கொடுக்கவே மாட்டேன் ஷூட்டு. Ball's gone out of play. Pass is coming off in quick succession here. Good take, and is he in? Right, Shevchenko. That has been slung wide. Van Dijk. Passing is crisp and sharp. And Fernandes. Oh no, what has happened here? Nicely weighted ball. Plays it in low. And he's cleared it out of harm's way. Fernandes did well to step in there. That was more than necessary. Gabriel kept his eye on it, and he's there. Akanji. Now, can they get him away? Fernandes. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but he's having a shot! And he's heaved it away. இரு ப்ரோ நான் மேட்ச் கமெண்டே பார்க்கல ப்ரோ. ராபி ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. எத்தனை பேர் ப்ரோ ராபின் ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ? சஞ்சய் கர்ல்ஸ். ஓகே ப்ரோ பார்க்குறேன் ப்ரோ பேந்தர் ப்ரோ. Things develop from here. Sanchez have been indicated. Shifted it to the front. மட்டி மாதிரி பாஸ் போடுறான் ப்ரோ. கடுப்பு ப்ரோ. Dembele. And here's Haaland. தெரியுமே நம்ம கிட்ட பால் வந்து கரெக்டா பாஸ் போடலாம்னு பாக்கும்போது சூப்பர் ப்ரோ. ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. டோன்ட் ஸ்பாம் பேந்தர் ப்ரோ. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish their focus and try to live the purpose again. They'll want a good start to the second half. It's the first half done, and we are ready for what follows in the second. ஹாலண்ட் தான் ப்ரோ மண்டையில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. ஹாலண்ட்
substitutions taking place. So into the second half. ஹாலண்டுக்கு பாட்டு இருக்கு, மெஸ்ஸிக்கு கூட பாட்டு இருக்கு, ரொனால்டோக்கு பாட்டு இல்லையா ப்ரோ? Their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And that's another throw. Messi. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Van Dijk. And here's Haaland. Haaland! Well, now it's a race for the ball. Oh, what has happened here? Real chance! ஓ ஃபெர்னாண்டஸ். He's left disappointed. And here's Shevchenko! செக்கோ. Oh, that was a brilliant save. Shevchenko clearly thought he had the beating of the keeper. And it's Fernandes. Tries to pass it through. Alexander-Arnold gets over and intercepts. Looking to play him in. He's picked his way through. Oh, sweet feet. Excellent challenge there, uncompromising. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Salah. Oh, good spread. Cross to the back post. And a header! Oh, not this time. but Super, bro. Pause for the thought. I think we can expect a few more of those now. Better time தெரியல bro, இல்லன்னு that was required. Oh, that Oyarzabal! Oh, super goal! A finish right from the top. இங்க மேக்ஸிமம் 1-to-1 பாஸ் போட்டு Two பார்க்கறோம். to the good, and they are purring, absolutely purring. He has given that the lot. Bang! I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. ட்ரிபிள் 1-to-1 பாஸ் ஒர்க் ஆகும். Spain now in a position far more desirable. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. The pressing's intense and it's paid off. And he's intervened well there. Ferran Torres is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to ப்ரோ நான் மாட்டுங்க பாருங்க, ஈஸியாக தடுத்துடுறாங்க. இதே இது நான் தடுத்தேன்னா தடுக்க மாட்டாங்க. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to பைத்தியக்காரனை எதுக்கு முன்னாடி எடுத்துப்போம் ஹாலண்டு? no less. Pass somewhat off target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Spread out to the left. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Salah. Takes a shot. And it's hit the woodwork and out. ஹாலண்ட் வராரம் ஒன்றத்துக்கும் ஆக மாட்டோம். ரெண்டு பேருக்குமே பவர் இருக்க.
Substitution on the field. Number 17. So changes afoot here and from Number both 24, sides. Fernandez. Number 6, Sanchez. Number Salah. 14, Looking for the run. coming on the field. Number 4, Raul. He'll try for distance. That is brilliant from Mikhail Oyarzabal. அதை என்ன ப்ரோ ஃபயர் போட்டிருக்கீங்க? A finish of the highest order. It's all becoming so easy. He just absolutely speared that in. I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. It's starting to look like a done deal now. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. He's got away. Shoots! It's anyone's ball now. Raul. I think that's offside. Yes, it is. சைடில் என்ன ப்ரோ பண்ணுறானு? Well played. That has snuffed out the danger. Gerrard. And this is Shevchenko. Now it's Raul. Look at the space here. Oh, just skips past his man. Gabriel did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the chip pass hasn't quite come off. Ferran Torres. Akanji spots it and intercepts. Well, that's beautifully weighted. Now it's Ferran Torres. Oh, what a chance! Yes! Untouchable, remorseless, relentless, a class of their own. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Things looking so easy, almost. And the shot! And that's a sharp finish. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. Well, they may be down, but they're in no mood to go quietly. Haaland. Spain can breathe again, just. 4 added Well, that minutes have been tackle was indicated. immense, and so was the relief. The great escape. What a throw in. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Haaland. And it's Gerrard. Messi. In towards the back stick. And it's safely in the keeper's hands. Raul. Well sit. And that will be it. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. And Your a quick reflections announcement then, for the Jim. benefit of India anybody who is desperately... down. இப்போ யார் ப்ரோ இருக்கீங்க? யார் வரீங்க? யார் ப்ரோ வரீங்க நெக்ஸ்ட்டு?
போடுறோம். கைஸ் யாராச்சும் இருக்கீங்களா? யாரும் இல்லையா? கட்டர் ப்ளூ ஸ்க்ரீமர். பதினொன்றாம் தேதி தான் அடுத்து வருமா? நேற்று உள்ளதுல இதுவா? ஆசி யாரு ப்ரோ? நீ 13 கோல் போட்டாரா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறா? 13 கோலா? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. அவர் டிவிஷன் 1 பிளேயர் ப்ரோ. டாப் 7000 ரேங்க்லாம் போயிருக்காரு. 7000னா பார்த்துக்கோங்க. நீங்கிட்ட பிடிக்க முடியாது. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. மாஸ்க் கட்டிட்டாரு போலயே. கோஆப்ரேட்டிவ் நான் ரெடி ப்ரோ. நீங்களும் ரெடி ப்ரோ. வேறு யாருமே இல்லை ப்ரோ. எல்லாம் காணாமல் போயிட்டாங்க. எங்கே போயிட்டாங்க தெரில. இருங்க, ஆன்லைனில் யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். எல்லாம் மேட்ச்சில் இருக்காங்க. நான் ஆசிக்கு ப்ரோ நம்ம ஒரு மேட்ச் போடுமா? கூகுள் ப்ரோ கோஆப்ரேட்டிவ் ஆள் வந்துட்டாங்கன்னா போட்டுருவோம் ப்ரோ. யாரையுமே காணும் ப்ரோ. நானும் கோஆப்ரேட்டிவில் தான் வரல விளையாடுறேன். ஆனால் ஆளை காணுமே. எல்லோரும் இருந்தாங்கன்னா போட்டுடலாம். ஸ்பின் பண்ணியா ப்ரோ? ஸ்பின் பண்ணலே ப்ரோ. பார்த்துட்ருக்கேன் தான். இந்த இந்த இதா ப்ரோ சொல்கிறேன். இது சொல்கிறியா ப்ரோ? இல்லைன்னா இன்றைக்கி வந்தது சொல்கிறியா ப்ரோ?
அதில் எல்லாம் ஒர்த்து ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. 1v1 ஆடலாம் ப்ரோ. ஆடலாம் ப்ரோ. இல்லை 95 94 94ன்னு இருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு தேவையான பொசிஷனில் இல்லையா ப்ரோ, அதுதான் பிரச்சனை. வாங்க ப்ரோ, நீங்களும் நானும் 1v1 போடுவோம். என்னையா ப்ரோ கேட்குற? ஆசிக்கு ப்ரோ என்ன என்கிட்ட சொல்கிறீங்களா இப்படி? ப்ரோ நான் வாங்காத அடியா ப்ரோ, அதனால பல தடவை வாங்கியிருக்கேன் ப்ரோ, எனக்கு ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. வா ப்ரோ. நீங்களாம் இப்போ நீங்கள் தான் அடி வாங்கியிருக்கீங்க, நான்லாம் டெய்லியும் அடி வாங்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக வரதில்லை அவர். இல்லைன்னா டெய்லியும் வந்து என்ன அடிப்பார் தெரியுமா, அதனால் எனக்கு அடி வாங்கி பழகிடுச்சு. சரி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போட்டுடலாம் ப்ரோ. கோஆப்ரேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போட்டுடலாம். எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுங்கள், போயிடாதீங்க. அப்புறம் நான் மேட்ச் முடிக்கும் போது காணாமல் போயிடுவீங்க எல்லோரும். வெயிட் பண்ணுங்கள், போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச். இதை முடிச்சுட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் போயிடலாம். ஓகேவா? வெயிட் பண்ணுங்கள். இதை முடிச்சுட்டு நேராக கோஆப்ரேட்டிவ் தான். யாரும் போய் விடாதீர்கள், வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே. மேட்ச் போடுவோமாவா? ஆசிக் ப்ரோ கூட இப்போ மேட்ச் போட்டிருக்கேன், என்னை போட்டு புழக்க போகிறாரு. பார்த்து கண்டு கிளியுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் போட்டுருமா? அனுஷா வீட்டு ப்ரோ கூப்பிடுறாரு, போகிறீங்களா? அப்சாமா சாராராம் ப்ரோ, அனுஷா வீட்டு ப்ரோ. எங்க அவர் கூப்பிடவே இல்லை, நீயா கோத்து வருக நீ? சேட்டில் போட்டிருக்காரு. இல்லையே பார்த்தேன், இப்போ இல்லையே ப்ரோ இப்போ தான் போட்டிருக்காரு சேட்டில். யாராச்சும் இருக்கீங்களா, கேம் போகலாம் வரீங்களான்னு கேட்டிருக்காரு. இப்படி கேட்டா? ஆமாம். ஓகே சொல்லிட்டாரு பாருங்க. ஓகே சொல்லிட்டாரு போடுங்க. ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்காரா எப்படி? ம், சீக்கிரமாக விளாண்டு போடுங்க, அடுத்து கோஆப்ரேட்டிவ் போடும். Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in the stadium. I've been Hello, there too. ஆஹா, ஏற்கனவே பிறந்துட்டாங்களா ப்ரோ? சொல்லவே இல்லையா ப்ரோ? For the central characters who are ready now to perform. அப்போ ஏற்கனவே பிறகுலையா, நான் இனிமேல் தான் பிறப்பாங்களா என்ன? பாட்டா
Now they can clear their lines. தேவத Back ஸ்கூலுக்கு in போயிருக்கு. possession and ready to go again. அதான் And here's எல்கேஜி Neymar. போயிருக்கா வந்துரும். Fernandes is there to clear. அப்பாவி இதே தள்ளி விட்டாரு. எனக்கு பால் எடுக்கிற மாதிரி போயிட்டு இருந்தேன். Akanji kept his eye on it and he's there. ஹாலண்ட் வளர்ந்துருக்குது வேஸ்டா ப்ரோ. ஒரு பாலே அடிக்க மாட்டான் ப்ரோ. அப்புறம் அடிக்க மாட்டோம் ப்ரோ. அவனும் இன்னொருத்தரும் விளாட்றாங்க. ஒரு ஹெட்டிங் கூட அட்டன் பண்ணவே மாட்டோம். அவங்க ஈஸியாக தடுத்துடுறாங்க. ப்ரோ கேன் எனி ஒன் ஹெல்ப் டேக் ஜெராட்? வருவாங்க ப்ரோ. கூப்பிடு ப்ரோ. நீ போட்டு ப்ரோ. யாராச்சும் வருவாங்க ப்ரோ. கோல்டன் கோல் போட்டுட்டு போடுங்க. யாராச்சும் வருவாங்க கண்டிப்பாக. சொல்லி போடுங்க. கோல்டன் கோலை தான் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். வாங்க எனக்கு மிஷின் உடைக்கணும்னு சொல்லி போடுங்க. வந்துடும். எப்படியோ ஒரு கோல் அடிச்சிட்டேன் ஆசை ப்ரோ கூட. பிறந்தாச்சு ஆனால் உனக்கு இல்லை. ஐயோ நான் எனக்கு சொன்னேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு சொல்ல ப்ரோ. உங்கள் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்காரா அப்படி? நல்லா பாருங்க. எனக்கு இன்னைக்கு தான் இப்போ தான் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தாரு. ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டார். ஓகே ஐயோ கேனு ஸ்பைசைக்கிள்லாம் போடுறான் ப்ரோ. இன்வைட் கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. ஓகே ஒரு சேட்டில் இருக்காரு. அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்டாரு. பாரு ப்ரோ இவன் டம்மி ப்ரோ. சத்தியமாக ஹாலண்டு இன்னொருத்தக்கும் ஆக மாட்டான் ப்ரோ. 2 பேர் ஜம்ப் பண்ணுறாங்க ப்ரோ. இவன் தானே ஹைட்டு. இவன் தானே பால் பிடிக்கணும். இவன் தலையில் பாலே பண்ண முடியாது. அப்புறம் எதுக்கு வளர்ந்துருக்கான்னு கேட்குறேன் நான். எத்தனை நிமிஷம் வைக்கணும்னு கேட்குறாரு. எதுனாலும் ஓகே தானே ப்ரோ. 10 மினிட்ஸ் வைங்க ப்ரோ. அதிகமாக வைக்காதீங்க ப்ரோ. 10 மினிட்ஸே அதிகம் தான். நெக்ஸ்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் போடலாம். You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your head drop. Just get back up the pitch and level the score. வந்து யாரு கூட விளையாண்டு இருந்தானே இப்போ. மறுபடியும் எங்க போனா தெரியலையே. இப்போதான் யாரு கூட விளையாண்டு முடிச்சா மறுபடியும் விளையாடுறானான்னு தெரியல. Very early doors, but it is a closely contested affair. Van Dijk. Pass is coming off in quick succession here. Kane. And he's in on goal. It's wrong. Oh, it's come off the upright. கோல் போடாம விட மாட்டாரு போலயே. Raul really might have got ever so slightly across it. I don't think he intended to hit it so close to the frame of the goal. I mean, that's a bit obvious. Neymar. Shot, surely! Sharp and fitting, but not quite. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. எக்ஸாஸ்பரேட்டிங்னா என்ன ப்ரோ அர்த்தம்? It's gone for a throw-in. Throw-in. Oh, Messi. Messi. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Mirasol have quite a reputation for being combative, confrontational,
Just in your face, Jim. എനിക്കേ മുട്ടു It's കൊടുത്ത well ആള് rehearsed, കിട്ടുന്നത് Peter. It's testament to their excellent പിന്നെ work സയ്യ ethic, really. കാര്യം The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. And a chance! Spread it left. Oh, he's found support out wide. Neymar. Guardiola is the distributor-in-chief, always looking for movers. Well, that looks a decent ball. And he's cut it out. Oh, sir. 20 edits, bro. Thanks, bro. School முடிஞ்சிட்டா bro. Super, bro. The first in the game for either side, actually. Getting up there! And it's Hakimi. And that is masterful defending. India are looking to go forward now. Oh, well played, well sorted out. Now it's Messi. Alexander-Arnold. Maldini spots it and intercepts. Beckenbauer. Neymar. Very nicely done. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Bruno Fernandes. Flashes it up. Neymar! ஆடா பிடிச்சிட்டு உள்ள விழுந்துறான் போல கோலுக்குள்ள. Limassol really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Neymar. Now he's got space here. Oh, perfectly measured that. Big chance! It's loose, and it's come back out to him. It's loose, and there's a race for the ball. Oh, that's close, and that will be the last of it. It's half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. All square. Well, Jim, they've both had their வர வர வியூஸ் குறைஞ்சிட்டே போதே 50 வியூஸ் தான் வந்திருக்கு இவ்வளோ Both நேரம் sides ஆகும். have tried to play to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge patience and discipline from their players now. But it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. And hostilities have resumed at the start of the second half. Pedri picks it up out wide. And it's Guardiola. And here's Bruno Fernandes. Bruno Fernandes showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And this is Neymar. Oh, he's having a go! Boy, he struck that clean. Pedri. They've got to make this nice and quick. Delicate ball, and it needs to be. வேறா He got கோமாளி. quick because he was under pressure. Fernandes, distributed tidily. Van Dijk. Guardiola. Aims beyond the defence. Pedri is Offside, huh? offside. Holland. Mirasol appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. He won't be happy with that one. And it's Guardiola. That's an imaginative pass. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Neymar, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, that pass isn't the best.
Guardiola. Now it's Kane. He's a sharp little ball here. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Tries to pass it through. And this is De Bruyne. Chance for a shot! Well, now it's a race for the ball. No, just not quite. Oh. You can never be short of runners into space, da. as long as the space left behind is filled. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no நாங்க less. ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க பைத்தியக்காரனுங்க பின்னாடி போயிட்டு. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Pedri. Oh, now here's an interesting matchup. Can he get on the end of this? Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Pedri has it in a wide position. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. That's a delicate pass. Goes for a shot! And that's in! They've done it! It was coming! Anybody? Their reward! So smooth. A signature finish. இன்னைக்கு வேர்ல்ட் கப் இல்ல, that's why we've stopped. And the pass, both causing lots of problems for that. அதனால ப்ரோ அதனாலலாம் நமக்கு வியூஸே வரதில்லை ப்ரோ. டெய்லி நம்ம ஆட்கள் மட்டும் தான் ப்ரோ பார்க்குறேன் வேர்ல்டு கப். அதனாலலாம் சர்ச் பண்ணிலாம் வர வாய்ப்பே இல்லை. நமக்கு இது ஸ்ட்ரைக் வந்ததுனால ரெக்கமெண்டே ஆகாது நம்ம சேனல். டெய்லி வந்து நம்ம ஆட்கள் பார்க்குறது மட்டும்தான். Salah. Substitution on the field. என்ன ப்ரோ அப்சாமஸ் ப்ரோ இருக்கே இல்லையா? இருக்கனே அமைதியா இருக்கே ப்ரோ. அமைதியா இருக்க மாட்டியே, அதான் ஒரு வாட்டி இருக்கேன்னு பார்த்தேன். So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Akanji. Oh, that is asking for trouble. He came! He was great யாரோ in his ப்ரோ defense அவனுங்க before making the save, and he's at it again now. Number 13. அவர் வேலைக்குன்னு என்கிட்ட தோக்கலான்னு பார்த்தாலும் தோக்க மாட்டேங்கிறான். Mohamed Salah. More and more pressure on the ball here. Wilson. Number 3. Van Dijk. Substitutions taking place. And this is Mohamed Salah. Shapes to shoot! And no mistake. சலா சலா சலாலாம் இல்லை ப்ரோ, சாலா ப்ரோ, சாலா. The next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Back to parity. There's the shot! Oh, it's fallen loose again! Oh, wow, that's crazy! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up.
This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. Well, they've done the hard part now, and that's it. The pressure finally lifts. சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. Won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. ஆசிக்கு ப்ரோ இன்னைக்கு தோத்துட்டு போயிட்டாரு என்கிட்ட. பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. ஜிஜி ப்ரோ ஜிஜி ப்ரோ. கோஆப்ரேட்டிவ் போகலாமா? இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ உனக்கு மேட்ச் இருக்கு? என்ன ப்ரோ சோகமாக இருக்க, தோக்க போறியா? எல்லாமே லேட்டா பண்ணி லேட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கானா? சார்ஜ் 31. ம், அப்படியே வந்து எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஆசிக்கு ப்ரோ வந்துட்டாரு. கோகுல் ப்ரோ வந்துட்டாரு. மற்ற எல்லாரும் கேமில் இருப்பாங்களே. பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போடல ப்ரோ. நமக்கு தான் இப்போ இதுலேயே வந்துருச்சு ப்ரோ, யூடியூப்லேயே அந்த ஆப்ஷன் இருக்கே டாப் ஃபேன்ஸுன்ட்டு, அதுலேயே பாயிண்ட்ஸ் வருது. இதில் நம்ம அது வேறு ஆட் பண்ணுமா? இன்வைட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ உங்களை நான் ஆல்ரெடி. பிரதர் வெயிட் பண்ணியாச்சும். என்ன ப்ரோ ப்ரோ நீ விட்டு கொடுத்தேன்னு எனக்கு தெரியும், பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையா எனக்கு தெரியுது. நடிக்காதீங்க ப்ரோ, நீங்கள் போட்டு பொழந்து எடுத்துருப்பீங்க. நீங்கள் எப்படி விளையாடுவீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரோ. ஒசிக் ப்ரோ. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரெடி கொடுங்க. டீம் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ரெடி கொடுங்க கைஸ். என்னாச்சு ப்ரோ? உனக்கு நெட்டு ஸ்பீடாக இருந்தால் தான் ஆச்சரியமே. ரெடி கொடுங்க ப்ரோ. இந்த 2 பேர் ரெடி கொடுக்கல. யாரும் இந்த 2 பேர் பயங்கரமான டீமாக இருக்கும் போலயே ஆப்போசிட்லாம். ஒருத்தர் ரெடி கொடுக்கல. யாரு என்ன போயிட்டாரு ரைட்டு. எங்கே போயிட்டாரு?
மேட்ச் முடிஞ்சிட்டா? வெளியே போயிட்டாரு. ஆ யார் ஜெயிச்சா? அவர்தான். ஹவு மெனி கோல்ஸ்? ஆசிக் ப்ரோ நான் ஜெயிச்சிட்டேன் தெரியும்ல. நான் ப்ரோ எக்கோ அடிக்குது. ப்ரோ இது டீம் மாசாக இருக்கே. கோல் கீப்பர் மட்டும் கொஞ்சம் டம்மியாக இருக்கான். ஆயிரத்தில் மீதி இருக்கும் பாரு ப்ரோ, போட்டுக்கிட்டு ப்ரோ. அப்புறம் போட்டுறோம். எனக்கு மட்டும் 1000 கொடுக்க மாட்டான் ப்ரோ, 50 தான் ப்ரோ கொடுக்குறான். அதில் 50 ஜொல்லு 95 ரூபாவான். ஒன்று வந்து 2 ரூபாவா? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. Searching pass is played there. Dealt with nicely by the defence. Now it's Inzaghi. Space for him to turn and look. Nicely shaped cross. That should be the goalkeeper's, and it is. Well, he got rid because he was under pressure. Mignon chooses to deal with it himself. They need to play this quicker in transitions like this. That's cause for mild irritation. Now it's Haaland. Nice interception, his positioning was spot on. Neither of the teams has yet taken the initiative. And it's Bellingham. Rijkaard. And this is Ronaldinho. He's gone for goal. பாஸ் பண்ணியிருக்கோம், தப்பு பண்ணிட்டேன். In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Cannavaro attempts a clearance. So we're still where we started right now.
Guardiola Yeah. is always scanning the pitch for targets. That's a cute ball. என்ன ப்ரோ ஆஹா That's gone all the way through to the keeper. ஐயோ சரியான பாசி Oh, அடிச்சாரு that's ப்ரோ good. கோகுல் ப்ரோ ஐயோ Oh, he's கோகுல் ப்ரோ got a crucial block ஊற்றி in there. விட்டாங்களே That's just playing it safe and simple. Chiellini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, shooting That is star. chance! And it's a goal! One sweeping move executed with deadly efficiency. Limassol are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Mirasol have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. He's found a way through. Decent chance! And it's in! Again, in a trice, and they are soaring! சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க நம்மளை Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Speed of thought, speed of action, that's another really clever finish. Mirasol are sitting pretty, 2-0 up. I think there's been a great tremendous to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. சரியான பாஸ் ப்ரோ அடிச்சிரு ப்ரோ It's a threatening ball. No foul, says the referee. The pressing's intense, and it's paid off. Looking for the run, and this is Shevchenko. Shevchenko! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Neymar. That's rather hopeful. And the keeper has reacted superbly there. Neymar clearly Issue thought he Farooq. had the beating of the keeper. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்லி கலிக்க All he needs to do is 2 to is place 1 this between the goalposts and போட்டுக்கும் basically let them attack it. வாட் ப்ரோ வாட் வெளியே அடிச்சிட்டாரு Now they can spring out of defence. Alaba picks it up from the goal kick. Manuel. And no, that was never going to make it. Looking for options for movement. Shevchenko. And he can clear it away. That's a throw. ஃப்ரெண்ட்லி ஆடலாம் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆடலாம் வெயிட் பண்ணுங்க And it's Olmo. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. பவுலா Looking to play him in. என்ன ப்ரோ நிக்கிறான் Ronaldinho unable to make it happen for all his good intentions. He's shifting through the gears here. He's picked his way through என்ன ப்ரோ 10 பேரும் உள்ள வராங்க and claimed it back swiftly. Lovely pass, but can he get there? Can he get on the end of this? Right card is there to சூப்பர் ப்ரோ clear. முன்னாடி தான் நிக்கிறேன் அப்போ It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. Portugal are looking to go forward now. Oh, good read. That was well played. போடு ப்ரோ பாஸ் போடு ப்ரோ Oh, it's Dembele. Two elements Mateus. have been Dani indicated. Olmo wins the duel this time. And that interception was
most necessary. He read that really well and stopped it. அப்புறம் வெளியே அடிச்சிட்டேன். And it's half-time. We'll look back on the first 45 minutes. Portugal really are lucky not to be down by more, Peter. The manager's going to have to come up with something a little special And a to quick lift these reminder players. today, everybody, Otherwise, to make this sure one's to as put good as any done. litter in the bins provided. So that's how it Thank you stands for at your halfway. cooperation. We'll be back with the second half very soon. கோச் ஒரு ஆள் வெளியே போயிட்டாரா? சூப்பர். என்ன ப்ரோ? கேக்குது கேக்குது. டிவிஷன் ஒன்றும் ஆடாதீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு. நாளைக்கு மட்டும் ஆடுங்க, இன்னைக்கு ஆடாதீங்க. ஏன்? அது இந்த டாப் ரேங்க்ல ஒருத்தன் நேம் ஒன்று காட்டும். சரி. டாப் ரேங்க்ல ஒருத்தன் இருப்பான். ஓகே ப்ரோ. கேக்குதாயா? கேக்குது கேக்குது கேக்குது. டாப் ரேங்க்ல எகிப்து பிளேயர் ஒருத்தன் இருப்பான்யா. சரி. அவனோட ஐடியா வந்து அவங்கள்ட்ட நீங்க கனெக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா அவன் ஐடி செக் பண்ணும்போது நம்ம ஐடியும் சேர்ந்து பேன் ஆகும்யா. வெளியே அப்படியே தள்ளி விட்டுறானுங்க. கேம் விட்டு வெளியே வந்து இது வந்து டிவிஷன் 1 டிவிஷன் 1 போய் டாப் ரேங்க்ல போய் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருப்பான் டிவிபி அந்த கிளப் Away சேர்ந்தவன். we go again. இல்ல ப்ரோ, நாங்க ஆக்சுவலா வந்து டிவிஷன் 4 I think தாண்டி it'll be 3 வருது. fascinating பெரும் to பாடா see how இருக்கு. they're going to change their இல்ல approach. இல்ல விளையாடுறதே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நானு. இதுல எங்க இருந்து நாங்க Correct தான். டிவிஷன் 1 போய் அவனோட கனெக்ட் ஆகி Probably see their play. யாரு கூட வேணா கனெக்ட் ஆகும் ப்ரோ. 3ல இருந்து 1 வரைக்கும் யாரு வேணா கனெக்ட் ஆகும். அப்படின்றீங்களா? நான் ஆக்சுவலா வளருது இல்ல. ஏன்னா நம்மளால விளையாட கத்துனதுக்கு அப்புறம் டிவிஷன் போலான்னு It உட்காந்துருக்கோம். wasn't the worst decision, really. He certainly had enough ஆனா belief to சொன்னதுக்கு take it நன்றி. on. ஆமா ஆனா இப்ப நிறைய பேர் ஆடுறாங்கல்ல. இப்ப போன தடவை ஆஷி ப்ரோ என் கூட ஆடினாரு. அவரு ஆமா, ஆமா. ரேங்க் போறாரு Dembele பண்ணுவாரு. making good செக் பண்ணா அந்த மாதிரி progress. ஆகுது. Lovely அவன் feet. ரேங்கிங்க காட்டாது, நில்லுல And it's காட்டும். Guardiola. ஏன் அந்த ஹேக்கர் ஆகும்? ஹேக்கர் நாளைக்கு தூக்கிடுவாங்க அவன் அக்கௌண்ட்டை. அதுக்கு பிறகு திடீர்னு ஹேக் போட்டு வரானுங்க. இதுல என்ன ஹேக் போட்டு வருவானுங்க? கோல் எங்க இருந்து அடிச்சாலும் போற மாதிரியா? ப்ரோ அவனோட ஐடி அவன் வந்து உள்ள கூட கனெக்ட் ஆகாது. கனெக்ட் ஆன பிறகு நீயே வெளியே வந்து அது லாஸ்ட் வரும். அப்புறம் நீ ஐடி யாருன்னு பார்க்க போனா உன் ஐடி அப்படியே ஆக் ஆயிடும். அந்த மாதிரி அட போவீங்களா? ஓ, ஆடுறதுக்கு முன்னாடியே தோல்வி. விளையாடவே வேணாம். அவன் தோல்வி மட்டும்தான். அப்படி ஆடவே வேணாம். போனாலே லாஸ்ட் தான். அந்த மாதிரி. அதான் யாரா அது நம்ம ஆடவே இல்லை அதுக்குள்ளே எப்படி அப்படின்ட்டு நீ போய் பார்ப்ப. அவன் ஐடி செக் பண்ண அவன் ஐடி கார்டு அந்த மாதிரி Just cruising. They are புதுசா இருக்கு. இது போன சீசன் It's அப்படி all becoming அது so மறுநாளே easy. தூக்கிட்டான். நாளைக்கு தூக்கிடுவான். Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this இந்த மாதிரி emphasizes PUBG the நல்லா importance இருக்கும்ல? of having winning runners PUBG who want to நல்லா behind இருக்கும். that defense. One good ball. பப்ஜிலே தான் சர்வர் ஹேக்கர் போடுவாங்களே. உள்ள போறவனே தூக்கிடுவாங்க. Find நான் a பேன் ஆகாது. real strength அவன் now. ஐடி நம்ம பேன் பண்ணலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி. ஆமா, ஆமா. They've had their chance to reboot and rethink. Now they've got to stir a revival. இதுலயே ஸ்பெக்டேட்லாம் பண்ற மாதிரி கொண்டு வர சொல்லுங்க ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ சொல்லணும்? யார்கிட்ட சொல்லணும்னு சொல்ல ப்ரோ. நான் சொல்றேன். What a chance! அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. இதெல்லாம் வேலையா வர அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ப்ரொமோட் இன்னும் கேம் இன்னும் நிறைய பேர் டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் விளையாடுவாங்க. Portugal have their second corner now. பண்ண மாட்டாங்கல்ல. இதுக்கே அவனுங்க ரியல் டைம் மேட்ச் இது பண்ணி தான் ஃபங்க்ஷன் இது பண்ணுவாங்க. அதுக்கே வந்து And the keeper அப்பப்போ has update showed பண்றானுங்க. real class. He had to be at his இன்னும் very அதெல்லாம் best. போட்டோம்னா இன்னும் டேட்டா யூஸ் பத்தாது. Dembele, அதனால தான் அப்படி Inzaghi, ஃபியூச்சர்ல வரலாம். threads one in. கஷ்டம் தான். Shevchenko, and it's Gerrard. Looking for a runner. That has been cut short. FC மொபைல்ல அந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. அப்படியா? FC மொபைல்ல Nicely weighted ball. Caught offside that time. முடிச்சிட்டீங்களா? வரலாமா? இல்ல இல்ல நான் முடியல. Substitution. 63 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு. Make their change now with a break in என்ன play. போட்டுறீங்களா? எக்ஸ்ட்ராலாம் போகாது. உங்க ஆல்ரெடி 3 கோல் நாங்க அடிக்கவே மாட்டோம் கோல். Opts for safety. And again they run up against stubborn defending. Played into space. ஒவ்வொருத்தர வெளியே போயிட்டே இருக்காங்க.
Portugal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. It's a searching pass. Now it's Ferran Torres. And the finish! And that is doing no harm at all. Well, there's always that risk, Peter. Panther கூட யாராச்சும் விளையாடுறீங்களான்னு கேக்குறான் Panther. You can't help but leave some gaps at the back. போடானா. And this is Nakata. Oh, he's all alone. Listen, in those situations, he always looks as if he's in control. He never seems to get flustered. Exemplary. Raya defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, it's Haaland! Now it's Inzaghi. Oh, this looks sharp. Dembele receives it in a wide position. Well, he got rid because he was under pressure. Zambrota. Oh, that's well done, really robust. Nothing wrong with that tackle, ball won cleanly. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Can he get away? And he's lost his man here. goalkeeper pressure நல்ல வேலை. Last 10 minutes. Well seen, saw that coming. That was well played. போடு bro pass போடு bro. Haaland. Oh, really well played. And it's Neymar. And here's Ferran Torres! This is the time you need that pace. And he's only too happy to take that back. Bounce of passing here, really easy on the eye. Nakata was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Seda. And the assistant referee rightly gives him offside. Substitutions taking place. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Chiellini. Guardiola. Mirasol clearly now in lead preservation mode. Last chance, perhaps. Good ball, good take. Haaland's cross. And he's there to clear it. They've got to be quick moving this forward. Mateus. Pelé. 2 added minutes has been Pelé. indicated. Plays it across. Chance! Mateus finds himself offside. 4 minutes time. 4 minutes இருக்கா நான் டைமிங் இல்ல. Ferran Torres. கம்மியா அடிக்கிற முடியும் Nicely போல் shaped போலாம். ball. And the through ball. Oh, red. Nice interception. Added time is up. And there goes the whistle. Portugal have very little in the way of excuses here. Simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. 5 minutes There மட்டும் was தான் to இருக்கு. be 4 minutes only இல்ல. one 2 outcome. minutes Please 4 join minutes me in இருக்கணும். wishing இல்லையே 5 minutes தான் வந்தா தான் கேக்குறேன். Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, I think whether it's the Mumukku manager's Nane message not getting through or not having the right players in the right நாங்க position. மேட்ச் முடிச்சிட்டோம். It all looked a bit lost. சரி நீ நான் வரேன். ப்ரோ பேந்தர் ப்ரோ அப்புறம் வா ப்ரோ. என்னோட கோபி போட்டு வந்துறேன். உன் ஐடி மாத்திட்டு வந்திருக்கான் போல. கோட் போட்டுருக்கான். போட்டரா? ஆமா ஆமா. சரி ஆட்டு வந்துறாரு. ஓகே ஓகே ஆடு. வந்துட்டியா? வரேன். Wait receive time है remit करते हैं.
இனி ஒன்றா அவரே வராரு சார். வேற யாரும் இல்லை சொல்லி கொடுக்குறேன் நான். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. ரெடி கொடுத்துட்டா வேற யாரும் ரெடி கொடுக்க மாட்றாங்க. ரெடி கொடுங்க ஐயா. இதுல யாரையா ரெடி கொடுக்காம இருக்காது. 2 பேர் சேர்ந்து ஜெயிக்க முடியுதா பார்க்கலாம். ரெடியா 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 ஐயா. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. Lovely pass, but can he get there? It's a promising position. Oh, good take and a good air. It's Pele! Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that.
Mateus. Nicely weighted ball. Filippo Inzaghi. Played into the box. That has not gone well. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. That's just playing it safe and simple. Oh, that's a great run he's made from deep. Corbell claims comfortable. Quarter of an hour played. That has been cut short. And it's Dembele. Now, can they get him away? And he's picked it up out wide. And instinct is towering. ஆஃப் சைடு கிடையாது அது. And out. ப்ரோ ஆசைக்கு ப்ரோ வெளியே போயிட்டீங்க. 2v2 விளாட்லாம் சொல்லிட்டு வெளியே போயிட்டீங்களா? And he's had it nicked away. Bayer. Knocks it into space. Gerrard. Looking for the run. Oh, that's a fine interception. India yet to have an attempt on goal. Spread out to the left. Now it's Inzaghi. Pele can so cleverly bypass the press. Gerrard. Oh, good spread. Now it's Lee Kang-in. That's a good run down the left. Oh, good read. That was well played, well stopped. Chiellini cuts it out. Now it's Dembele. Lovely ball and a real chance now. And the assistant referee. ஆமாம் ப்ரோ, நீங்கள் 2v2 ப்ளே பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. வேறு யாரும் இல்லை. 1v1 விளையாட போயிட்டான். The 30-minute mark. Kimmich making good progress on the right-hand side. Ronaldinho! ஐயோ, Oh, that is rather wayward. I can't quite believe he's missed that, Peter. Now it's Pele. And it's Griezmann. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. That is a great pick out. Alaba can clear it away. Now it's Pele, spread to the right. It's a goal kick. ஆனால் நீங்கள் வெளியே போனாலும் உங்களோட பாட்டு இருக்க தானே செய்யும். And this is Adriano. Bumps it off him and wins back the ball. And the counter is on. Mateus. Oh, this is a very good run. Gerrard, never out of the action for very long. Kimmich. And here's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! நைஸ் நைஸ். And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. And he thumps it clear. And now a sudden chance to counter. Searching pass is played there. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out.
And he's managed to gift it back. Alaba. Kimmich is the team's great visionary. Good running, strong and purposeful. Great vision. And the shot! What a wonderful goal! Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we No, can look mistake forward though. to a whole different game in this second half. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Mirasol have taken the lead. Inzaghi! That's close, and that will be the last of it. It's half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. And we India come to you finding now with a themselves quick behind request by for just support one goal for our at the break. charity fund, Chance in Football. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. தூக்கி போடு ப்ரோ. Just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And so the action is resumed. India can really do with some bigger names standing up here. சீக்கிரம் ப்ரோ பாட்டு தான் ஆடுது. As if they knew what they were doing. Pele picks it up out wide. Pele with the cross. Shot, surely! And there's a goal. 2 up now, and they are cruising. ஆசா விளையாடுறீங்க ப்ரோ அண்ணனும் தம்பியும். Sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Mirasol are now luxuriating in a 2-goal lead. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. O'Reilly cannot be beaten that easily. Oh, it's a great ball here. வாடா. That is well cleared. That'll be a throw. பிடி ப்ரோ. Intercepts the throw. That's well read. Threads one in, and that is expertly dealt with. Big chance! And a neat finish. அப்படியே கோல் வந்துருச்சு. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. After 55 minutes, Just one in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Can he get on the end of this? And this is Griezmann. ஆசிக் ப்ரோ பாட்டும் ஆசித்துற மாதிரி பயங்கரமாக விளையாடுது. Keeping their opponents guessing. Oh, good-looking ball. That's been cut out. Well played. Now it's Lee Kang-in. So can they find a way to turn around this deficit? Almost an hour gone. Heading towards the right wing. நான் எங்கேயோ பாஸ் பண்ணுறது எங்கேயோ Looking ஓடுது. for options for movement. He's shifting through the gears here. Chance! And no mistake. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. after 64 minutes, And he's done it again. He's got his second. Mirasol now in a position far more desirable. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Shapes to shoot! And that's a good finish. And they are dragging it
it back. Game on again. Terrific goal. What a super sharp finish. நானே ஷூட் கொடுத்துருக்கலாம், Before the finish is பாஸ் கொடுத்துட்டேன். the critical part, and we've just seen an example. Number 9, Adriano. India cut their deficits and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Can he get it through? Now it's Ronaldinho. Adriano. Maldini gets it clear. Looking to play him in. Takes a shot! It's a goal! Right back in it! Almost Nice, no nice, time bro. remaining. Game still on. Well, I think it's pretty obvious, Peter. that உங்களும் this 3 கோல் side அடிச்சிட்டாங்களா? நம்ம லீடிங் வந்துட்டோம் தான் நான் நினச்சேன். want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Oh, what a game we have on our hands here. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. No, that's been intercepted. Mateus is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Now it's Dembele. Dink through. He's in a good position here. And the shot! Oh, the ball's... And again! And that's a real chance. கோல் கீப்பர் மாஸ் பண்ணுறான். There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. ட்ரெண்டே ப்ரோ ஜிஜி. ஆஹா, Shot could be on. He's ஓய்யோ ச்சே. And how did he not put that away? Mateus. That looks a good ball through. Oh, super ball. And the assistant referee rightly gives him offside. Mirasol really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. சரி ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வரலாம். வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போடலாம். டூ வி டூ தான் விளாண்டுருக்கோம். 5 பேர் இருந்தோம். ஆசைக்கு மட்டும் வெளியே போயிட்டார், நீங்கள் 2v2 ஆடுங்க அப்படின்ட்டு. அதனால் 2v2 தான் போயிட்டுருக்கு. ஸ்லாட் இருக்குது, ரெடியாக இருங்க, முடிஞ்சோன்னு வந்துடுங்க. Substitution for Mirasol. Number 18. So changes of foot here and from both sides. ஐயோ, நான் தான் கோல் கீப்பர். Number 10. And the shot! Now who's going to be ஐயோ, first to this? Gianluca Zambrotta. That's going to go a long way. Number 2. Chiellini. Coming on the field. Number Alaba makes the 15. interception. Mbappe. Messi. Number 22. They need to play this quicker in transitions like this. Number 11. That looks a decent ball. Decent attempt there. அடா, Milan Thuram. Number 3. Franz Beckenbauer. Substitution in progress. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. It's Griezmann! Oh, terrific save from the keeper. Griezmann really must be thinking what he has to do to score there. Played through into space. Oh, that's a key interception. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And this is Pele! ஐயோ, நானும் கோல் போயிடுச்சான்னு நினச்சேன். Mirasol really
can't be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. 4 added minutes has been indicated. It's a sharp little ball here. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. He's going for goal! Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Great ball, and he's in here. Now there's a Oh. ball. Well, they've got it back in a hurry. Mbappe. Aimed beyond the defence. Bellingham. So that means another 30 minutes football. நீங்க எனக்கு போடுவீங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பரவ. Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter. So mistakes are far. ப்ரோ அப்புறம் வரேன் நீ ப்ளே பண்ணு என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டான். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ அப்புறம் வாங்க அப்புறம். Boy, a very special birthday. Substitution for Mirasol. Number 7, Griezmann. Coming on to replace him is No number winner in 23. 90, 30 more to come. Can he get onto this? That was good alertness. Raul. And that interception was most necessary. Real chance! Oh, he's done it! Oh, that has got to be it! This has to be it! சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. India with The lead. statement left by Oh, easy Egypt pickings there. goalkeeper. என்ன ப்ரோ ஸ்டேட்மெண்ட்? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Mbappe, and it's Bellingham. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, facing Yeah, up to his but what- adversary, this is a formidable matchup. Well, that's well seen too. Bellingham. ஐயோ He might try one from range. We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Alaba getting this one clear. Beckenbauer. Spread it left. Tries to play it through. And it is half-time in extra Please time. turn your attention to the screen for India information have done provided it in by the good local style. police. Forced to come from ஓ behind. சென்ட் பண்ணிருக்கியா ப்ரோ? ஓகே ஓகே ப்ரோ. At half-time, which is for them more or less ideal. So this is it, one goal in it, and we're down to the last 15 minutes. Everyone on their last legs. Can there be one final twist? ஃப்ரெண்ட்ஸில் எல்லாம் செத்து போயிட்டாங்க. Substitution for Mirasol. Number 5,
Cannavaro. Coming on the field is And we're off for the final time. Costa. Substitution. Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much more can the players give? Mbappe has a look to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Tries to pass it through. It's played through for him. Oh, that's fabulous. Thinks about the shot. முன்னாடி போயிட்டா. Caught offside that time. Oh, that's well spotted. Guardiola knocks it into space. Oh, well played. Mbappe. Raul. That's a sharp pass. Raul unable to make it happen for all his good. Mbappe is having a shot. It's a goal. We thought they were done, but never say never. நெக்ஸ்ட் நான் வரேன். Was there ever any doubt? ஒன்ன தான் ப்ரோ தேடிட்டு இருந்தேன். வா ப்ரோ. நேத்து சிரிக்கவா ப்ரோ செஞ்சே நீ? Back to parity. எப்படி எங்க டீம் மாஸ் பண்ணிச்சா இல்லையா? Credit where it's due. This is great attitude. Now And the finish. Oh wow, that's great. வா ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ ஆடலாம் ப்ரோ வா ப்ரோ. Is this the moment they stole it? It was thrashed in, the crispest of hits. well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Number 20. India look like they've won it, but it's not over yet. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this, but has the opposition enough spirit left in them now to maybe There will be find a 1 way minute back? added time. Nicely spread. Well, that pass isn't the best. Pele, strong challenge. That could leave a mark. அவ்வளவுதான். And we're done. What a terrific ஏமாத்தி win பண்ணாங்களா? diversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was சரி ப்ரோ விடு ப்ரோ. என்ன பண்றது? India have done it. There are people without a fingernail left between them after what they have just witnessed. Well, I thought only one team could win this, certainly in the last few minutes, Peter. They didn't half make it hard on themselves, but sometimes you just have to win games whatever way you can, and that they did. எங்களுக்காச்சும் ரெஃப்ரி கூட ஏமாத்துறாங்க, உங்களுக்கு ரெஃப்ரி கூட ஏமாற்ற மாட்றாங்களே ப்ரோ. என்ன பண்ணுற அப்படியே ரெஃப்ரி ஏமாத்தினாலும் நீங்கள் ஜெயிக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா நாங்கள் கம்பேக் கொடுத்தோம் 2 கோல் அடித்து, 3வது கோல் ரெஃப்ரி ஏமாத்தினார். ஓகே, அப்போ கூட நாங்கள் மேட்ச்சு ட்ராப் பண்ணிட்டோம். வேர்ல்டு கப் டோன்ட் டிசர்வ்டு ரொனால்டோவா? ஓகே ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. கை தட்டிட்டேன் உங்களுக்கு நான். சரி கேம்குள்ளே வாங்க. ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட போயிட்டாரோ? ப்ரோ லீக்லாம் காசுக்காக விளையாடுறது ப்ரோ, இது நாட்டுக்காக விளையாடுறது ப்ரோ. 2க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ப்ரோ. கேம்குள்ளே வாங்க ப்ரோ, கேம்குள்ளே வாங்க. ப்ரோ ரொனால்டோ ஏமாத்தின வீடியோ நிறைய இருக்குது ப்ரோ. ரொனால்டோ ஏமாத்துறதை தான் ப்ரோ வேலையாக வச்சுருக்கான். நான் வேணால் ரீல்ஸ் அனுப்புகிறேன் ப்ரோ, நீ ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பு ப்ரோ. நான் ரீல்ஸ் உனக்கு அனுப்பிச்சி விட்றேன் ப்ரோ. ரொனால்டோ ஏமாத்துறது ஆக்டிங் போடுறதுல நம்பர் 1 ரொனால்டோ தான் ப்ரோ. உனக்கே தெரியும் ரொனால்டோ எப்படிலாம் ஏமாற்றுவான்ட்டு. ஏன் ப்ரோ ஏமாத்துறதை பற்றி நீங்கள் பேசலாமா ப்ரோ?
இன்னும் ஒருத்தர் யாராச்சும் வேணுமே. சமாஸ்பர் எங்கே போயிட்டாரு? யாரையும் ஆளை காணோம். இதா ப்ரோ நீ மனோஜ் ப்ரோ, இது நீ இல்லை. உள்ளே வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ, நான் வந்துடுறேன். இருங்க ஒரு நிமிஷம். இன்னும் ஒருத்தர் வேறு யாராச்சும் இருக்கீங்களா லைவில்? யாராச்சும் வேறு யாராச்சும் இருக்கீங்களா ப்ரோ? யாரும் இல்லையா? இன்னும் ஒருத்தர் வேணுமே. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, வந்துடுறேன். என்ன ப்ரோ அனுஷா வீட்டு ப்ரோ ஏதோ போட்டுட்டு டெலீட் பண்ணியிருக்கே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ டெலீட் பண்ண? நான் வேறு இல்லை, ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டேன். வரியா ப்ரோ? அனுஷா வீட்டு ப்ரோ இருக்கியா ப்ரோ ஆன்லைனில்? ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு, வரியா ப்ரோ? ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரோ. மறுபடியும் 2v ஆயிரும் ப்ரோ. தான் ஸ்டார்ட் பண்ணல, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் வரேன். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ரெடி கொடுங்க, ரெடி கொடுங்க.
ஓ CR7 இல்லையா ப்ரோ? நான் என்ன ப்ரோ பண்ண தெரிலையே, என்கிட்ட CR7 கிடையாது. நீங்கள் தான் நீங்கள் உங்கள் CR7 உள்ளே வரலையா? தெரியல, என்கிட்ட கிடையாது, ஒவ்வொருக்கிட்டையும் இல்லையா இருக்கும். CR7 இருந்தாலே டீம் ஜெயிக்காது ப்ரோ. நல்ல விஷயம் தான் ப்ரோ, வெளியே எடுத்தாச்சுல, நம்ம ஜெயிச்சோன்னு பாருங்க. ஆசா மொன்னச்சு ப்ரோ, எல்லாமே விடு ப்ரோ. 3வது கோல் விடு ப்ரோ. 3வது கோல் ஏமாற்றிட்டோம், ஜெயிச்சிட்டோம். மற்ற 2 கோல், அந்த 2 கோல் அதை பற்றி பேசு ப்ரோ. மெஸ்ஸியோட அசிஸ்ட்டு, மெஸ்ஸியோட கோல், அதை பற்றி பேசு ப்ரோ. அது ஏமாத்தலைல்ல, கம்பேக் கொடுத்தாருல்ல, அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and joining me here, our expert Jim Beglin. நீ 11 ஆயிடுச்சா? டைம் போகிறதே தெரியல ப்ரோ. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. சரி ப்ரோ, சரி ப்ரோ. அவங்க நம்மளை போட்டு புழக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So off we go then. Mirasol have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible. Offside ah, movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs. But if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate. Dembele. Can he get on the end of this? Pele has it out wide and in space. Here comes the corner. Mirasol with the corner, there first. Getting up there! Goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. ப்ரோ அடிச்சிட்டாங்க போல. Certain, searing and imperious. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So, a breakthrough already. Looking to play him in. Great vision. Bellingham, and he welcomes it in. He leaps for it. And a terrific save from the keeper. Dembele is offering a right smile there. Might be danger here. Crossbar Yeah, yeah. to the rescue. Dembele. They really should have been made to pay. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Long ball by the goalkeeper. And they're quick to get it back. And this is Dembele. Great ball and he's in. நல்ல வேலை பாஸ் ஆஃப் சைட் ஆகிட்டாரு. Referee இன்னும் கோல் போயிடுச்சான்னு பார்த்தோம். Nicely intercepted. That's good vision. Now it's Bruno Fernandes. Guardiola. Quality ball. Now it's Drogba. Spread to the right.
Bellingham receives it in a one, and the shots! It's in! They are purring, truly purring. What's happening, bro? போட்டு பொளக்குறாங்கல. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Number 9. Mirasol are doing very nicely, thank you. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Well, that's well seen too. Dembele, he's a sharp little ball here. He's found space here. And it's Dembele. Portugal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Now it's De Bruyne. And he cuts out the supply. Well, that pass isn't the best. Now, can they get him away? De Bruyne. That is good strength. Some excellent tackling here, and that one... And he shoots! And that is certainly not what he had in mind. Portugal are showing good urgency, but they have to place more emphasis on service into the box. And that's a good-looking ball. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Right, Shevchenko. That is a brilliant interception. Mateus, never out of the action for very long. It's come to nothing. It's a goal kick. Turan. Searching pass he's played there. Can he latch on to this? Pass somewhat off target. Takes a shot! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Terrific effort! Oh, the keeper's done ever so well. Shevchenko really must be thinking what he has to do to score there. Zambrota. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Corner number 2 then. Bruno Fernandes with the clearance. That's a throw. Wriggles his way through. Rijkaard. Out for a throw. அப்புறம் நடக்குதுங்க. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. That's a shade optimistic. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, that is one way to stop him. Well, that looks a foul. Yep, referee's given it. Paula. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. And it's Gattuso. Threads one in. Gattuso showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Looking for the run. Pass is just off target. That's really well cleared.
That's a throw. And played cross-field, changing the point of attack. Cannavaro. That could spell trouble. Looking for options for movement. Look at the space here. Shevchenko! And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. Thuram. Can he get it through? He's had a shot! Now, who's going to be first to this? And we've reached half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. ஆஸ்கார் யாரு ப்ரோ? எனக்கே தெரில ப்ரோ. யாரோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான். விளையாண்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவரு கூட. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. He is through here. Oh, what has happened? ஐயோ. Cannavaro gets it away. And he's there to clear it. Offside. Caught offside that time. Gattuso, De Bruyne. Defending was strong and firm. Maldini makes a dash for it. And that is a little undercooked. Tries to pass it through. Whatever he had in mind, that was not it. Now that looks a decent ball. And he's managed to get free. Stop. And to be at his very best. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's picked his way through. That is a jarring tackle, but a Bellingham! Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. அடிச்சிருவாங்களே கோல். Mirasol have their third corner. And now a sudden chance to counter. Mirasol are totally dominant in the middle of the park. A no-way through zone. And he's being shifted off it. Nice looking ball. That is good alertness. Drogba is herring after that one. And now they can clear their lines. And that is out of play. நல்ல பாஸ் ப்ரோ, அடிச்சிரு ப்ரோ, ஆஸ்கார் ப்ரோ. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And he's had it nicked away. Now he's got space here. And the pass is intercepted. Well timed, excellent interception. And it's gone back to the keeper.
Cannavaro spots it and intercepts. That's a lovely, delicate pass. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. That's positional goal. bro, The match utilization of மேட்ச் space. போட்டதா He இருக்கு has நான் found the way through. அடி ப்ரோ ஐயோ Just playing it safe and simple. 72 minutes And it's De Bruyne. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. யார் ஜெயிக்க போறது? Simply brilliant. அவங்க தான் Oh no, what has happened here? ரெண்டு கோல் அவங்க தான் அடிச்சிருக்காங்க மூணாவது கோல் And the shots! Relentless! யோகேஷ் ப்ரோ Relentless! தற்குறி And they are tearing the opposition apart here. ஆடுதான் இன்னும் Taking stuff. தற்குறி போர்ச்சுகல் டீம் ஆடுதான் இன்னும் Magic. ஃபேன்ஸும் தற்குறி அண்ட் போர்ச்சுகல் டீமும் தற்குறி அப்படிங்கிறாரு ஒருத்தர் That is supreme. அப்புறம் நீ வந்து உங்க டீம் இப்படி கழுவி ஊத்துறாரு ஊத்தட்டும் அப்படிதானே விளாண்டானுங்க. And smartly reclaimed. அதான் உனக்கு நல்லா விளாண்ட மாதிரியும் நீங்க தப்பா சொல்ற மாதிரி நான் அதை எதிர்க்கிற மாதிரி. Fernandez is அடா a free kick. Well, that's a booking. Always looked it. நல்லா இல்ல நெகிட்ட போயிடுச்சு அவன். பார்த்தோம் so sad And they've got a throw. அப்புறம் கோலே அடிக்க விட மாட்டாங்க அப்புறம் அவங்க மட்டும் அடிச்சிட்டு இருக்கோம் Bellingham has the space to scheme. அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் ஆசிக்கு வரும் It's a corner. மூணு பேரும் போட்டு குழக்கிறாங்க Mirasol get their fourth corner. போலக்கட்டும் அதான் Lovely bit of skill. Now then, the ball's come loose. Tries to play it through. Right, Shevchenko played out Lovely towards the pass, right wing. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, shooting chance! It's run loose. Who's going to get there? ஷோ And claimed it back swiftly. Fernandez. Corner given. அழகான ஜிசி சான்ஸ் ப்ரோ நான் விட்டுட்டோம் ப்ரோ கோல் அடிக்காம ச்சே. Portugal have their second corner now. Maldini gets it clear. Lovely pass, but can he get there? Ooh, a delicate chip through. Now there's the clearance. Zambrota. Nicely weighted ball. That has been cut short. Oh, that's fabulous. The pressing's intense and it's paid off. De Bruyne, that's a cute ball. Ball looks a good one. Goes for a shot! ஏய் Oh, extraordinary. என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க நான் ஷூட்டு தான் கொடுத்தேன் தூக்கி விட்டேன் அது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அடுத்த ஷூட் கொடுத்து வெட்டியாக போட்டுச்சேன் And this is Pele. Now that is a hefty challenge. And there goes the final whistle. பால் கண்ட்ரோல்னா என்னன்னு தெரில எஸ்டர்டே டிஃபெண்டர்ஸ் ஆன் த பால் ஸோ நோ ஃபவுல் Seemingly clueless. எஜிப்சியன் How would you sum up what we've witnessed, Jim? ஆல்சோ There was a distinct lack of clarity. ஓகே ப்ரோ யோகேஷ் ப்ரோ Everything the players were trying to do. சரி ரெண்டு கோல் சான்ஸும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் And they were ruthlessly exploited and deserved to be. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ஃபர்ஸ்ட் டீம்லே சாரி ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ நானும் கோல் அடிக்க தான் ட்ரை பண்ணேன் கோலுக்குள்ளே போக மாட்டேங்குது என்ன பண்ணேன்
நம்ம என்ன ப்ரோ விளாடணும் அப்சாமாஸ் ப்ரோ? என்ன விளையாடுறோமா? அதான் எப்பயும் விளையாடுவோமே 1-on-1. 1v1 ஓகே. நான் வரேன். ஆஸ்கர் பி ஜிஜி ப்ரோ ப்ரோ கோல் அடிச்சுட்டு ஜிஜி சொல்லாதீங்க ப்ரோ, பாவம் ப்ரோ. நாங்கள் உள்ளே வந்துட்டீங்களா அடி? உள்ளதான் இருக்கு. ப்ரோ நான் வரேன் ப்ரோ. 2v2 போடலாம் ப்ரோ. போடுவோம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் போடுவோம். யாரு ப்ரோ இது? நான் வரேன். மனோஜ் ப்ரோ 1vs1 போடுமா? கோஸ்ட் கேம் ஆடுங்க. கோஸ்ட் கேம் என்ன கேம் ப்ரோ? அந்த மாதிரி கேம்லாம் எனக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. எனக்கு பப்ஜியை தவிர இந்த கேம் தான் பிடிச்சிருக்கு, அதனால தான் விளையாடுறேன். இல்லைன்னா விளையாடவே மாட்டேன் நான் வேறு எந்த கேமும். பிஜிஎம்ஐ ரூம் பிளே பிஜிஎம்ஐ வேணால் விளையாடலாம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? ஏதோ கேட்டேன், அப்பதான் தெரியும் நீயும் விளையாடுறேன்னு. ஆனா எனக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது நீ விளையாடுறது. ஆமாம். பிஜிஎம்ஐ ரூம் வேணால் விளையாடலாம், ஆனால் இப்போதைக்கு கஷ்டம். டுடே மேட்ச் இல்லை, ஸோ பிஜிஎம்ஐ ரூமா? அப்சாமாஸ் ப்ரோ யாரு வின்? அப்சாமாஸ் ப்ரோ யாரு வின் பண்ணுவாங்களா உங்களை? யாரு வின் பண்ணுவாங்களா உங்களை அப்படின்னு ஆசைக்கு ப்ரோ கேட்காரு. புரியலையே. அதுதான் எனக்கும் புரியலையா. யாரு வின் பண்ணுவாங்களா உங்களை அப்படி? உங்களை யாரும் வின் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரா? சொல்கிறது தெரியலையே. ப்ரோ டேக்கிள்லாம் பயங்கரமாக பண்ணுறிய. ப்ராக்டிஸை போட்டு வந்திருக்க போலையே. ஐயோ தொட்டுட்டியா ப்ரோ? Wow. Can you think of a better way to have started this game? Talk about how to stamp your authority on things. As பண்றே ப்ரோ. இங்கேயும் போட்டு பாலா. ஆடா யார் ப்ரோ இவனுங்க? பாலை பிடிக்க மாட்டானுங்க, விளையாட தெரியாத. And we've just seen an example. I doubt very much that this was in the script. That looks a cracking ball. Fernandez delivers with wit. Well, he certainly wasn't. யார் ப்ரோ அவன் கோலுக்குள்ள அடிக்க சொன்னா எங்க ப்ரோ அடிக்கிறான் கோமாளி. அத நானும் பார்த்துட்டேன். எனக்கு மட்டும் தான் ப்ரோ இப்பெல்லாம் அடிக்கிறானுங்க. வேற யார் அடிச்சாலும் கோல் தான் போகுது. ஐயோ அரசாமி அவன். ஹாலண்ட் Neymar. That is a brilliant interception. That's put pay to the danger. அடப்பாவி எப்படி ப்ரோ அத தடுத்த? Coming off in quick succession here. Diouf. Kobel claims comfortably. அப்சாமாஸ் ப்ரோவை நீங்க வின் பண்றீங்க. Alexander-Arnold. வின் பண்றேன்னா ஓகே ப்ரோ. கமாண்ட் படிச்ச கேப்ல பால் எடுத்துட்டு வந்துட்டியா? Looking for options for movement. Quarter of an hour played. India are really in a position where patience and prudence will serve them best. ஐயோ தப்பான பாஸ் போட்டனே. Oh, well played, well sorted out. That looks a decent ball. Well, the idea was a good one. The execution of it not quite. ஐயோ And he was there to get a vital touch.
Haaland really must Win be பண்றோம் thinking bro what he ஆசைக்கு has bro to நான். do to score there. Thomas bro. Thomas bro. Well, height can Thomas make bro. all the difference on these set ஐயோ pieces. இப்ப விடா கொண்டனா கடா கண்டனா அடிப்பியே என்ன பண்ண He leaps for it. He will be யாரு bro? livid with himself. சின்ன லாக் ஆகுது. அதான் ப்ரோ எனக்கு அப்பயும் அவரோட ஆடும்போது ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல Silvestre. Now, can they get him away? On the through ball. He's got away. It's loose now and they want to get... என்ன ப்ரோ எங்க ப்ரோ அடிக்குறானுங்க யார பண்ணுங்களா That is doing no harm at all. It's almost like he had too கோல much முன்னாடி தான ஷூட் கொடுத்தாலும் கோலுக்கு வெளிய தான் ப்ரோ அடிக்குறானுங்க ப்ரோ இவனுங்க இன்னைக்கு நீ தான் ஜெயிக்கணும்னு இருக்கு போலயே அப்போ And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. No, that was never going to make it. ப்ரோ ஒரு மாதிரி விளையாடுறியா ப்ரோ Vitinha. Gerrard, never out of the action for very long. Now it's Neymar, gives it back. Fernandes did well to step in there, that was more than necessary. Vitinha. Shevchenko, distributed tidily. Now it's Messi, looking to play him in. யார் ப்ரோ இவன் பைத்தியக்காரன் ஹாலண்ட் மறக்க பையன் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தான் ஓடி வந்துட்டு இருந்தான் டக்குன்னு நான் அவனுக்கு பாஸ் பண்ணிடுவேன்னு தெரிஞ்சு அந்த பக்கம் ஓட்டான் யார் ப்ரோ பயந்தாங்கொழி போயில ஐயோ நமக்கு வந்தா திட்டுவானே அடிக்கலனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் ஓட்டான் நைஸா ஐயோ Now it's Cristiano Ronaldo. Fernandes. He's played through for the wide man. Tension ஆகுதா India truly have no need to panic. They can reassess at half time. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. மாறிடுச்சுன்னு சொல்லி நான் டேக்ல கொடுத்தா மாற முடியல We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. They're back in possession and ready to go again. Now it's Neymar. He has found the way through. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Neymar, and he's managed to get free. And the referee says that is that for the first half. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சிருச்சா No shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and சீக்கிரமா முடியுது inventiveness perhaps the only things lacking. Please take this India opportunity finding to pay a themselves visit to our behind official by store just one where goal at memorabilia the from break. today's match are now available. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And here is the first touch of the second half. India really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Oh, that's well spotted. Vitinha, the magician-in-chief, his feet twinkling. Duke has it out wide and in space. In towards the back stick. Keeper has taken decisive action. Fernandes producing a good steal there, showing a good level of alertness. Vitinha.
Well played. That has snuffed out the danger. That has ended up in no man's land. நல்ல வேலை. And it's Gerrard. And this is Neymar. And that's a good ball. Cristiano Ronaldo! And that's in. இவன் மட்டும் எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறான்? நாங்களாம் அடிச்சா பக்கத்தோட பக்கத்துல நின்னா நான் யாரெங்கோ அடிச்சு விடுறோம். விளையாட தெரியாதவங்களாம் அடிக்கிறான். என்னடா பண்றீங்க? Two goals on the day and he may not yet be done. Takes a shot. Well, now it's a race for the ball. And he's heaved it away. ப்ரோ நீ தான் ப்ரோ ஜெயிப்ப இந்த மேட்ச் தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரோ. தவறி நான் எங்க போடுறேன் இந்த நாய் எங்க போடுது பால. டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. வரேங்க. இவனுங்க பைத்தியக்காரங்க ப்ரோ. என் டீம்ல விளையாடுற எல்லாம் பைத்தியக்காரனா இருக்குது. Showing good feet. Well, that is one way to stop him. Foul and a free kick in a very dangerous area. செத்தானா இல்லையா? He knew what was coming. That's a yellow card. Well, he stayed. நீங்க போட்றக்கலாம் தடுத்துறவே மாட்டான். சரி இதுக்கு மேல விட்டா நீங்க போட்றீங்கன்னு சொல்லி தான் டேக்ல போட்டேன். ப்ரோ ஏதோ பெருசா பிளான் பண்ற போலயே. Cristiano Ronaldo. Goal வர அடிக்கணுமே 60. அர்ஜென்டினா மாதிரி என்னால கம்பேக் கொடுக்க முடியுமா? Howson. Akanji. Neymar. That's a lovely neat pass. Is there any support? And a chance! Oh, he's managed to get himself offside. Side off. He's had it taken off him. Ronaldo chasing after it. And it's Messi. Rijkaard. Gerrard, who does have an assist to his name. And he's made sure that's not getting through. He's a sharp little ball here. Now it's Messi. Fernandez tries to pass it through. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Aimed beyond the defence. RZ needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And the pass is intercepted. Alexander-Arnold. Shevchenko being hounded, manhandled at times. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Nice interception, well timed. And that's another good win of the ball. And it's Vitinha. He's found a way through. He's having a shot! Yes! Already gone there. இதுல மொத்த வர ஸ்கோர் பண்றானே. I don't பேசல bro. நான் தான் யோசிச்சேன். already gone வர ஆனா மொத்த வர ஸ்கோர் பண்ணனும் காண்டே. Wonderful counter attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that. Clinical. RZ find a position of real strength now. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Neymar, there he goes, motoring forward. Oh, right place, right time. Well, you'd expect nothing less bro அங்க உங்கால என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? நீங்க அட்டாக் வரீங்களா? அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்கால? Real chance.
And how did அங்க he யாரு not என்ன make him பண்றாங்க fall? நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க Coutinho ஒருத்தனை probably should have taken a அவனுக்கு breath வேலை and இல்ல looked கொஞ்சம் for நின்னுட்டான் போல runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. India are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. He's picked his way. Shapes the வர்ற கோவத்துக்கு ஏதாவது தூக்கி போட உடச்சிடலாம் போல வருது. ஓ கோல் எல்லாம் அடிச்சிருப்பான் ப்ரோ ப்ரோ கிண்ணா ப்ரோ இவன் யாரு ப்ரோ இவனுங்கெல்லாம். And it's Vitinha. That's alert and sharp and very well played. அப்பவும் அடிக்க மாட்டானுங்க, அப்பவும் அடிக்க மாட்டானுங்க, அப்பவும் அடிக்க மாட்டானுங்க. ஓ மெஸ்ஸி அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. Oh, beautifully dispatched. There was no இதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது ப்ரோ. Way too good, Peter. மெஸ்ஸி அடிச்சிட்டான் ப்ரோ, மெஸ்ஸி அடிச்சிட்டான். குட் நைட் ப்ரோ, குட் நைட் ப்ரோ, மானேஷ் ப்ரோ, குட் நைட் ப்ரோ. Still behind by 2. Is there a way back into this? Lovely pass, but can he get there? There will be 3 minutes at a time. ப்ரோ ரீமேட்ச் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் என் ஆளுக்கெல்லாம் வேலை செய்யல ஒழுங்கா, பேட்டரி போயிடுச்சு. ரீமேட்ச் ஆட்கள் சரியா வேலை செய்யல. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. போட்டுடலாம் They'll get the reward if they can stick at this. And it's been taken short. Knocks it into space. ஓட வேண்டிய நேரத்தில் ஓட மாட்டார் இவரு. And he cuts out the supply. And that is it. The referee has seen enough. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் ரிவெஞ்சா? ரிவெஞ்ச் எடுத்தே ஆகணும் ப்ரோ. என்ன பார்த்தேன், என்னடா டிஃபென்ஸ் ஃபெயில் ஆகுது தான் புரியுது. ஐயோ என்னமோ பண்ணிருக்கு, எதோ மாத்தி இருக்க போலியே. எதையும் மாத்தல. பின்னாடி பின்னாடி டிஃபென்ஸுக்கு 6 பேர் போட்டு வச்சிருந்தேன், 5 பேர் தான் இருக்கு. 6 பேர் போட்டு வச்சிருக்கியா? பின்னாடி பின்னாடி ஒருத்தனை வர சொல்லி வச்சிருந்தேன், டிஃபென்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி வச்சிருந்தேன். இது வந்து செட்டிங்ஸ் உள்ள வந்து மாத்தணும் போல. வெளியே வச்சு மாத்தினா தானே எப்பவுமே இருக்கும். நீ பண்ண மாத்திர என்ன மாத்திருக்குன்றத நான் பாக்குறேன். Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. தண்ணி குடிச்சிட்டேன், வந்துட்டேன். போலாம்.
ஹலோ இந்த ஒரே நிமிஷம் அடடா மலடா அடா மலடா ராபின் சிரிச்சா புயல் மலடா. இது என்ன ப்ரோ பாட்டு புதுசாக இருக்குது. பாடக்கூடாதான். And that gets things running. ஆஹா We're in the பழையபடி presence கலையப்படணும் அது. of goalkeeping greatness, a man with total command of his நெய்மர் defense. இங்கேருந்து என்ன ப்ரோ பண்ணுறான்? Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's not countable நன்றப்ப. And we have our very first corner. Well, he got rid because he was under pressure. Take back. Just too much pressure. Had to go that way. It's Gerrard! ஐயோ Now, who's going to be first to this? Silvestre. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! No, just not quite. அதான் இந்த மேட்ச் உனக்கு லக் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே மாறிடுச்சா? 3 கோல் 3 வாட்டி சான்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டா கோல் போகல. லக்கு இந்த வாட்டி என் பக்கம் இருக்குன்னு அர்த்தம். India couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Can he get on the end of this? O'Reilly. Neymar looking to receive it in space. And he's managed to get free. Well, that's a foul and the whistle's gone. Yellow or red. ஐயோ விரிச்சிட்டு நிற்கிறான். RZ are now forced to play the bulk of the game a man short. It looked avoidable and unnecessary, but it makes you think that he was trying to intimidate. And the finish! It's loose and there's a race. ஆஃப்சைட் ஆடா. And the assistant referee has his flag raised for offside. Howson. Vitinha. And it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. That's very neat. Shifted it to the flank. And it's Gerrard. Oh, sweet feet. Tries to thread one through. Fernandez defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. No, that's been intercepted. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well read, nice interception. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. And it's been given away. He has found the way through. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. விட்டான் bro. A6 smart assist. Poorly directed kick from the A6 keeper. smart He's given assist. it away. பரல மாஸ் பிளேயர் bro. He's always looking to play quality balls. Ronaldo has it in a wide position. இங்கன மாஸ் பிளேயர் தான். ஆனா ஒரு மாஸ். So மாஸ் Can he பிளேயர். get away here? Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Look at the space here. And Zinchenko! It's run loose. Who's going to get there? Vitinha gets it away. Nice interception. His positioning was spot on. Knocks it into space. And here's Cristiano Ronaldo. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, that's a key. டேய் யார் bro இவன்? Gerrard! Goal! RZ! And RZ Super bro take na. the lead. நானே உள்ள வெளியே போய்டுன்னு நினைச்சேன். ஜெரார்ட் வர கேர்ள் வர போறானே. உள்ள போமா வெளியே போமா உள்ள 6 goals. RZ have
have penetrated for the first time. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Passes coming off in quick succession here. Bumps him off it and wins back the ball. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. RZ disappointing in the end there. They lack urgency. And this is Shevchenko. Oh, and the shots! Some bro Rolia. A game of thrills, all square. Right car, enga poitha right car, ஆளக்கானமே. Smart assist இல்லையோ வின் பண்ணியாச்சா அத பாரு bro. இங்க பிடி. மாசா தான bro விளையாடுற இப்போ. The certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. We're looking at a different game now. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Gerrard does his shot. He's delivered all right. யாரோ bro இவன் பைத்தியக்காரன். Simple as you like. The outcome utterly inevitable. இந்த கோலுமே வந்து ஏதோ மாயமா போச்சு உள்ள. The player of his quality was highly unlikely to miss that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and a header! Goal! A quite incredible spell. Flying. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Smart assist to play. They may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. Rambo smart It's all assist due to புரியுது. wonderful counter-attacking. They hardly have time to என்ன பேசிட்டு react. இருக்க? ஏதோ chatல There's only one word to describe that. Clinical. RZ now in a position far more desirable. You can certainly sense a ஐயோ real ஆஃப் change டைம் of mood முடிஞ்சிச்சா? here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Fernandez takes a shot. bro Maybe, but not quite. இத Yeah, I ஹாலண்ட் think மட்டும் he's going to be அடிச்சிருந்தா a bit உள்ளுதான். disappointed with that, Peter. He would ஹாலண்ட் want நாய் to ஒருத்தங்க at ஆகாத least நீ hit வேற the bro. target. வளர்ந்துருக்கானே தவிர மண்டையில ஒன்றும் இல்லை அவனு. வேற பால் என்னதுக்கு அங்கே தட்டிட்டு ஓடுறான். அப்படி ஏதாவது பண்ணுவான் கிறுக்குத்தனமா இருந்தால் நான் அவனை எதுவுமே பண்ண வைக்கல. For what follows in the second. கமாண்டே கொடுக்கல அப்பவும் அப்படி தான் ஓடுறான். And now, please turn towards the screen for a special presentation featuring our guest performers today. The second period is underway. ஆசிக் ப்ரோலாம் ஹாலண்ட் ஃபேன் ப்ரோ அப்படி தான் பேயாட்டம் ஆடுவார். They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. வேற சும்மாவே அவர் கோலா அடிக்காரு. இவனுங்களும் அங்கே He's well positioned here. தயாரான ப்ரோ. Great defending, strong and determined. And here's Neymar. He's going for goal. Just cruising. They are எப்படி cruising. ப்ரோ? பாரு. Up by 3. நானும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். Boots on the throats of their foes. Gorgeous, just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. It's starting to look like a done deal now. Can he get it through? And he's quick to return it. He's being urged to... Can he finish? அவ்வளவுதான். ப்ரோ கம் பேக்கா? சும்மா இரு ப்ரோ நீ வேற. Within touch. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So could they be onto something here? Alaba aimed beyond the defence. Duke receives it in a good position here. நான் மொட்டை மண்டையா ஓடுறாங்கட்டு.
are somewhat off target. Vitinha, who can single-handedly make a difference. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Fernandez simply refused to be outdone. இதெல்லாம் அநியாயம் bro. India really looking to get back into this at the start of the second half. Now he's got space here. Bro, now ஆலண்ட் நீ கோல்றியா நான் கோலட்டா? No, that was never going to make it. சத்தியமா டென்ஷன் ஏத்துறான் ப்ரோ. இவன் இப்படிலாம் பண்ணுவான்னு தான் நிக்க வச்சிருக்கேன். சும்மா நீ எதுவும் பண்ணாதடா, சும்மா மூடி தின்னுடுறா, நான் ஷூட் கொடுக்கும்போது ஷூட் மட்டும் பண்ணடான்ட்டு. அப்பவும் பால தட்டி முன்னாடி விட்டுட்டான். Evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Cristiano Ronaldo. That's where it came from. டைம் வர முடிய He's போதே. there to get it away. And he's there to retrieve it. ப்ரோ மொட்டை தப்பிச்சிட்டானே. மொட்டைக்கு தான் ஏம் பண்ணேன். Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. And it's Vitinha. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's picked his way through. Has a look and plays it forward. Probing pass. He can run onto that. And that's an excellent interception. Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! And that would have been game, set and match. Oh, he went for it there knowing full well that it could have all been wrapped up. Vitinha. O'Reilly making good progress. Now, can they get him away? Great ball if he can get there. And he shoots! Well, now it's a race for the ball. And it's been hooked away. Shevchenko being watched hawkishly here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down there. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Well, height could make all the difference on these set pieces. Towering header! Oh, crossbar! இல்ல போலே ப்ரோ, அவன் தான் அடிக்கிறானே, உள்ளதான் ஒன்றும் போக மாட்டேங்குது. You can sense that they're upping the gears. This needs to be sustained now. அப்சாமஸ் ஒன் மேட்ச் நெக்ஸ்ட் புரியல. ஒன்னு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கூப்பிடுறாரு. யாரு? மனோஜ் பெரோ. மனோஜ் Intervened well there. ரொனால்டோ ஃபேன். Vitinha can so cleverly bypass the press. Neymar! And a terrific save from the keeper. Really ஆனா anticipating ஒரு that கோல well, தான் didn't he? அடிக்க நான் நினைக்கிறேன் முடியல. எப்படி அடிக்கணும்னு. Diouf tries to play it through. Diouf. Oh, that's fabulous. That is not gone ஆர்வ well. கோளாறுல And it's அடிக்கணும். Gerrard. Takes on his marker. Added minutes has been indicated. And this is Ronaldo. Strokes it back. Well, he just didn't have any support. That's destined for the flank. And the counter is on. And he cuts out the supply. ஆலண்ட் எங்க ப்ரோ பைத்தியக்காரன், அவன் பொசிஷனுக்கு தான் ப்ரோ பால போட்டேன். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? Especially hard to take. போ ப்ரோ. Not a lot that went glaringly wrong,
but the result is one that will make them suffer. Hello attendees, this is a So what do you take away from it all, Jim? Well, look, it was very one-sided. Their players didn't turn up for the first half, and then it all went downhill. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you... Ready good. next match வருவாரு bro இரு bro நான் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிக்கிறேன் bro ப்ளீஸ் bro மனோஜ் bro முதல்ல இருக்கா 5 மேட்ச் 6 மேட்ச் விளையாடுவோம் 5 மேட்சும் தோப்பேன் அது எப்படி தான் நடக்கும் ஒரு நாள் நான் ஃபுல்லா ஜெயிப்பேன் ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஜெயிப்பேன் ஆமா அப்படிதான் இருக்கும் இப்போ போங்கப்பா நீ தோக்க போற நான் தோக்க போறேனா ஆடுவாரு பாருங்க ஒரு ஆட்டம் திடீர்னு ஆடுவாரு ராபிட நீங்க குறைச்சி மடுப்பிடாதீங்க போங்க அடுத்த நாள் வந்து பல பலன்னு கொண்டுருவாரு ஜெயிக்கிறேன் ப்ரோ இரு ப்ரோ தோக்கறேன் சொல்ற இரு ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ ஜெயிச்சிட்டேன்னா மெஸ்ஸி தான் கோட்டுன்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணணும் டீலா நான் தோத்துட்டேன்னா ரொனால்டோ கோட்டுன்னு நான் கமெண்ட் பண்றேன் bro ஓகேவா டீல் வரீங்களா A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. ஆட வெளிய அடிச்சுட்டான் சரிலையே Colors vivid and vibrant, songs loud and proud. யோ அட போங்கப்பா நான் தூங்க போறேன் அப்படி தூங்க போறேன்னு சொல்றாரா So we're very and a chance off the post. Neymar That wasn't far away. Well, that would have asked some local questions of the keeper had it stayed on target. Not the best distribution from the keeper. And it's Cristiano Ronaldo. Nice control. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Takes a shot! And he's straight offside. நான் கூட ஊதுன விசிலுக்கு பெனால்ட்டியா நினைச்சேன் Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. Turn every game into a showbiz occasion. நீங்க தூங்க போறேன்னு சொன்னீங்களா ஏ bro Well, we hope Peter. அவர் The kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front. We're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Nicely weighted ball. Juve. And he can thump it away. Sanchez did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is Neymar. Neymar! Oh, he's managed to get it all wrong. Neymar deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Gerrard. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ஜெயிக்கணும் bro Gerrard powering forward here. And this is Neymar. It's Neymar! ஐயோ ஓ பிஸ்கட்லயே போல அந்த கிளட்ச் AZ really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. AZ with their first corner, the first in the game for either side actually. Sanchez clears it away, rolls it backwards. I would think that was the wisest choice. And he's in on goal.
Shevchenko can be a real threat inside the box. Aims beyond the defence. Messi is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Aimed at the far side. O'Reilly gets it away. And smartly reclaimed. Out towards the flank. Spread it left. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Bumps him off it and wins back the ball. Huh? And it's Gerrard. That is good alertness. Stood up well to him there. O'Reilly is someone so often referred to as the defender's defender. Well, he's going to be disappointed with that. Can he latch on to this? Shot a goal! Oh, and that one's done no damage in the end. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. And the shot! Oh, crossbar! எல்லாம் கம்பா கொடுத்துட்டாரு. இங்க கம்பா கொடுத்திருக்காரு. Comeback தான். What a delicious goal, stroked in like a maestro. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. So we have the first goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Sanchez calmly anticipates. Neymar. Oh, lovely feeding is such a chance! Oh, it's hit the post! Well taken goal! இவன் அங்க இருந்து தான ப்ரோ அடிச்சா மறுபடியும் இப்படி ப்ரோ முன்னாடி ஓடி வந்தான். முன்னாடி ஓடி வந்தான். குடுகுடுன்னு ஓடி வந்தான். Has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. மோங்கிட்ட தான ப்ரோ கேட்டேன். அவன் ரீப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கான் கமெண்ட்ரியில. You've got to commend that. Right time. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just shoot. No way through. Can he get it through? That has ended up in no man's land. And it's Gerrard. And that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Decent chance! முன்னாடி நின்னு தடுக்க தான ப்ரோ செய்றான். And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away Getting he was right never there. going to get to it. And it's half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. So we reach the halfway point. Well, I've been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. The second half is up and... He's having a shot! It's in! And look what it means to them. This is a position of genuine... கோல் கீப்பர் அங்க என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கான்? என்ன Another moment of... மூஞ்சிக்கிட்டு A real wow. ஃபாலோ பண்றாங்க. Well, I think he was saying to his teammates, how dare ஃபாலோ you doubt பண்ணுகிறான். me? அடிக்கலாமா வேணாமா? குடிக்கலாமா வேணாமா? So the lead now is 2. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. And he's managed to get free. He's trying to hit the front line here. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Oh, he's been caught napping. And the
pass is intercepted. Gerrard. Alexander-Arnold. Messi in acres of space out wide. Great ball and he's in. Shapes to shoot! Oh, Waters had chance for a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Front-footed pressing going on here. And it's Gerrard. Neymar. That was superb goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. கேக்கல. பார்க்கவே இல்லை ஃபவுல் ஆனது. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் வரேன், நீ மெஸ்ஸி வச்சு ஹாட்ரிக் அடிச்சா நான் மெஸ்ஸி அவுட்னு ஒத்துக்கிறேன். ஹாட்ரிக் அடிச்சா நீ ரொனால்டோ ஒத்துக்கணும். ப்ளே ஃபார்ம் 7 வைக்கணுமா? யோ 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 நான் இங்கே பேசிட்டு இருக்கேன், கேப்ல நீ கோல் அடிக்கிறியா? அடிச்சேன் பிடிக்கும் போது கோல் கீப்பர். பாரு வால் பிடிச்சானா. சரி ப்ரோ, டீலுக்கு நான் வரேன் ப்ரோ. ஆ ப்ரோ, மெஸ்ஸியா ரொனால்டோன்னு பார்த்துடலாம் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் கிடையாதா? ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, அவரு நான் வந்து மெஸ்ஸி வச்சு ஹாட்ரிக் அடிக்கணுமா? அடித்தா மெஸ்ஸி கோட்டான், இல்லைன்னா அவரு அடிப்பாரா? அவரு ரொனால்டோ வச்சு ஹாட்ரிக் அடித்தா ரொனால்டோ கோட்டான். And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. It's run and it's come back out to him. Yes! யாரு ப்ரோ? ஐயோ. ஓகே ப்ரோ வரேன் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வரேன் ப்ரோ, நான் இருங்க ப்ரோ. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Things looking so easy, almost too easy here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Can he spark a counter here? And that's definitely not his best. Howson. Silvestre. Gerrard. Shevchenko being watched hawkishly here. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. It's Neymar! சிறப்பட்டு ஷூட் வேற கொடுத்துட்டானே. ஓகே ப்ரோ வைக்கிறேன் ப்ரோ. நீ சொல்ற எல்லா செட்டிங்ஸும் வைக்கிறேன் ப்ரோ. அடிச்சிரு ப்ரோ, நீ ஹாட்ரிக் மட்டும் அடிச்சிரு ப்ரோ. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That's positional goal, the utilisation of space. Chance! Almost 75 minutes on the clock now. Can he get on the end of this? Well, he was clearly disappointed with that pass. AZ clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. India can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Lovely pass, but can he get there? He's in plenty of space here. And this is Messi. There's the shot! வேற அடிக்க மாட்டானே. Oh, it's a brilliant effort, you have to say that. He clearly wanted to do it in style. And this is Messi. He's found a way through. Messi! Come bro. மெஸ்ஸி வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. மெஸ்ஸி வச்சு அடிக்கணும்ல அடுத்த மேட்ச். The run was explosive, the finish exquisite.
India get their goal. A bit of respectability restored. ஐயா நீ எப்படி ப்ரோ கரெக்டா இங்க வந்து நிக்கிற? Running with the ball, threads one in. Juve, he has found the way through. So much time and space here. Looking for the run. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. Cristiano Ronaldo! Big relief. It just needed better contact. Howson. It could be danger here. And he is dashing away. Oh, he's been messy! Oh, yo. Oh, that's a waste. Summer. Alaba. Oh, this looks sharp. Ronaldo going after that. And it's Cristiano Ronaldo. O'Reilly. Oh, this looks sharp. Oh, that's a key interception. Gerrard. Alexander-Arnold. Knocks it into space. Spread neatly. Added time is up, and there goes the whistle. ரெடியா இருக்கியா ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ? உள்ள வா ப்ரோ உள்ள வா ப்ரோ. But they lost momentum, they lost in. நான் ரிலீவ் ஆயிக்கிறேன் அப்படியே அவளை ஜாயின் பண்ணு. பாத்துக்கோ ப்ரோ. எக்ஸலென்ட் ப்ரோ. வஸ்டாம் ப்ரோ. எக்ஸலென்ட் ப்ரோ. வஸ்டாம் ப்ரோ. ஐயோ இது பயங்கரமான மேட்ச் போலியே. ஆமா ரொனால்டோ vs மெஸ்ஸி மேட்ச். என்ன நடக்க போகுது தெரியலையே. நோ ப்ரோ 660 காயின் வச்சிருக்கியா ப்ரோ? ப்ரோ சும்மா இரு ப்ரோ. ஆசிக்கு ப்ரோ என்ன ஸ்பின் பண்ணு ப்ரோ ஸ்பின் பண்ணு ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. நானே அதான் ப்ரோ சொல்றேன். அவர் இதுல பண்ண சொல்றாரு ப்ரோ. அந்த கிரீன் இப்போ வருது இல்ல டெய்லி வருது இல்ல அதுல பண்ண சொல்றாரு. நேத்து வந்ததுல பண்ண வேண்டியதுதானே ப்ரோ. நிறைய பேர் கிடைக்குது ப்ரோ 400 காயின்லயே. 400 காயின்ல கிடைக்குதா? ஆமா ப்ரோ 100 போட்டாலே 400 காயின்ல அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு என்னது கிடைக்குது? அந்த ஸ்பெஷல் கார்டு ப்ளூ கலர் கார்டு. ப்ளூ கலர் கார்டுக்கு சொல்லல ஒரு கிரீன் கலர் கார்டு பண்ண சொல்றாரு. இந்த ஒரு பூஸ்டர் வச்சிருந்தா பண்றது வேஸ்ட். நீ அந்த ப்ளூ கலர் கார்டு பண்ணு ப்ரோ கிடைக்கும் கண்டிப்பா. இல்ல ப்ரோ ஃபைனலுக்கு எப்படியே கார்டு விடுவாங்களோ அதெல்லாம் தான் பண்ணிக்கிறேன். பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. நீ எதிர்பார்க்கறது நடக்காத ப்ரோ. அவரோடது காட்டு. வச்சிருக்காரா? ஐயோ நான் டிஃபெண்டர்னா இப்படி இருக்கானுங்க. ஆங்காலி மத்தமாங்காலி அப்ப பாப்போம் யாரு காலி ஆவறானு. ப்ரோ டிஃபெண்டரையும் சரி டிஎம்எஃப்பும் பயங்கரமா வச்சிருக்காரு அவரு. ஐயோ அவனுக்கு பயங்கரமா தடுப்பானுங்க ப்ரோ. தடுக்கட்டும். So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands.
I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're very much on the way now. ஐயோ மெஸ்ஸி Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Distributed tidily. Silvestre. மாற மாட்டேங்கிறான். Can they get him away? Stood up well to him there. Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Messi, and it's Alexander-Arnold. Shevchenko. Messi உள்ள வை bro. And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Well played. That has snuffed out the danger. And they've got rid. Messi நீ லெஃப்ட் ரைட் விங்ல போட்டா எப்படி அடிப்பான்? Looking for options for movement. என்ன bro எங்க ஆள் எப்பவுமே ரைட் விங்ல தான் விளையாடுவாரு. அடிக்கலையா? இல்ல bro. அங்க இருந்து நீ பாஸ் பண்ணனும்ல. நீ அவனை வச்சு தான் பாஸே பண்ற. Yeah. Cristiano Ronaldo. I don't think அதுதான் bro ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge... A header! Decent attempt, but not quite good enough. No. No. And we have our very first corner. Oh, good effort! And he's there to belt it away. மெஸ்ஸி கிட்ட தான் பால் இருந்துச்சா? தெரியுமா பாஸ் பண்ணிட்டேன். Conjures time and space where few can. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Aims beyond the defence. Can he latch on to this? Mignanda. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Nakamura. That ball looks a good one. He might be in here! Such good technique. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. மெஸ்ஸி கூட விளையாடுறீங்க bro. என்ன bro ஃபவுல் எப்படி bro கொடுப்பாங்க? bro. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Fernandes looking to pass their way up the pitch. Mignanda, nicely weighted ball, looking for the run. Space for him to turn and look. Oh, great leap! Well, he got rid because he was under pressure. Mignanda. And he whips it in. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Fernandes. Well played. That has snuffed out the danger. 30 minutes gone. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Drives it. Big chance! And the assistant referee rightly... நீ சொன்ன மாதிரி உள்ள போடும். சரி. அப்பதான் அடிக்க முடியும் அவனை வச்சு. நீ ரைட் விங்ல போட்டா அவனை வச்சு நீ பாஸ் தான் பண்ண முடியும். அவனை ஆங்கரிங்ல போடு. மெஸ்ஸிய. போடலையா? Sanchez. And it's Rijkaard. அங்க பாஸ் பண்ணா இங்க பாஸ் பண்றான். இங்க பாஸ். This might spell danger. Ronaldo was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And he's picked it up out wide. A
quick look, thought about cutting inside. And this is Shevchenko. பைத்தியக்காரன் மெஸ்ஸி அப்பவும் அங்கதான் ப்ரோ ரைட் விங்க்கு தான் ப்ரோ போறான். என்ன ப்ரோ பண்ணட்டும்? That has been cut short. இது பண்ணிட்டேன். சரி Well, there is ஆடு a ஆடு look that பாத்துறேன். says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. மாத்திட்டு இருக்காரு, என்ன மாத்துறாரு? ஆங்கரிங்ல வை மெஸ்ஸியா. மெஸ்ஸி 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 அச்சியா வச்சிட்டேன். நெய்மார்ல ஏன் ப்ரோ ஆங்கரிங் வச்சிருக்க? இப்போ நான் ஹாலண்ட தான் ஆங்கரிங்ல வைக்கணும். Deserved a better ball there. அவன் என்ன பண்ணாலும் ஒரு யூஸும் கிடையாது. அவன் அங்கேயே தான் நிப்பான். ஆங்கரிங்ல வச்சாதான் முன்னாடி ஓடி வருவான். இல்ல ப்ரோ, அவன் ஓடி வர மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ. வச்சு பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ மாற்றி வச்சிட்டான் ப்ரோ. அதுக்கு நெய்மராச்சும் வந்தா ஒரு பேசிக்கிட்ட கொஞ்சம் நான் விட்டுருப்பேன். Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. ரொனால்டோ வச்சு போட்டு into space. Akanji மாட்டான் ப்ரோ. comfortably. Sanchez. இதெல்லாம் மிஸ் ஆயிட்டு Sharp little ball here. Gattuso. And it's Neves. Looking to play him in. Nakamura ஒரு wants to டிஃபென்ஸ் run மட்டும் onto நல்லா this. வாங்கி வச்சிட்டாரு போல பயங்கரமா. No messing about, just bludgeoned away. ப்ரோ அதுக்கு முடிஞ்சு போச்சு. That's the end of the first 45. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So between them, no goals at all so far. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. The second half is up and running. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder. ப்ரோ ஒரு ஆஃப் பண்ணி வராரு. ஹேக்கு குத்துறாரா? ஆன் பண்ணி எங்க இருந்து அடிச்சாலும் கோல் போடுமா அந்த மாதிரி He ஹேக்கிங். is always looking to break lines. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. ஐயோ João Neves. If they want to counter, they could do with more speed. And back to the keeper. That's really well cleared. But they've got it again. Gattuso. João Neves. And this is Ronaldo. Ronaldo unable to make it happen for all his good intentions. நோ ப்ரோ மெஸ்ஸி அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கான். Tries to play it through. Now it's Neves. ஃபர்ஸ்ட் வர. And there's a goal. Just as they wanted it. Just when they wanted it. ஓடு ரொனால்டோ முத கோல் One போட்டார். moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen இப்போ again. ப்ரோ கோல் போடுவாரு. மெஸ்ஸிக்கு நம்ம பால் ஒரு பால் கூட போகவே இல்லையா? Talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. He's having a shot! Now, who's going to be first to this? Now it's Cristiano Ronaldo. Well, that looks a decent ball. Ronaldo was alert to the possibilities, but in the end, நான் டக்குன்னு மாற மாட்டான். now that is commitment to the cause. It's their second corner of the game. இந்த கோல் போடாம விட மாட்டாரு போலயே. ஆமா. போட்டாரா? He leaps for it. And that's a sharp finish. அம்மா ரெண்டு போட்டாரு ப்ரோ. 2-goal lead and they're அவ்வளவுதான். firmly in
ரொனால்டோன்னு காட்டுறாரு நீ கோட்டுன்னு சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு And he did the rest. என்ன ப்ரோ லாக் ஆகுது ஏமாத்த பார்க்குறாரு ஹேக் போட்டு வந்துட்டார் போல Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Portugal are doing very nicely, thank you. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see எங்க his வந்துச்சு team clicking in every department. ஐயோ It's a pretty மெஸ்ஸி loose pass. மெஸ்ஸி இப்படி பண்ணிட்டீங்களே மெஸ்ஸி Messi looking in every way a marked man at the moment. Yeah, and if they're going to try Ronaldo and வச்சு stop 3 him in கோல் this போட்டுருவாரோ fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Rijkaard. That is good alertness. João Neves. Vinyanda. No joy this time. And he can clear it away. அப்புறம் மெஸ்ஸி என்ன ப்ரோ சாதாரணமா நிக்கிறான் In a trice. அதான் அவனை பொசிஷனில் தான் போடணும் நீங்கள் தான் இங்கே போட சொன்னீங்க ப்ரோ எங்க போட்டாலும் அதான் அவனுக்கு தான் பொசிஷன் இருக்கு அப்புறம் இல்லாம இல்லாத இடத்துல போட்டுருக்கான் அதான் இருக்கு ஐயோ கோச் போட்டார் That's fabulous. It's Cristiano Ronaldo. And the keeper couldn't hold it. That's just playing it safe and simple. Losing in on the last quarter of an hour. And it's Neves. Great vision. And that's been won straight back. He's got plenty of space out wide here. Still no way through. The defending here is resolute. O'Reilly. Fernandez. And here's Neymar. Nice interception. His positioning was spot on. They've got to be quick moving this forward. Rijkaard with a definite foul there. And he has shown him a yellow card. என்ன ப்ரோ ஃபவுல்லாம் பண்ற பாப்பே இல்லையா இருக்கானே அவனை போடு ப்ரோ ஃபார்வர்ட்ல அவனா ஸ்பீடா ஆக்ஸலரேஷன் அவன் தான் அதிகம் அதான் என்னடா நடக்குது அந்த சிபிக்கு வேண்டைக்க போடு அவனை வச்சு தான் பிளாக் பண்ணியிருந்தேன் அவன் நல்லா தடுப்பான் ஒரு கோல் போட்டாருன்னா நீ கோட்டுன்னு சொல்ல வேணும் டைம் ஆச்சு முடியுமா அதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கா Two coaches are signalling changes here, both at the same time. Fernandez, number 18. முடியுமா நடக்குமா இன்னும் Can he get on the end of this? Olise picks it up out wide. There's the header! Relentless! ரொனால்டோ அடிச்சான் Relentless! With ரொனால்டோ இல்ல fury, they continue to do their thing. He watched it all the way. இல்ல இல்ல Finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. எஸ்சி வச்சு ஒரு கோலாவது A case போடு now of complete control. Tries to pass it through. Lovely pass, but can he get there? And he's intervened well there. Can he get it through? A quick look, thought about cutting inside. Dealt with nicely by the defence.
ப்ரோ Cristiano Ronaldo goes for a shot. போட்டார் ப்ரோ 3 கோல். ஐயோ Untouchable, remorseless, relentless, a class of their own. ஏய் அப்ப நீ தான் And a ரொனால்டோ தான் trademark கோட்னு move ஒத்துக்கோ ends அவ்வளவுதான். with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's been on a crusade, and his Hello, first Musma. goal seemed to Ronaldo just got whet the it. appetite. This is a gloriously greedy performance. Sanchez and Edmilson. Time added on 4 minutes. 4 கோல் போட போறாரா? Driving on and making good progress. You can never be short of runners into space. As long as சாண்டைக்கு the முன்னாடியே space left இறக்கி இருக்கணுமோ? behind. ப்ரோ அவன் அந்த பீடை தான் ப்ரோ கோலை விட்டான். நீ வேற சும்மா இரு ப்ரோ. Oh, that's a key interception. ரொனால்டோ கிட்ட எவனுமே இல்லை. And that அவன் will be it. சூப்பராக நின்றுட்டு இருந்தான். அந்த பீடை ரொனால்டோ கிட்டே இல்லையே. Humiliating எங்க defeat. போய் தொலைஞ்சானே தெரியல. That weren't அவன painful நீ enough. அப்பட அவன There's all the மூவ் பண்ணிருப்ப நீ. analysis and scrutiny to அவனை come. வச்சு தான் ஆமா It was a அவனை வச்சு poor தான் show பின்னாடி all இழுக்கணும். round. அந்த இவனை உன்னத்தனை பிடிக்க அது அங்க ஸ்பேஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த ஸ்பேஸ்ல கரெக்டா Peter, பாஸ் I really couldn't see what this team was trying to achieve. Whether அவன் அந்த it's பக்கம் தானே just ப்ரோ message இருந்தான். not getting through or not having the right players in the right போட்டிருக்காரு. positions. It all ஆமா. looked a bit lost. போடும் ரொனால்டோ தான் Thanks to Jim, and with Porta. that, it is a very good night to you. போட்டோம் ப்ரோ ரொனால்டோ தான் கோட்டுன்ட்டு. என்ன கேம்ல தான் நிஜத்தில் மெஸ்ஸி தான். இந்த கேம்ல வந்து ரொனால்டோ கோட்டு ப்ரோ. மாசா ப்ரோ உண்மையிலே வேற லெவலில் விளாண்டான் ப்ரோ. சரி அதான் 600 காயின் ஓகே ஸ்பின் பண்ணு. கரெக்ட்டா சும்மா இரு ப்ரோ பாப்ரா. பண்ணு ப்ரோ. அத ப்ரோ ஹாலண்ட் இருக்கான் பாரு ப்ரோ. அதான் ப்ரோ எடுக்க சொல்றேன். கரெக்ட்டா 4 வாட்டி 4ஆவதுல கிடைச்சிரும். 4ஆவதுல கிடைக்குமா? வேணாம் ப்ரோ எனக்கு. ஆமா ப்ரோ. எல்லாரும் புத்தம் ப்ரோ எடுக்கறானுங்க. எடு ப்ரோ. வாய்ப்பு ப்ரோ. மிஷினே முடியலையே ப்ரோ. இதுக்கு இந்த இது மிஷின் முடிச்சானா இல்லையா? முடிச்சிட்டியே. தாண்டி போயினுங்கற. மிஷின் ப்ரோ அந்த மேட்ச்ல நம்ம விளையாட மிஷின் முடிப்போமே. அப்சாமாஸ் ப்ரோ தான் எப்படி ரொனால்டோவை சொல்ல வச்சேனா கோட்டுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. சூப்பர் ப்ரோ. மாஸ் ப்ரோ நீ. நாளைக்கு தான் ஓப்பன் ஆகுதோ? ஓகே. காயின்லாம் நான் இப்போ ஸ்பின் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. மொத்தமாக ஒரு 3000 4000 காயின் சேர்த்துட்டு அப்புறம் தான் ஸ்பின் பண்ணுவேன். என்ன சொல்கிறேன்? எனக்கு ஏதாவது வேணும். பண்ணனா அழகா ஹாலண்ட் கிடைப்பான். வேணாம் ஹாலண்ட் வேண்டாம். 3 பேரும் சம பிளேயர். 3 பேர்ல எவன் கிடைச்சாலும் பங்கம் தான். யார் 3 பேர் சம பிளேயரு? அதுல இருக்கானுல்ல 3 பேர். அத சொல்லு. அதான் யாரு பேரை சொல்லு. ஹாலண்ட், பெல்லிங்கம், அப்புறம் இன்னொருத்தன்.
இதில் எவனாச்சும் கிடைக்கனா பார்ப்போம். கிடைக்க மாட்டானே, எனக்கு மட்டும் எவனுமே கிடைக்க மாட்டானே. எனக்கு யாருமே கிடைக்கல ப்ரோ. அதுல அவர் சேர்த்து வைக்காம அப்படியே ஸ்பின் பண்ணி விட்டேன் ஒரு ஆர்வத்துல. Okay, it's going spin time. போட்டு ப்ரோ கரெக்டா 4வதுல கிடைக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ எல்லாமே டம்மியாக வச்சுருக்காங்க ப்ரோ. பவர் இல்லை பாரு ப்ரோ. உனக்கு Bro, ஹெட்டிங் power வெறும் இல்ல. 79 தான் ப்ரோ ஹெட்டிங்கு. அது அது இது பண்ணோன்னா வந்துரும். அது பார்க்கதான் அப்படி இருக்கும். ஆ அப்டேட் பண்ணோன்னா வந்துரும். வேணாம் வேணாம். சத்தியமா அப்டேட் பண்ண ப்ரோ. அப்படிதான் எனக்கு ரொனால்டோ நான் அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பவர் ஏறணும். அங்க பாரு ஹெட்டிங் புல்லட் ஹெட்ரிங் அங்க பாரு 87ல தான் அது அவ்வளோ. 7 அப்ப அப்டேட் பண்ணா 105 106 வருவான். இப்ப பாரு ஹெட்டிங் புல்லட் ஹெட்ரு லாங் ரேஞ்ச் கேர்ள் லாங் ரேஞ்ச் ஷூட் லோ ஸ்கிரீமர் வேற வச்சிருக்கான். அது acrobatic எல்லாம் shoot கரெக்டு தான். எல்லாமே கிடைக்க மாட்டானே. கரெக்டா 4வதுல கிடைப்பான். கரெக்டா ட்ரை 4வது பண்ணு. கிடைக்கலன்னா கிடைப்பான். நம்பிக்கைதான் இல்லாம். காயினெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வைக்கிறிய ப்ரோ நீ. இப்படிதான் மெஸ்ஸிக்கு தான் சுத்தினேன், கிடைக்கல மெஸ்ஸி. நான் இல்லாத போது நீ சுத்திட்ட. நான் இருக்கிறேன். ஆள் கிடைக்கிறான் போட்டு போட்டு பொழக்கிறேன். வேணாம் ப்ரோ, இந்த 3 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் வரும்ல, அதில் வேணாச்சும் நல்லா தான் வரும். ஆலன் 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 ஆலன். வேணாம் ப்ரோ, நான் மனசை மாற்றிக்கிட்டேன் ப்ரோ, சுத்தல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்றேன் சுத்து ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ. கிடைக்க போ காயின் காணாம போயிரும் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ. நல்ல நல்ல வாய்ப்பு விடுற ப்ரோ. நீ என்ன சொன்னாலும் நான் சுத்த மாட்டேன் ப்ரோ. கமான் ப்ரோ உன்னால முடியும் ப்ரோ. நான் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. சரி ப்ரோ. அட போ ப்ரோ. நீ எப்படின்னா சொல்லி என்ன பண்ணாலும் நான் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. உன் பிளான் எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. சரி ஓகே. ஆளுங்க எடுப்பான்னு நினைச்சேன். சரி ஓகே. இருக்கிற காலண்டே சும்மா தான் நிற்கிறான். இதில் இன்னொரு காலண்டர் வேறையா? வேற ஏதாவது இப்போ மெஸ்ஸி வந்திருந்தானே கண்டிப்பாக சுற்றிருப்பேன். மெஸ்ஸி வரலையே. இன்னொரு மேட்ச் போடுமா? மேட்சா? இல்லை கிளம்பலாமா தூங்கலாமா? போடலாம்னா போடலாம், போட்டுட்டு போகலாம். வாங்க அப்போ உள்ளார வாங்க. ஒரு மேட்ச் கூட ஜெயிக்கலாம தூங்குனா தூக்கமே வராது. ஜெயிக்கணும் ஒரு மேட்ச் ஆச்சு. $15 minutes ஓகேவா? லாஸ்ட் மேட்ச். ஐயே சர்ச் நல்லா இருக்கும்.
ப்ரோ ம் ப்ரோ மேட்ச் போடுவோமா? இப்போ தான் ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு தான் இப்போ தான் அப்சாமஸ் கூட மேட்ச் போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன். நீங்கள் லேட்டாக வந்துட்டீங்க. இப்போ அவருக்கும் எனக்கும் போட்டி. அவரும் ரொனால்டோ வச்சுட்டு ஹாட்ரிக் அடிக்க போகிறாராம். அப்போ ப்ரோ அப்படிலாம் தோணும். மனசுக்குள்ளே நினச்சிருப்பேன் இரு நானும் அடிக்கிறேன் அப்படின்னு. அதை வச்சு தான் சொல்கிறேன். இன்னைக்கும் டிஜி மிஸ்டர் எக்ஸ் மதனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி வீடியோ போட்டிருக்கான். தைரியம் இருந்தால் என் பேரை சொல்லு, உன்னை தூக்கி ஜெயில கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஜெயிலுக்குள்ள வைக்கிறேன் அப்படின்ட்டான். வந்துட்டான் மதன். புரியல என்னது மதன் அன்னைக்கு திட்டினான்ல, அவன் வந்து வீடியோ போட்டிருந்தான்ல, பார்த்தியா பார்க்கலையா? டிஜி மிஸ்டர் எக்ஸ். சரி அதுக்கு என்ன மதன் வந்து நீ கெட்ட வார்த்தை போடாத, அவனுங்களை அப்படி திட்டாத கிளான்மேட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தான். அதுக்கு இவன் வந்து இவனை பிடிச்சி திட்டிட்டு இருந்தான். அதான் வந்துட்டு நீ தைரியம் இருந்தால் என் பேரை சொல்லு, இல்லைன்னா யார சொல்ற? டிஜி மிஸ்டர் எக்ஸ்னு ஒருத்தன் போகிறோம், எங்கள் ஊருக்காரன், திருச்செந்தூருக்காரன். அவனா? தெரியும் அவனுக்கு தம்பி கூட இருக்குமே. தெரியும். நீ தம்பியும் உங்க அம்மாவையும் வச்சு பிச்சை எடுக்கிற அப்படிலாம் மதன் ஓவரா பேசிட்டான். அதான் இன்னைக்கு வந்துட்டு எப்போ நடந்தது இதெல்லாம்? முந்தா நேரத்துக்கு அவன் வீடியோ போட்டான்னு நினைக்கிறேன். முந்தா நேரத்து நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து இன்னைக்கு புரியலையே. இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் பேசவே மாட்டானுங்களே. பேசவே மாட்டானுங்க. இருந்தாலும் அவன் வீடியோ போட்டான் பொதுவா, நீ வந்து இப்படி பண்றது தப்பு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது அவனுக்கு தெரியாதா இவன் ஏன் தேவலாம உள்ள வரான்? எல்லாம் வியூஸ்க்காக தான். ஆனா அது கரெக்டு தான். நான் ஒன்றும் தப்பா பேசலையே. அடிமை அவன் மதன் எல்லாத்தையும் அப்படி தானே நடத்துவான். அவன் சொல்ற மாதிரி தான் பண்ணணும். அடிமை மாதிரி நடத்தாத ப்ரோ, நாங்களும் கிளான் வச்சு நடத்தியிருக்கோம், எங்களுக்கும் எல்லாம் தெரியும் ப்ரோ, யாரும் அப்படிலாம் அடிமை வச்சுலாம் நடத்த மாட்டாங்க ப்ரோ அப்படின்னா. அவன் வேற எதுவும் தப்பாலாம் சொல்லலை. அடிமை மாதிரி நடத்தாதீங்க, புதுசாக அங்கே போய் சேர்றீங்கன்னா நீங்களும் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் சேருங்க. இல்லை அவங்கள வச்சு ஆடியன்ஸ் எடுக்கணும்னா இதெல்லாம் நடக்காது, நீங்கள் அங்கே இருக்கும்போது இருக்கும் அப்புறம் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பான். அவன் தப்பாலாம் எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டான். இல்ல ரொம்ப நாள் இவ்வளவு நாள் எதுவும் திடீர்னு வருது. Wow, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. உடனே இவன் ஓவரா பேசினாலும் இன்னைக்கு அதுக்கு ரீப்ளே வீடியோ போட்டிருந்தான். நான் நினைச்சேன் நீ பேசுனது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து உன்னை மறுபடியும் உள்ள தூக்கி வைக்க முடியும், ஆனால் நான் அப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு அவசியம் கிடையாது. தைரியம் இருந்தால் என் பேரை சொல்லி பண்ணு, அப்புறம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டான். அந்த மாதிரி சொல்லலை, பட் அந்த மாதிரி தான் அவன் பேசினான். ஓப்பனாக நான் எதுவும் சொல்லலை. Straight offside. கிறிஸ்டியன் என்ன ப்ரோ சொல்ற? புரியலையா ப்ரோ? மனோஜ் ப்ரோ no, that was never going to make it. What an impressive figure Oliver Kahn cuts.
Yeah, they call him the Titan, Peter, and the reasons are fairly obvious. As personalities go, we're talking big. As close as you get to goalkeeping perfection. And here's Gerrard. Tries to pass it through. They've got to make this nice and quick. Lovely pass, but can he get there? And that pass just didn't quite work. Messi clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Yeah, they were looking for a counter-attack. Gerrard. Akanji does really well to win the ball there. Gerrard. Vitinha. And here's Neymar. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Messi. Oh, he had to make that, and he did make it. Neither of the teams has yet taken the initiative. He's looking wide, and here's Neymar. Vitinha. Nicely weighted ball. He can run onto that. O'Reilly. And Sanchez. Messi. Alexander-Arnold. Rijkaard. Spread to the right. Quarter of an hour played. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and he's having a pop! And the whistle's gone, presumably for offside. Offside, ஆமா அப்போ சைடு Nice interception, his positioning was spot on. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. India couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. And here's Cristiano Ronaldo. Fernandes wins the duel this time. Alexander-Arnold. They need to play this quicker in transitions like this. Nicely worked. And this is Shevchenko. Neither of these two want to come off second best. Lovely feet. என்ன ப்ரோ பால் அங்கே தள்ளி விட்டான் நான் குடிக்க நான் ஒன்றுமே பண்ணல ப்ரோ அங்கே தள்ளி விட்டு ஓட்டான் டக்குன்னு ஆனால் ஏதாச்சும் பண்ணி கோல் அடிச்சிடலாம் அவனாச்சு அப்படின்னு நினச்சேன் அவன் பாலை தூக்கி அங்கே விட்டுட்டான் That has not gone well. And here's Gerrard. And he's made sure that's not getting through. Looking for the run. Now it's Messi. Now what about a counter-attack? He has found the way through. Might want to be careful there. He's been bundled over. That is a foul. நடிக்க வேணாம்னு சொல்லு ப்ரோ And he has shown him a yellow card. இது நடிக்கிறதா ப்ரோ Do you think he's feeling the effects of that tackle? Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not Neymar been வாங்குனதுல பாதி வாங்கிருப்பானா collective pressure needs to be கால் வாசி வாங்கிருப்பானா yeah, plenty of jostling in that box. They just need a good பேச delivery. ப்ரோ நானும் பிளான் பண்றேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ மெஸ்ஸியே காணோம் இந்த லிஸ்ட்ல அதெல்லாம் வர மாட்டான் ஐயோ எங்கே போச்சு ப்ரோ It is another opportunity from a set piece they have here. Neymar running with the ball. Diouf. Neymar. Diouf. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Picked out brilliantly. I think that's offside. Yes, it is. எதிரே பார்க்கல ப்ரோ ஊதி இருக்கக்கூடாது நினைச்சுக்கிட்டே
ஓடிட்டான் ப்ரோ. Bops him off it and wins back the ball. It's a really well measured ball. Now it's Messi. He's found the way through. And he was alert to ஷூட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா பாஸ் it. கொடுத்துட்டேன். To the danger. Jupe in the hunt and looking threatening. Played into space. That's positional gold, the utilization of space. Foul and a நான் free kick in a கோல்ல very மட்டும் உடனே dangerous area. ஊதுறானுங்க. And the referee has shown him a yellow card. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. It's a good 35 yards out, this. And it's Rijkaard. Shoots! மெஸ்ஸி எங்க ப்ரோ இருக்கான்? மெஸ்ஸி காணோம் ப்ரோ. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Ronaldo running with intent. And that has left him in a heap. நடிச்ச ஆக்டிங் இது வந்து ஆக்டிங் ப்ரோ. பச்சையா நடிக்கணும் ப்ரோ. கேம்லயுமா ப்ரோ நடிப்பாங்க ஆளு. எப்படி ப்ரோ ஆக்டிங்கா இருக்கு ப்ரோ. எங்க ப்ரோ தள்ளி விட்டாங்க? Spread it left. தள்ளி விட்டான் ப்ரோ. O'Reilly. Akanji kept aware and it is reclaimed easily. Pass somewhat off target. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And Messi! And he has kept it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. மெஸ்ஸி கத்துறானுங்க. Gerrard looking for the chance to skim one in from range. அடா பாஸ் இது. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Silvestre did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, he's caught him there. It's a free kick. He knew what was coming. That's a yellow card. ரொனால்டோ சாக்கிட்டியே ப்ரோ. ரொனால்டோ என்ன ப்ரோ பாவம் பண்ணா? அவன் என்ன ப்ரோ பண்ணல பாவம். நீ எதுக்கு நடிச்சு கஷ்டப்படுற? நானே உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படி சொல்லி ஹெல்ப் பண்ணேன். இது தப்பா ப்ரோ? You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. And this is Messi. Good challenge. Excellent challenge. Oh, some astute defending there. Oh, good take in a good area. Distributed tidily. That is good pressure, just hounded him off it. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Aims beyond the defence. மெஸ்ஸி பால் Could வைட்டாரு. move up a gear here. ஓய்யோ. நான் தம்ஸ் அப்லாம் காட்டுறாரு மெஸ்ஸி. அவனுக்கு பாஸ் போடுறதுக்கு தான் இது பண்ணோம். Cristiano Ronaldo tries to play it through. He's shifting through the gears here. O'Reilly. அப்புறம் அடிக்கவே முடியல. He's had it taken off him. அடிக்கவே முடியலையா? And we've reached half அடிக்க time. மாத்தணுமா? So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for. ஆனா மெஸ்ஸியை வச்சு கோல் அடிச்சலான்னு பார்க்கற முடிய மாட்டேங்குதே. View the first half. Solid, very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And we're already back up and running after half-time. India are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And the shot! It's bounced back. ஐயோ மெஸ்ஸி. நான் மெஸ்ஸி. He's going to be disappointed with that. என்ன ப்ரோ இது? And this is Ronaldo. Oh, that's fabulous.
Big chance. சப்பையா அடிச்சிட்டே ப்ரோ நீ. Well, Peter, talk about how to make a difference. He made the best of this period when quite a few players had barely settled back into the game. Some brilliant work from the skipper here. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. RZ have fired themselves in front. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now. என்ன ப்ரோ அங்க விழுந்து என்ன ப்ரோ பண்றவங்க ஆளு இது புரியல. இப்போ என்ன பாங்க நடந்துச்சு? Messi. உனக்கே தெரியும் நாங்க அங்க எதுவுமே பண்ணவே இல்ல. விழுந்து ஆக்டிங்க போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ அங்க. Vitinha, who is rarely short on confidence, Duke finding himself in space. And he's there to make the challenge. Can he get it through? Not the most accurate pass. And it's Vitinha. Goes for a shot! என்ன ப்ரோ பண்ணாவா? வாலி ப்ரோ வாலி பைசிக்கிள் கிக். An absolute ஐயோ பாத்தே அவனுக்கு இதுறானே. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. யார் ப்ரோ அவன்? A goal of real quality. யார் ப்ரோ பைத்தியக்காரன்? சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. You know where that's going to end up, Peter. I think he knew the moment he caught it. Messi doing very nicely. Messi, wow! நமக்கு மெஸ்ஸி அடிக்குறான், நமக்கு ரொனால்டோ அடிக்குறான். Back in the game. என்ன ப்ரோ நடக்குது? ஒரே கூத்தா இருக்கு. A true beauty of a goal. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Just 1 in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Excellent challenge there. என்ன ப்ரோ விழல விழுந்து ஆக்டிங் பண்ணல. Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Quality ball. Duke showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Yeah, that does look a foul. நான் பாக்குறேன் எவ்வளவு நேரம். ரெட் கார்டு ஐயா. A straight red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Yeah, we guessed that this scenario could take place because அவுட்டே விடுச்சிட்டாரு நிக்கறானே. He went for the curler. Shevchenko needing to deal with defending that's more up close and personal. Well, they seem intent on marking him out. ஐயோ பால பிடிறான் மெஸ்ஸி. பால பிடிக்காம எங்க ஓடுற? பாலே பிடிக்க மாட்டேங்கிறான். ஐயோ. Have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? It's about risk-taking. Shapes to shoot. ஷிஃப்ட் ப்ரோ அடிச்சான். எப்படி ப்ரோ அடிச்சான்? ஹாட்ரிக் ப்ரோ. கோல் கீப்பர் முன்னாடி ஓடி வர வச்சான். அடிச்சு போட்டானே ச்சே. Well, we could be a little critical of that defense then, but the timing was pretty much perfect. Bro. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Well, that has changed the dynamic somewhat. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. Played back to the goalkeeper. Lobbed in behind. Well read, and the danger is averted. Corbell clears. Rijkaard. Neymar. Now, can they get him away? And he's got away from it. And he shoots! It's loose, and there's a race for the ball. Vitinha puts the ball in. என்னடா பாஸ் அது? எங்க பண்றீங்க? Now it's Messi. That is a great pick out.
He's picked his way through. Messi. இன்னைக்கு பால் Oh, பிடிச்சி Red, ஒண்ணு nice கிடைக்கும். interception. Neymar. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Sanchez did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, good-looking ball. Looking to play him in. He's in plenty of space here. Well, he got rid because he was under pressure. Great vision. Can he get on the end of this? Messi. That'll be a throw. Offside and 5 minutes played. Fernandez. Well, that pass isn't the best. Cristiano Ronaldo with a reputation for taking on any shot. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? That's a corner kick. ஓரமா போனா மட்டும் விட்டுருவோமா? Well, height could make all the difference on these set pieces. Oh, he's got a crucial block in there. AZ are looking to go forward now. It's a pretty loose pass. Kubel. Oh, they could be caught out here. Oh, it's Gerrard. And he's had it nicked away. Now it's Messi. Now looking to orchestrate a counter. Messi making good progress on the right-hand side. Stood up well to him there. India have their second corner now. Messi goes short. And here's Messi. And it's Rijkaard. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Cristiano Ronaldo is having the time of his life here. Knocks it into space. Shot could be on. And needless to say, that deserved better. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போடுவோமா? நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போடுவோமாவா? இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே முடிச்சிடலாம்லாம் பார்த்தேன். அனுஷா ஒயிட்டு அனுஷா ஒயிட்டி அனுஷா ஒயிட்டி Probing pass, and this is Shevchenko. And he's intervened well there. இந்த பக்கம் இருந்தா அந்த பக்கம் இருக்க மெஸ்ஸிக்கு எப்படி நான் பாஸை போடுறது? That looks a cracking ball. Real chance. Yes. அவன் மனசே விட்டுட்டாச்சு அவ்வளோதான். சரி தோல்வி உறுதி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போடுறோம். லாஸ்ட் ஒன்று ப்ரோ. இப்போ இன்வைட் பண்ண ப்ரோ. இப்போ இன்வைட் பண்ணணுமா? மொத்தமே 4 கோல். A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. எனக்கு அந்த ஸ்கில் போட மட்டும் தெரிய மாட்டேங்குதே ப்ரோ. மனோஜ் ப்ரோ பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு. ஐயோ good alertness. There will be 3 minutes added time. Gerrard. He is through here. And Messi! And the keeper threw out a limb.
அவர் இப்பயாவது அடிப்போம் நினைச்சேன். அடிக்கலையே. So, third corner of the game. Alexander-Arnold. Over to the right flank. Vitinha making good progress. Threads one in. Now it's Messi. Silvestre has given away a free kick. முடிச்சிட்டு வாங்க. 4 goals got. எங்க ஆளு கப்பை தூக்கிட்டு போவாரு. நீங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படி சிரிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதான். பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வைத்தச்சல பேசுற மாதிரி இது. எனக்கு என்ன ப்ரோ, நாங்க தான் ப்ரோ கப்பை எடுத்துட்டு போறோம். எங்களுக்கு எதுக்கு ப்ரோ வைத்தறிச்சல்? சரி, வாழ்த்துக்கள். ரொனால்டோ பால் எடுத்து போறாரு மாசா. ஓகே, தேங்க் யூ ரொனால்டோ. லவ் யூ. And seemingly clueless. How would you summarize what we've seen today then, Jim? India desperately failing to impose themselves on. அவனே இப்படி ஒன்னு சொல்லிருங்க ப்ரோ, கப்பலாம் வேணாம், ஏமாத்தி வின் பண்றாங்கப்பா. ஒன்ன சொல்லல ப்ரோ, அவரே சொல்றான். So just time for me to say thanks to Jim. இன்வைட் பண்ண ப்ரோ ரெண்டு பேர் சொல்றீங்க ப்ரோ. நீ அவர் யாரு கூட விளையாட ப்ரோ? உன் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல யார் இருக்கா? ஓபி ப்ரோ தான் இருக்காரு. நான் அப்பதான் கேமை க்ளோஸ் பண்ண படுக்கலாம்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ரெண்டு பேர் கேக்குறாங்களே, அப்படியே ரெண்டு பேர் கூட ஆடு. இவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இவர் கேட்டார்ல, மனோஜ் கேட்டார்ல, அவர் கூட ஆடு. அப்புறம் அவர் கூட ஆடு. ஆட்கள் இருக்காங்களே, அப்புறம் என்ன? வரலாமா? உங்களுக்கு முன்னாடி அவர் அனுஷா வீடியோ கேட்டாரு. அதான் அவர் ஆன்லைன் இன்வைட் பண்ணுங்கிறாரா? நான் அவர் ஆன்லைன்ல இல்லையே. இருங்க ப்ரோ, விளையாடலாம் ப்ரோ. நான் 5 minutes வைக்கிறேன். டக்குன்னு 2 மேட்ச் முடிக்கிறோம், தூங்குறோம். இங்கே ஆன்லைன் வந்துட்டாரா இல்லையா? வந்துட்டார். இவர் முடிச்சோன்னே நீங்கள் டக்குன்னு ஆன்லைன் வந்துருங்க ப்ரோ. சரி ப்ரோ, நான் படுக்க போறேன். பை பை. சரி ப்ரோ பை. எம்பாப்பே, ஹாலண்டு, ரொனால்டோ பாய்ஸ் இருக்காங்களா? ரொனால்டோ பாய்ஸ் யாரு ப்ரோ? புரியல எனக்கு. எம்பாப்பே மெஸ்ஸி கூட தான் நிறைய மேட்ச் விளாண்டுருக்கான். அப்போ மெஸ்ஸி பாயா ரொனால்டோ பாயா? வேணாம், ரொனால்டோ வந்து ரோல் மாடலாக இருக்கலாம். இருந்தாலும் மெஸ்ஸி தான். தெரில பார்த்தீங்களா? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to ஐடியல் தான் ப்ரோ, ஐடியல் தான். நான் இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே. ஆனால் ரொனால்டோ பாய்ஸ்லாம் கிடையாது. our expert Jim Beglin. Well,
thanks for that, Peter. ஐடியில் அவர் தான், ஆனால் யார் நல்லா விளையாடுவான்னு கேட்டால் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க மெஸ்ஸி தான்ட்டு. Nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things already rolling. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Intercepts the throw. That's well read. Oh, this looks sharp. And it's made its way to him. Haaland. And this is Messi. For sure. And that's gone behind for a goal kick. கேட்குறேன். Nicely weighted ball. Oh, shooting chance! Oh, the ball's come loose here. வீடியோலலாம் யாரும் போய் உண்மையை பேசுவா, யாரும் பேச மாட்டாங்க. அப்புறம் எல்லாம் பொய் சொல்லுவாங்க. ரொனால்டோ மனசை கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு ஏதாவது பொய் சொல்லியிருப்பாங்க, யாருக்கு தெரியும். The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Absolutely, they're certainly not as big as those trying இப்போ to. என்னதான் நான் பாட்டு மாதிரி விளாண்டாலும் நீங்கள் வந்து பரவாயில்ல ப்ரோ நல்லா விளாட்றீங்கன்னு சொல்கிறீங்களே, அதேமாதிரி வீடியோ எடுக்கும்போது ஆமாம் ரொனால்டோ நல்லா விளையாடுவார் அவர் போட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் உண்மையில் அப்படி கிடையாது. Well, now it's a race for the ball. Just eases him off the ball. He steps in, and that's the end of that. Raul. India, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Now it's Cruyff. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Lovely, now then. Great ball, and he's in here. Yeah. They want to be quick here. It's breakaway time. Haaland, well read, and the danger is averted. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. This looks promising. Batistuta! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Okay bro, bye bro. And another try! Oh. That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. Raul duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Spain have fired themselves in front. And the referee has signalled for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Just a quick India request today currently for everybody to behind please by 1 kindly goal to nil remove any at the cars break. parked on the road outside the stadium. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Substitution. That gets us going once more. India really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And this is Bebeto. Bebeto was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's Gerrard.
Spain are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Salah. Now it's Diaz. Played out wide. Ignori made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Diaz. Ignori. Now it's Diaz. And this is Bebeto. And it's Rodri. Oh, what a ball! Mohamed Salah. It's Salah! They've got to be quick to recover this. Spain surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Rodri. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Spain needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well, he got rid because he was under pressure. David Villa. Mohamed Salah tries a shot! And he's following up! And he hits the net! And surely that clinches it! There really is no way back now! His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to... And that's that! Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end. வாங்க ப்ரோ 28 மினிட்ஸ் ப்ரோ உள்ள வாங்க. ப்ரோ மேட்ச்ல இருக்க 28 மினிட்ஸ் ப்ரோ இருக்கியா? ஹலோ ப்ரோ. ஜிஜி ப்ரோ கோலே அடிக்க விட மாட்டீங்களே ப்ரோ. வருவாருன்னு பார்த்தா ஆளை காணோம். போக போக நீங்களும் கோல் அடிப்பீங்க. போப்போம் என்ன நடக்குன்னு போக போக. ஒரு நிமிஷம். லைவ் போடு போடா. சங்கரன் கோவிலா? சங்கரன் கோவிலாம் தூரம் தான் ப்ரோ. சங்கரன் கோவில் தூரம் தான்.
சங்கரன் கோவில் எப்படியும் இங்கேருந்து பாளையங்கோட்டையே 50, திருநெல்வேலி 50 கிலோமீட்ரு. அங்கேருந்து சங்கரன் கோவில் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்கும்? 80, 90, 80 கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரில எனக்கு கரெக்டாக. சங்கரன் கோவிலா சங்கம் கோவிலா? சங்கம் கோவிலா? திருச்செந்தூர் ப்ரோ, திருச்செந்தூர். திருச்செந்தூர் வந்து இங்கேருந்து 18 கிலோமீட்ரு. கிறிஸ்டியன்னா நால்மாவடி தெரியுமா? நாகர்கோவிலேருந்து நிறைய பஸ் வருமே நால்மாவடிக்கு, சர்ச்சுக்கு. அதுனா 1 கிலோமீட்டர் தான். இவர் வருவார், ஒரு மேட்ச் போட்டு போயிடலான்னு பார்த்தா ஜாலியாக விளாண்டுருக்காரு. அவர் ஓகேன்னா சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஒரு வேளை நம்ம மேட்ச் முடிக்க டைம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு மேட்ச் போடுவோம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரா? நோ, வராரா பாப்பா ஒரு 5 நிமிஷம். வரலன்னா அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். முடிச்சிட்டாரு, வராரா பாப்போம். கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ரூம் மேட்ச்லாம் நடத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை வர வாய்ப்பே இல்லையா? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We're up and running then. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Fernandez simply refused to be outdone there. Now a Droll. Oh, important interception. Can he get it through? Well, there is Xavi, one of the great creators, inventors, one of the great visionaries of the game, Jim. I fell in love with him and his style of play. Just unmatched in terms of intelligence and vision.
He really is peerless in what he does. Now the ball in. Akanji gets it away. Haaland. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. And it's Neymar. Alexander-Arnold. Screen freeze ஐயோ. So it is. Silvestre. Now it's Raul. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Portugal definitely like அது ஏன் freeze ஆகுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. At times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Now it's Isak. Raul. No, that's been intercepted. And they've got a throw. Now it's Messi. Oh, that's delightful. Cannavaro with the slide tackle there. Silvestre. Good steal. He just read it. Oh, he's going to be disappointed with that. Can he get on the end of this? Xavi. There will be 1 minute added time. Looking to pass their way up the pitch. And that brings the first half to a close. So neither team were able to Thank take the you, lead, CR but Sawa. it certainly hasn't been for the lack of trying. Reflections on the first half? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. ஐயோ இப்போ மெஸ்ஸிக்கு போட்டிருக்கணும்னு பாச தப்பு Resumed பண்ணிட்டேன். at the start of the second half. India really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Cruyff! There it is! Well, it's hardly a great Contact surprise last to see him skill. do something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Portugal have penetrated for the first time. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Neymar receives it in a good position here. It's Neymar! He's got a goal! இதே நெய்மர் கோல் அடிச்சு ஸ்டாப்ல. We are all square. You score, we score. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. So they have it all to do again. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Well, he got rid because he was under pressure. Spread out to the left. Portugal clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And here's Isak. They want to be quick to recover this. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn.
He's had it taken off him. The final 5 minutes. Now it's Neymar. And that pass just didn't quite work. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been indicated. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Nothing in it still. We move to extra time. So, Jim, any strong opinions after all of that? Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter, so mistakes are far more likely over the next 30 minutes. The final whistle today. So, a battle of endeavour, enterprise, and now endurance. Substitution on the field. Number 24, Fernandez. Number 18. So our quest to find the winner continues. Number 17, Neymar. Played into space. Raul has it out wide and in space. Akanji. It'll be a throw-in. Erling Haaland. Number 6, Sanchez. Coming on the field, number 27, Gerrard. Number 20, Saliba. Mbappe. Number 4, Raul. Gerrard, Number never out of the 11, action for very long. Mohamed Salah. Number 3, Van And Dijk. Madueke. Number 13, Kane. Number 10, Kobel Hansen. with the clearance. Substitutions taking place. Portugal have it back and can go again. Haaland, he's in a great position here. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Mohamed Salah, and he's picked out the run. He's picked his way through. Silvestre. அடிச்சிருக்கலாம் கோல். 15 minutes still to come. Please take some time out to give your Well, nobody wants to settle for this, of course, but everyone is running nigh on தேவையில்லாம empty. மிஸ் பண்ணிட்டானே. Is there going to be a moment to win it? And so the last chance to find a winner. It has been a slugfest. Significant blows landed, but still no knockout. And here's Torres. Howson gets a foot in here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, they can break here. And a chance! Oh, that could be pivotal! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. Well, the ball was there to be hit, Peter, but wow, even so, that's never easy. Everything has to be perfect for that to come off. India with the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And that will be the final. லைவ் முடிக்கும்போது வெச்சோட முடிக்கிறேன். அது வரைக்கும் சந்தோஷம். Bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Please make sure So there we to watch have the it, Jim. screen for an A game information seemingly bulletin from the destined for regional police. stalemate.
ஓகே ப்ரோ இதோட லைவ் முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். பை 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 பை. குட் நைட். See you tomorrow. ஃப்ரெண்டு மேட்சா? வேணாம் ப்ரோ தூக்கம் வந்துருச்சு ப்ரோ. லைவ் முடிச்சுட்டு கிளம்புறேன் ப்ரோ நான்.